A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. A blade is like a tea leaf. Only those who sample it many times can appreciate its true qualities. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. I only wish life could be as leisurely as this a little more often. How greedy of me. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. Jetzt ist aber auch mal genug mit den Sprüchen. Hallo, moin, moin, hi, ho, willkommen. Wassa, jetzt zu einem neuen Stream. Genshin Impact. Fontaine ist gedroppt. Allerdings gestern schon. Dummerweise ist mein Schichtplan blöd. Sehr blöd. Über einen Monat lang habe ich nur Frühschichten. Sodass man jeden Tag streamen könnte. Aber dann, wenn man streamen will, genau ab dem Tag, gibt es nur noch Spätschichten. Allerdings nur für diese Woche. Also alles okay. Tja, gestreamt habe ich ja trotzdem nicht viel in den letzten Tagen. Nun, ich habe mir einfach mal eine kleine Auszeit gegönnt. Ich habe es nicht gefühlt. Nicht so wirklich. Und dachte mir so, ja, wenn Genshin droppt, bin ich sowieso wieder dabei. Und das war ja das feste Datum des 16.8. Dementsprechend, ja, dann die Spätschicht. Jetzt ist der 17.8. Aber dementsprechend, ja, jetzt sind wir wieder hier. Und Batterien hoffentlich genug aufgefrischt, um aufgepowert weiterzumachen. So, außerdem habe ich noch privat etwas gespielt und das hat mich ein bisschen vereinnahmt, ein bisschen mehr als ich dachte. Vor allen Dingen, weil ich dachte, ich werde es erst nächsten Monat spielen, aber es hat sich jetzt schon ergeben und da habe ich die Chance mal spontan genutzt. Waren aber nur 1,5 Wochen, ich war schon eine Woche abstinent ab dem Zeitpunkt. So, da sind wir. Synchronität wollen wir testen und dann können wir gleich loslegen. Wir machen erstmal mit der 3.5 los, denn vorher können wir die 4.0 Story Quest nicht anfangen und das ist das heutige Ziel, diese beiden Quests, wobei wir als allererstes jetzt alle Archon-Statuen freischalten wollen. Das ist das Erste. Und ich will nach Möglichkeit die neuen Bosse beide freischalten. Das sollte allerdings recht schnell gehen. Ich weiß nur noch nicht, wie. Also vielleicht dauert es doch noch ein bisschen. Mal schauen. So. So und so. Stimmt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So. So und so. Stimmt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wie die letzten Monate und die letzten 20 Male keine Probleme. Sehr schön. Seit ich hier mein Setup umgebaut habe, beziehungsweise meinen Tisch mal aufgeräumt habe, irgendwie hat die Connection der Kabel ergeben, dass nie wieder was asynchron wurde seitdem. Ich weiß es nicht. Hi Elia! Da stand ich auch schon. Jetzt muss ich aber gleich zur Arbeit los. Ui, ich wünsche dir eine angenehme Schicht. Danke fürs Vorbeischauen.
Vielleicht stehst du irgendwann noch woanders. Ich stand hier gestern schon, aber ich bin noch weiter reingegangen, weil ich zumindest Artefakte grinden wollte. Grinden. Und das da oben habe ich auch schon freigeschalten. Also ich bin ein bisschen rumgelaufen. So. Aber was mich wirklich interessiert, ist das da zurzeit. Aber dafür muss ich tauchen können. Das kann ich scheinbar noch nicht. Also ja. Genau, große Statuen holen. Das machen wir jetzt gleich. So, ich habe ein paar Okuli eingesammelt, die auf dem Weg waren. Deswegen hier die Sternmarkierung, genau wie in Sumeru. Wo sind wir da bei 6? 6 Okuli habe ich. So, ansonsten mehr ist da auch nicht gewesen. Ein paar Pflanzen gesammelt, was man halt so zwischendurch macht. Aber nicht viel. Ja. Okay. Dann jumpen wir rein. Ins Spiel. Richtig. Ohne Overlay. Und los geht's. Tatsächlich gehört dieser Bereich hier ja auch noch zur neuen Erweiterung. Also alles, was es neu zu erkunden gibt, sollte ja eigentlich hier mit reinzählen. Danke, den werde ich definitiv haben. Aber gleich erstmal Caribert. Aber hey, den Steve Quest. Da wird man bestimmt tolle Sachen erfahren, die Leute schon seit Monaten wissen, nur ich bin halt zu spät zur Party. Tja, war halt ein bisschen mehr Final Fantasy 14 Breath of the Wild, beziehungsweise Tears of the Kingdom und anderes Zeug dazwischen. So, wir landen erstmal auf dem Schiff. Und dann wandern wir weiter. Mein Wanderer, der ja neuerdings auch einen Namen hat. Ja, was gibt's zu sagen zu meinem Team? Bewegungsoptionen, ne? Rennen, auf Wasser, surfen sozusagen für Ayaka und ansonsten halt der Wanderer, der fliegt. Ja, das bisschen Höhe hat uns nicht sehr viel gebracht. Aber egal, das wird schon passen. Jetzt ist die Sache, kann man hier außen auch tauchen? Oder zählt zu Fontänen alles, was über dem Wasserfall ist? Das weiß ich nicht. Es soll nur in Fontänen gehen, von daher vielleicht dieser Bereich hier auch. Ach, die Dinger gibt es hier auch noch? Ich glaube, ich habe sie in Fontänen nicht gesehen. Und Celeste hier da oben. Wir sind näher dran denn je. Denn das Ding soll ja direkt über Fontänen sein. Es ist aber eher so die Wassergegend. Also eher hier so. Ich weiß nicht, ob die Karte jemals dahingehend erweitert wird. So, da sind wir. Was sehen wir denn? Komische Wiesen, ein Baguette, natürlich. Warum soll man nicht direkt von einem Baguette begrüßt werden? Dann werde ich dich mal nicht länger bei der Arbeit stören. Das ist ein Wachhund. Wenn jetzt ein Hund ein Baguette. Wenn ich jetzt noch einen Hund namens Fromage sehe, dann ist alles vorbei. Visuell bis jetzt alles sehr ansprechend, was ich gesehen habe. Ich freue mich schon auf die Unterwassersachen. Ich kann auch bestimmt unter den Fahrstuhl. Da. Keine Sorge, der Fahrstuhl ist bald da. So, da haben wir schon unser erstes von 3 Zielen. Ja, diese komischen Wiesen.
Ich weiß ja immer noch nicht, was ich davon halten soll. Ah. Sehr schön. Erkundungsfortschritt schon 16%. Bezirk Bello, aber das gehört nicht zum Bezirk. Teleportation gerade nicht möglich, weil Archon-Statuen Dings. Das ist doch normal, dass die Statuen strahlen. Wie geht das Wasser? Spricht zu mir. Genau. Palmer muss ja mal etwas tun. Ist auch nicht unheimlicher als die Höhlen. Dann engel ich dich wieder raus. Ja, so hat doch alles angefangen. Ah, dadurch haben wir es freigeschaltet. Mhm, welche Taste ist es denn? Wir haben Unterwasserausdauer. Wir werden aber nicht ertrinken. Sehr schön. So, ich müsste mal oben drauf. Da ist bestimmt noch was. Habe ich gestern nicht geguckt. Da bräuchte man Kirada. Boah. Immer diese unwegsamen Gebäude. Kleinen Moment. Kurz nochmal die Erklärungsprimos abholen. Ich hatte vor dem Stream immer das Gefühl, dass ich die ganze Zeit etwas vergessen habe. Ich weiß jetzt auch, was es war. Ich habe meinen heutigen Pull noch nicht gemacht. Oh oh. Ich glaube, hier an der Seite scheint es zu gehen. So. Hier oben ist weniger, als ich erwartet hatte. Ich habe eigentlich nichts erwartet. Aber hier ist noch weniger als nichts. Naja. Dann gehen wir mal durch. Wir können eine Schiffsfahrt machen. Huch, nach einer Weile. Ah, der Aquabus. Das war überhaupt nicht, was ich wollte. Warum war der denn überhaupt weg? Ich habe den gestern gar nicht genommen. Ich bin rumgelaufen. Also. So. Wann fahren wir ab? Jetzt. Nice. Muss Aquabuße-Touren. This boat tour will take you to the magnificent Court of Fontaine, the most important city in our nation. I'm Ava.
and I'll be your tour guide for this trip. Even though I'm not as reliable as Elfan from the Navia line, I'll still do my very best. And if you're dissatisfied with anything, feel free to let me know right away. Ist okay. Wait a sec. It's, please contact a staff member with your feedback after reaching the station, and we will address your concerns as soon as possible. Back on topic. The destination of this trip will be the Court of Fontaine. If you'd like to learn more about the latest technological developments in Fontaine, the hottest new trends in cuisine, or upcoming sensational trials, please subscribe to the Steambird. Kleinen Moment. Sehr schön. Wieder was abgelaufen. Nice. Das sehe ich immer sehr gerne. Erstmal Rezepte. Was haben wir denn dann? Siegel, Zeug, Notenrollen. Ach, erstmal das Ganze neu weg. Aber was ich eigentlich suche, ist das da, wo ich gerade die Vögel sah. Ich sollte auch hier ein bisschen Wildlife einsammeln. Ich müsste auch mehr von den Dingern besorgen. Da hinten sehen wir schon die Stadt. Das geht ja ganz schnell mit dem Ding. Und Celestia? Wo ist Celestia jetzt? Da oben. The Steambird runs lots of fantastic serialized novels, including the thriller Great Detective Herlock, which recently reached its dramatic conclusion. Right at the very end, Herlock faces off against the real mastermind, revealed to be the assistant, Miss Jacoba, in a duel at the old site of Lilia Cruces Ordo. I couldn't stop my feelers from shaking. Ist gut, ist gut, ist gut. Da war ein Oculus. Did I spoil it for you? Ja. Oops. Anyway, coming up ahead on your left-hand side is Miracy Village, the hometown of all Melusines, myself included. It's deep below the ground, just over there. Ah, Moment. Ah, schade. Wir haben hier aber einen weiteren Oculus. Poisson Tunnel. Now that I think about it, very few people tend to take this line. Maybe it's because humans don't really like deserts. After all, the most popular route in and out of Fontaine is through Liyue's Tenyu Vale. I've heard that in places with lots of sand, even Clockwork Mecca will start to malfunction. Kleinen Moment. So. I mean, no rational person would try to cross a vast, hot, and dry desert to get to Fontaine, right? Ja. I'm so sorry. I didn't mean to imply that you were irrational. Wir steigen nicht aus, wir fahren weiter. Ist alles okay? Hat sie jetzt die Sprache verschlagen? Hat ja nicht lang gedauert. Der Turm ist ultra interessant. Der ist aber außerhalb der Map. Den können wir noch nicht betreten. Noch ein Oculus. Da oben. Selbst von hier aus sieht man das Jada-Gemach. Es fehlt nur noch ein Latlan ums Snashnaya, dann sieht man das von überall aus. Wobei, Inazuma... Teils, ne? Looking ahead on your right-hand side, you'll see Aranias, where the Opera Epiclese is located. Do you see that really tall structure? I once asked Elfin, what's that big old thing? She said, no clue. What's the use of learning the meaning of things? But anyway, Elfin is a super amazing and super friendly Melusine. If you have a chance, you really should take the Navia line and listen to her tour. Behind me is the destination of our tour, the magnificent Court of Fontaine. Please take all of your personal belongings with you when you disembark. Dann ist die nächste Statue. So, wir sind da. Das da hinten ist übrigens auch außerhalb der Map. Oder ist es? Es könnte sein. Was ist das denn jetzt? Okay. Das da hinten.
Vielleicht kann man da hin. Aber das da hinten ist außerhalb der Map. Das fliegende Zeug. Ups. Habe ich schon mein erstes Netz verschleudert. Ich kann nur ein bisschen fliegen, um zu gucken, ob ich mitkomme. Aber ich komme nicht mit. Oh no, I almost forgot. Ahem. Well, aboard the Aquabus, please keep your head, hands, and other body parts, as well as your canes, swords, cameras, and other personal items inside the boat at all times. The Aquabus operator bears no responsibility whatsoever for any injury or loss incurred as a result of disobeying the rules. Maybe it's a bit late for the disclaimer. Anyway, I'm happy you've had an incident-free journey today, and it was my pleasure to serve as your tour guide for this trip. Thank you! Ich bezahle aber nicht hierfür. I just tell it like it is. If someone can't handle it, maybe that's their problem. Auf Wiedersehen. Lass mich raus! Jetzt hat sie das Boot umgedreht. Pass auf, wo du hintrittst. Der Hof muss sauer bleiben. So, eine Neuerung. Eine Arkon-Statue in einer Stadt. Das finde ich doch schön. Es gibt mehrere Etagen. Etagiers. Etagiers. Wie nennt man das denn hier? In dieser Stadt werde ich mich auch ganz bestimmt nicht verlaufen. Jetzt Klettern ja tatsächlich gefragt. Noch ein Hund, aber der heißt nicht Baguette. Und schon die erste Sidequest. Ich werde nichts annehmen. Ich werde ihn mir vielleicht markieren, den Virgil. So. Ah. Sehr nice. Und, ja, doch, das Ding ist auf der Karte, aber ganz knapp. So, welche Route sollen die Leute eigentlich nehmen? Von oben, ne? Diese hier. Die ist doch so viel kürzer. Wenn wir noch jemals vom Monster doch weiterkäme, ne? Mal sehen. Ich habe 7 zu geben. So. Ich starte schon mit 20. Ist das nicht ein bisschen viel? Bin auch mal gespannt, wo die täglichen Aufgaben hier sein werden. Wo muss ich denn da jetzt immer hinrennen ab sofort? Swollen Fury. Huch. Irgendwie habe ich erwartet, drauf zu stehen. Aha. Dann. The wind rises. Können wir hier einen Aquabus nehmen? Kann ich mich zu dir stellen? Okay, vielen Dank. Hier gibt es scheinbar keinen Aquabus. Okay, das mag daran liegen, dass die Strecke kaputt ist. Vielleicht. Ist nur so eine Vermutung. Behold. Too slow.
So, wo gehen wir denn da normalerweise hin, wenn wir wollen? Nach links. Hoch. Okay, die Station müsste dort sein, oder was ist das? Das ist ein Hotel, okay. Tja, hier war irgendwie nichts. Dann machen wir es halt so. Was soll's? Steve Eicher. Aus irgendeinem Grund habe ich doch die ganzen Movement-Charaktere. Dann können wir auch mal auf den Boden. Die Statue ist irgendwie ein bisschen unter Wasser. Dann werden wir das wohl das erste Mal ausprobieren. Kreis, okay. Oh, das ist aber sehr seamless. Ich habe natürlich den besten Charakter dafür ausgewählt. Aber keine Sorge, die Zensurblasen sind unterwegs. Wir können einfach wechseln. Oh, okay, die existieren bei jedem? Die existieren bei jedem. Okay. Ist auch vielleicht besser so. Oh Gott, hier unten bringen meine Skills nichts. Das können wir so doch nicht stehen lassen. Oh, noch Unterwasserkämpfe. Was machen die denn? Ist das meine Attacke? Das Einzige, was ich hier kann? Das ist aber nicht sehr toll. Warum greift mich überhaupt die Unterwasserpolizei an? Was soll das? Das wird ja schwierig. Wie will man denn unter Wasser gescheit kämpfen? Okay, die sind Fische. Na sowas. Hey Creek. Na, wie geht's? Wir sind gleich da. Ganz gut, das klingt doch gut. Ja, es klingt doch gut. Bei mir ist jetzt die Freude auf Fontaine da. Wir sind hier. Jetzt erstmal ein bisschen Pokémon spielen. Wenn wir schon mal hier sind. Na, bloß ein paar Waypoints freischalten für die Zukunft einfach schon mal. Hatte ich schon erzählt? Der Pain ist vorbei. Herzlichen Glückwunsch, du hast Uwu geschafft. Alter, wann ist es passiert?
du hast es geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Yay. Wenn ich die Wahl habe, den grünen. Alter. Und als nächstes geht es in Richtung U-Kopf. Ah. Ah, Moment. Ah, verdammt, ich verbrauche meine ganzen Netze auf die Weise. Gotcha. Das ist doch das Ziel von den Gacha-Leuten. First Kill am 4. oder 5. und der zweite Kill vorgestern. Oh, sogar schon der zweite. Für welche Klassen hast du die Waffen? Ich nehme mal an Dark Knight und vielleicht Tänzer? Oder warte mal. Nee, Tänzer war's, aber du hast doch noch eine andere Liebe gehabt. Welche war denn das noch gleich? Da war doch was den Tänzer abgelöst hat. Der Weise? Nee. Erstmal ein paar Rear Clears und dann Tia oder Ukop. Was magen die Leute denn im Allgemeinen? Also ich bin der Meinung, sie sagten, Ubu ist das einfachste. Generell. Aber die werden immer progressiv schwerer, oder? Also Alexander wäre schwerer als Ukop oder eher weniger? Tänzer hat keine Weapon. Oh. Stimmt, weil es in Stormblood rauskam. Da gab es noch keinen Tänzer. Die kamen ja erst mit Shadowbringers. Oh Gott, Weiser ist damit auch disqualifiziert. Ja, Okay, dann vielleicht doch Dark Knight? Will ich ins Opernhaus? Ich weiß nicht, ob ich ins Opernhaus will. Ich wollte schon sagen, hier war doch ein Teleporter. Bin dran vorbeigelaufen. Frankreich braucht sehr viele Tauben. Da liegt Musik. Und ein Aussichtspunkt. Sehr schön. Es ist sehr nett, dass Genshin nicht nur einen 4-sternigen Fontaine-Charakter gratis zur Verfügung stellt, so wie es bei Collet war, weil ihre Mechaniken ja auch teilweise erfordert sind in diesem Gebiet, sondern dass dieser Charakter tatsächlich auch eine Rennmechanik wie Jelan besitzt. Das ist sehr schön. Ich glaube, sie hat auch einen Second Charge irgendwann ab einer Constellation. Ja. Tatsächlich, allerdings als C4. Da kommen wir auch noch hin. Da kommen wir auch noch hin. So, jetzt müssen wir aber Richtung Statue. Oh, okay, dann nehmen wir die aber auch noch mit. Bleiben wir doch einfach auf der Bahn. Im Gegensatz zur deutschen ist die wenigstens pünktlich. Weil ich sie jederzeit abrufen kann. Summoner und Paladin. Oh. Paladin hatte aber auch wirklich geile Waffen. Also, Rüstungen auch. Ich bin ein Sucker für solche Rüstungen, wie sie die Paladine tragen. Aber vor allen Dingen diese Schwert- und Schild-Kombi ist... Chess-Küss. Küss. Egal welche Effektwaffen da sind, es sieht einfach so krass immer aus auf denen. Okay, ich hatte es erst später gelesen, Entschuldigung. Du weißt, wie ich bin. Und jetzt habe ich 2 Wochen Streampause gehabt, da bin ich noch ein bisschen bräsiger als sonst. Aber hey, willst du noch einen 3. Clear machen? Looks amazing. Mhm. Ich habe die hin und wieder schon gesehen. Also alle so. Am meisten bei Paladin, ich glaube die Alexander-Variante. Ich verwechsel die und die Ukop-Variante meistens. Obwohl das mit den Zahnrädern eigentlich sehr gut abgesondert ist. Aber sie sind halt beide so ein bisschen goldlich. Deswegen muss ich da immer dreimal hinschauen, bevor ich merke, welche von den beiden es wirklich ist. Es kann auch sein, dass ich sie da immer verwechselt habe und ich beide gesehen habe, aber ja.
Alle Idiot, klar doch, weil alle 15 Weapons... Oh Gott. Na gut, 2 sind aus dem Weg. Ah. Oh Gott, im Sinne von... Wenn du bei Omega bist, musst du ja schon für viel mehr Klassen die Weapons machen. Okay, ah, schade. Oh, man kann die aber auch echt nicht abbrechen. So, die ist schon wieder unter Wasser. Wait, das ist dieselbe. Oh. Irgendwie habe ich sie nicht erkannt, dass sie aktiviert war. Ja, dann können wir die da auch noch aktivieren. Bleiben 13. Trop ist noch in ferner Zukunft. Das glaube ich, aber es wird halt auf dem Weg hin dahin auch schon exponentiell mehr und mehr. Ich meine, bei Dragonstone Reprise und ich weiß nicht, ob Alexander auch, da brauchst du ja schon ein paar mehr Klassen wieder. Also nur Ukop und Uwu haben ja wirklich... Es ging irgendwie schneller hier zu kommen, als ich dachte. Haben da wirklich diese 15 und alle anderen sind ja schon mehr. Mal ganz von den Schwierigkeiten abzusehen und dass es ein anderer Kampf ist, dauert es halt einfach länger, alle Waffen zu bekommen. Weil es mehr sind. Okay. Dann kommt er nicht rein, da drin ist der Oculus. Wollen wir das so akzeptieren? Es muss hier eine bessere Art und Weise geben zu kämpfen, oder? Ich kann immer nur einen angreifen. Ich werde doch gefühlt von allem getroffen, was sie mir entgegensetzen. Muss irgendwas sein, was ich nicht blicke. Okay, ich muss nicht gedrückt halten. Ich kann doch einfach so. Dann ist die Bewegung ein bisschen flüssiger, immerhin. Okay. Haben wir jetzt einfach mal gemacht. Alex müssten 17 sein und Top müssten 19 sein. Im Partyfinder gibt es einen Dude mit über 260 Uwu-Kills. Oh, der hilft bestimmt anderen Spielern. Das ist doch eine nice Sache. Also, das muss es sein. Oder der Kampf macht hier einfach riesig Spaß. Oder er macht irgendwie Videos oder so. Vielleicht war die Hälfte der Kill für Guides. Wer weiß. Vielleicht hat er alle anderen schon gemacht und macht die alle einfach. Woran sieht man das überhaupt? Advertised er das oder steht das irgendwo dabei? Apropos, es wird mal Zeit für ein bisschen Gacha. Wir haben 2 Puls zu sein, machen wir einfach mal. So. Ich habe meinen für heute vergessen. Was ist mein Ziel hier? Lynette bekommen. Ihre C4 irgendwie. Ja. Im Laufe der Zeit. Interessant, wie passiv der war. Ungewöhnlich, nicht angegriffen zu werden. Oh Gott, deren Augen. Ih. Alright. Das funktioniert interessant genug.
Oh no? Einfach nach unten. Unnecessary. The wind rises. Vlogs! Achso, FF-Logs. Nee. Ich dachte, du meinst Frogs. 10 U-Kop, 267 Uwu, 16 Thea. Jesus. Das ist alles beeindruckend. Auch wenn das im Vergleich so wenig ist, aber wow. Kriegen wir beide? Oh. Ich baue mehr von den Dingern. Was zur Hölle? Als ob ich den gar nicht treffe. Fury. Mhm. Das ist also auch noch ein Oculus, den ich lieber als die Herausforderung gerade. Sieht schon fast aus wie eine Kolosseumsarena. Jesus. Aber hat er die anderen auch gekillt oder nur die? In Anführungszeichen nur die. Das ist beeindruckend genug, ehrlich gesagt. Vielleicht macht der Challenges. Mit verbundenen Augen oder sowas. Gibt ja auch solche Leute. Wie gesagt, in Anführungszeichen, nur die. Beeindruckend genug. Ist mir jetzt wieder nach unten? Nee, diesmal geht's nach vorne. Oh. Ich wollte gerade sagen, natürlich würde hier oben was sein. Aber dann war es nicht hier oben. Aber jetzt ist hier doch was oben. So, die Statue ist noch tiefer als das. Habe ich jetzt nicht so erwartet. Quit following me. Hä, es ist doch gar nicht Tag. Oh. Aber hier oben ist auch eine. Sehr schön. Gut. Also dann machen wir unseren Weg langsam rüber. Ob Untergrundkarte oder nicht. Wir müssen erstmal über die Mauern kommen wieder. Swollen Fury. Quit following me.
Sehr schön, darauf habe ich spekuliert. Was ist denn hier kaputt gegangen? Ha? Ist kaputt, aber doch irgendwie intakt. Vielleicht absichtlich zerstört. Hä? Warum dreht sich mein Charakter immer wieder nach links? Okay. Ich glaube, es ist vorbei. Was eigentlich mit meinem Controller? Chargt der? Der chargt nicht. Das muss ich mal gerade kurz regeln, weil, mein Kabel ist noch ein bisschen flimsy, was das angeht. Ah, okay. Besser. Take it easy. Da sind wir direkt auf den Waypoint gestoßen. Aber wo ist der Aussichtspunkt, den ich hier sah? Achso, direkt daneben. Mhm. Das ist ein Monster für eine andere Zeit. Ich hätte schon gedacht, dass ich irgendwie auf einen der Bosse stoße, wenigstens. Bis jetzt nicht. Was bist du denn schon wieder? Das sieht aus wie ein Kopf. Oh, das ist einer. Das ist ein Kopf. Bis jetzt bin ich auf noch keinen von unseren Wochenbossen gestoßen. Also Wochenbosse nicht, ich meine die normalen Bosse. Gebietsbosse, Worldbosse. Wie nennt man die denn normalerweise? Normale Bosse. Aber immerhin die letzte Arkon-Statue haben wir gleich. Hat ja noch fast eine Stunde gedauert. Sehr schön. Oh. Achso, der wird mir schon angezeigt. War das schon immer so? Ich weiß es nicht. Und der andere ist da. Na, sowas. Ich habe keine Punkte, um irgendeinen von denen zu bekämpfen und dann was einzusacken. Ich könnte mir holen. Ich habe jetzt extra viel von den Dingern angespeichert und ich habe schon 18 Stück benutzt. Ich war auf genau 70. Ne, 20 habe ich benutzt. Ich habe 2 bekommen heute. So rum ist das. Sehr schön. Das war alles, was ich hier erstmal in Fontaine wollte. Bis wir die Cariberts-Story beendet haben und dann offiziell für die Main-Story hierher können. Dementsprechend würde ich sagen, dass wir damit anfangen.
Also dann, auf nach Port Ormos. Die Musik, die uns einfach die Ohren wegblastet. Ich brauche was zu trinken. Okay, warte mal. Das irritiert mich und das muss gefixt werden. Ich mag den neuen Charakterauswahlbildschirm. And the crowd goes wild! What do you want from me? A pleasure to be working. Ich habe den Wanderer eigentlich lieber gerne oben, weil er ja auch nach oben geht. Ich meine, das passt. Jeder und Lilette rennen nach links und rechts oder nach vorne. Der Wanderer geht nach oben und Ayaka beeinflusst den Boden für Bewegung. Also dann, wer ist dieser Caribert? Huh? Wait, you're that blonde traveler who's on a journey to all corners of Teyvat, right? Who's asking? Do you need something from us? You bet I do. I was worried I wouldn't be able to find you. I have a letter for you, you see. It's from another Outlander. He was a crafty fellow, let me tell you. Took advantage of a loophole in our mailing system by opting for guaranteed delivery, then filling in the most obscure mailing address I've ever seen. Well, we are always on the road, so yeah, it's pretty tough to get mail to us unless we happen to go to the post office on a whim. So, what address did that person give you anyway? He just wrote, next to a small, white-haired talking fairy. Passt aber. What? So the address is Paimon? Yeah, exactly, right? And if I'd failed to deliver the letter, I'd have been bound by regulation to compensate him. Huh. Really, he got me good. I count myself very lucky that I ran into you here. So kann man auch Geld machen. Dann gib mal den Brief her. Of course, here it is. All yours. Danke. Come on, Paimon wants to have a look too. Ist schon eine Weile her. Wie geht es dir? Ich habe gehört, dass ihr beiden in Sumero unterwegs seid. Und ich bin zufällig aus dienstlichen Gründen in Ormos. In letzter Zeit gehe ich jeden Nachmittag auf 1 oder 2 Drinks in die Jafar-Taverne. Wenn das Glück auf meiner Seite ist und dieser Brief dich erfolgreich erreicht, dann komm zu mir und wir können über alte Zeiten plaudern. Wir sollten es als eine schicksalshafte Begegnung sehen. Dein treuer Kumpel Kaya. Oh, er? Wait. Kaya, huh? So he's here in Sumeru. Now that Paimon thinks about it, Crafty does describe him pretty well. Ja, es könnte aber der andere Kanarianer sein. Immer noch. Vielleicht gibt er sich nur als den aus. Also, keine Überraschung. Das sagen beide Antworten eigentlich. From what he wrote in the letter, it looks like he didn't think there was much chance of it reaching us. Or maybe he's just being sneaky. Do you think he's making this sound like a miracle of fate so that we'd have to go meet up with him? Wir wollten nie dahin. Yeah, you're right. It's always nice to see old friends. The letter says that he hangs out at Jafar Tavern every afternoon. Perhaps we should drop in on him then, huh? Also ich wäre mehr überrascht, ihn wirklich dort zu sehen, als Dainsleif. Bin ich ganz ehrlich. Können wir die Quest eigentlich markiert haben? Die ist markiert. Ach so. Natürlich, warten. Ist doch gut, um sich was zu trinken zu holen. Also dann, cheers. Kaya should be at Jafar Tavern right now. Let's go see him. Ich muss sein Schedule überlesen haben. Gut, er sagte jeden Nachmittag, ja?
Wie kommt man da nochmal rein? Das ist wirklich er. I'll have something I haven't tried yet, boss. Sorry, sir. I'm afraid you've already tried every type of liquor we serve. Oh? Well then, just the bill, please. It's just as well, I suppose. I do have other matters to attend to. Hey. Kaya, you're really here! Paimon half thought you were playing some sort of prank on us. Hey, Paimon, traveler. Looks like the gods smile upon me after all. And come now, I wouldn't joke about wanting to see my good friends. Nun, es war nicht du, den ich in Verdacht hatte, aber okay. Wir wollten nicht unbedingt sehen. Wait a second. You must be here on official business, right? What do you think you're doing spending every afternoon drinking at the tavern? You itching for a lecture from Jean? Not at all. The acting Grand Master positively terrifies me. Why would I ever do anything that might displease her? Es gibt ja tatsächlich jemanden, vor dem du dich fürchtest. The truth is, I'm in Sumeru to learn about the alcohol industry here. So despite how it might look, I'm actually at Jafar Tavern for strictly business purposes. Natürlich. Sumeru spices are famous the world over, and it's long been rumored that this fine establishment was... That's why the knights sent me, their foremost expert in alcoholic beverages, to come and see if it is as good as the rumors say. Das Ding ist, ich bin auch Weintester wegen des Geldes. Ich hasse Wein. Ich würde Alkohol nie trinken. Mhm. And how did that go? So far, so good. I'm already in talks with some spice merchants in Port Ormos about some potential collaboration. Yeah, that does sound like a great business opportunity. Guess Don Winery and Master D-Luke are gonna make a tidy sum from this one too, huh? Well, let's not get ahead of ourselves. Whether this lucrative opportunity gets passed along to Don Winery or not depends on how nice I'm feeling. Hey, using your job to settle personal grievances isn't very knightly, Captain. Apropos Dawn und Nightly, also im Sinne auf Nacht. Unser Nachmittag ist vorbei. Wir sitzen hier schon Stunden. Warst du vorher schon einmal hier in Sumeru? Vielleicht irgendwie mit Lisa? Oh? What makes you say that? Ja, bist ja alleine gekommen. Da liegt es nahe, dass du mit diesem Ort hier vertraut bist. Na, weiß ich nicht. Man kann alleine Sachen erkunden. Very sharp of you. Naja. I wouldn't say I'm familiar, though. I just came here on the sly once, when I was very young. And? Do continue. Do I have to? When I said we could talk about the old times, digging up my past wasn't exactly what I had in mind. Tja, wir können über deine Vergangenheit reden. Da gibt es bestimmt viel rauszugraben. Well, all right, since you're so interested. Like I said, I was very young then. Don Winery had only just taken me in. I overheard my adoptive father talk about sending a team of merchants to Sumeru during a business meeting. I'm sure you'll agree that everyone's curious about their roots on some level. And my roots? They're in Conria, which is said to have been located deep underground, somewhere near Sumeru. Conria. Wahrscheinlich eine ganze Menge Wasser jetzt dort. Direkt unter Celestia. And so I stowed myself away amidst the cargo, and silently joined the merchant delegation on their trip to Sumeru. But it wasn't long before the merchant delegation received news that I'd gone missing. Their leader promptly found me, and before I knew it, my adoptive father was dragging me back home by the ear. It was a short-lived adventure. Sorry I don't have a more thrilling story for you. Wie viel weißt du darüber und vor allen Dingen deine Herkunft? Honestly, not much. The only reason I knew that Conria was near Sumeru is because I happened to read that in a book when I was young. Ha! My life had less and less to do with Conria as I grew up, and so I started caring less as well. I used to believe that I had inherited some sort of duty from my father. But then I began to wonder. Maybe my father left me in the peaceful land of Mondstadt for no other reason than simply to keep me alive.
as well as ensuring that I'd be safely cut off from certain things. The thought that I might be able to actually live a happy life there must have been the icing on the cake. This is obviously all speculation. Simply put, I'm afraid that I'm not particularly in the know on this topic. These days, my surname, Alberich, is probably the only link to Conria that I have left. One death afternoon, please, boss. Der zeigt sich ihm. Das ist ja interessant. Tell me, what do you know about the significance of that name, Alberich? Dainsleif? Ah, you've decided to join us. I was wondering how long you planned on listening in. I believe I've seen you before in Mondstadt. Dainsleif, if I'm not mistaken. So you remember me. Then we are already acquainted, Kaya Alberich, descendant of the Abyss Order's founder. Oh. Oh. Okay. So ein großer Name. Cool. Cool. Aber muss der ein am Ende? Ich glaube das nicht. Nein. Huh? Der Ort des Abgrunds? What? I take it that you weren't aware of this until now, Kaya. Or you wouldn't have been so forthcoming with your surname. Oh my. That's quite a lot of baggage for a surname, isn't it? Though I must say, it does confirm an old suspicion of mine. I suppose that was why my father left me in Mondstadt after all. I'm surprised that you take me at my word without the faintest hint of skepticism. Well, perhaps what you told me just happens to answer some questions I carry in my memories. And in any case, I recognize your eyes. You're a pure-blood Conrian, aren't you? Very clever. Forgive me for being direct, but I sincerely hope this new knowledge doesn't change anything. If you've already let go of your ties to the past, then keep it that way. Kaya, you're not involved with the Abyss Order in any way, are you? Offensichtlich ja nicht. Hey, hold on now. This conversation has taken a rather sudden turn for the deadly serious. And I'm afraid that as someone from Mondstadt, I'm not accustomed to this sort of atmosphere. So what if I know my ancestry? Do I strike you as the type who would be bound by that kind of thing? Relax. I'll be just as delighted to hunt down the Abyss Order tomorrow as I have always been. Das glaube ich ihm, ja. Either way, looks like we're out of time. I've got a spice merchant to meet in a minute, so I'll leave the three of you to carry on the conversation without me. Well, alright then. You go do your thing, Kaya. Ich glaube, wir haben ihn verärgert. See you around. And Dainsleif, no need to listen in from the sidelines next time we meet. Let me buy you a drink. Das kannst du jetzt auch noch? You don't really trust him, do you, Dane? You're both from Conria, but you get on like oil and water. The fact is, I still do not know him well. It would be meaningless for me to jump to conclusions. But can a person truly be unaffected by their ancestry? This remains to be seen. Übrigens hat dieser Alberich den Orden des Abyss gegründet. Ja, das hat er gesagt. Von deinem Bruder, ja. Ich glaube, die Vermutung stand im Raum. Kann man denken. Well, I suspect that they call your brother their prince, precisely because there is a succession of sorts. Oh, so if he was the founder, he'd be the king, right? Mhm. Was hat sich nach Sumero geführt? I mean to investigate the Loom of Fate. Schon wieder. Do you remember that name? Mhm. Yeah, the Abyss Order's evil plan. We learned about that back in Mondstadt. Neue Spuren? Not new. Not exactly. My memories suffer from erosion. But while I was recovering my health recently, I suddenly remembered something. Your brother. He mentioned the Loom of Fate back when we traveled together. Damals schon? Apparently so. I was also quite surprised when these memories tallied up. I recall that we were traveling to Sumeru when the matter was brought up. So,
you're going to the place that he mentioned back then. Correct. At that time, they must have been introduced in one way or another to this concept. If I recall correctly, we were somewhere in Avidya Forest then. Well, what are we waiting for? Let's go! Maybe we'll discover some secret that's lain hidden for hundreds of years! No. Now is not the time. Was für eine Gelegenheit erwartest du? No, it's just... I'm still waiting for my drink. Seriously? Aber Kaya hat keinen ausgegeben. Hast du einen bestellt? Okay. Also in den Videowald. Ich habe gehört, da ist die Grafik sehr gut. Behold. Wo ist die Musik hin? Over here! Wait. This place, it's familiar. What about it? It looks pretty normal to Paimon. Was it like this hundreds of years ago, too? Yes. The forest has barely changed from how I remember it. There is very little human activity here after all. Let's search the area and see what we can find. Is this a field? It must belong to whoever owns that house over there. But it looks like it's been abandoned for a long time. You could be forgiven for thinking nothing was ever grown here. Or, wait, maybe nothing ever was grown here. It's an extinguished bonfire. Forest rangers, perhaps? Looks like it's been ages since it was last lit. And clearly they put it out carefully to prevent a forest fire, too. That's responsible. Nothing else stands out in this area. All that's left is that building. Come on. Wait, we're just gonna go barging in? What if someone's home? Ich wundere mich viel mehr darüber, dass Paimon so viele Observation Skills hat. War das schon immer so? Unlikely. There are no signs of life in this area. We should be able to enter without incident. If you say so. Well, you lead the way then, Dane. Of course he will. It was ordained. So there really isn't anyone home. Ugh, this place is so dusty. Dann sauber I ich's. bet no one's lived here in years. Investigate carefully. We mustn't miss a single detail. Hey, look! It's a bull! Guess whoever used to live here liked to cook, huh? Can't you smell it? There's a heavy scent of medicinal herbs in here. Oh, so it's a medicine bull? Seems you're right. You've got a good nose on you, Dane. There's a box over here. Why don't we open it? And by we, Paimon means you. Paimon's just scared that whatever's inside might bite her fingertips off. Was könnte es denn sein? Huh? This is a mirror. It's broken too. Was this a makeup box? Einfach nur gesplittert. That's kinda disappointing. Paimon was hoping we'd uncover some super big secret. Especially after Dane talked this place up. Ja, abwarten. Noch haben wir nicht die Bank untersucht. This bed looks pretty ordinary. Oh, Bett. There's nothing underneath it either. What sort of person would want to live here? It's so dark and
damp. Can't be all that comfortable. Doesn't look like there's anything else worth our attention here. You sure we're in the right place, Dane? My memories are quite foggy, but my subconscious and instincts both assert that something once happened here. But we'll exhaust ourselves if we search aimlessly. I hear noises outside. Let's go and check. Noises? Is it... It's not much. Just some minor adversaries. Monsters? Wow, Dane's ears are sharp, just like his nose. He's in surprisingly good shape for a 500-year-old. Although for someone who's as full of surprises as Dane, it's hardly a big deal. Anyway, let's beat up these monsters! How amusing. Bow your head. Surprise! Busted. My apologies. Yeah! I doubt that the appearance of those monsters was wholly random. There must be something nearby that attracted them. A ley line anomaly, perhaps. But it seems to be more than that. Okay. I'll go slightly further out to investigate any issues with the nearby ley lines. I might be a while. You should wait for me here. What? You're going alone? You better not be trying to keep some secret from us. Your suspicions are as banal as they are unwarranted. I merely think that this house should remain the focus of our investigation, and as such, someone ought to stay here and keep an eye on it. Not to mention that if even forest rangers are capable of investigating ley lines, I will be more than able to handle it alone. Fair enough. Guess we'll just camp out here then. Good thing there's a bonfire over there. Let's make ourselves something to eat. Das ist eine All this Laterne. running around has made Paimon real hungry. Haben wir den Spiegel eigentlich mitgenommen oder ist er noch in der Box? Weil die Box war wieder zu. Oh no. Muss es denn immer so enden? Nicht, dass ich einen Charakter wechseln muss, sondern dass mich jetzt auch irgendwas im Boden angreifen will? Und ich das deswegen nicht kann? Also wirklich. Cooking is as good as ever. Even if there was no other reason, the food alone would be enough for Paimon to stick with you. Danke. Sehr, sehr gut zu wissen. Ja, Ködern. Man kann sie sogar angeln ohne Köder, glaube ich. Changing the subject, Dane's taking forever. He said that there might be an issue with the nearby ley lines. How bad do you think it could be? We came together, but now it's back to just being the two of us again. You know, now that Paimon mentions it, we really have spent lots and lots of time together, haven't we? So, don't take this the wrong way or anything, but, do you ever get tired of Paimon being around? Nicht so besser als nichts. Okay, fine. Paimon should have known you weren't gonna say anything nice. So, next question. Don't know if it's okay to ask this, but Paimon's curious. What was it like traveling with your brother? Darüber weiß ich nichts. The stars? Wir haben in den Sternenhimmel geblickt und dann mit den Fingern auf die Sterne gezeigt, wo wir gerne hinreisen wollten, okay? Wow.
Wir waren niemals voneinander getrennt, während wir das Sternenmeer durchquert haben und haben viele Male Hoffnung und Verzweiflung im Universum erlebt. Aber nicht für sich selbst, oder? Dies ist tatsächlich das erste Mal, dass wir so voneinander getrennt sind. Zumindest würde ich gerne wissen, was eigentlich passiert ist. Yeah, Paimon understands. Being separated without even knowing the reason why, it's just terrible. But we'll find the truth together. Sure as Paimon's your guide. Just you wait, Heavenly Principles, and you too, Teyvat. Ihr werdet beide sehen. You know what? We've talked too long about this sad stuff. Let's talk about something happy instead, cause if you're sad, Paimon will be too. Alles okay. Alright. It's getting dark, so why don't you rest? Paimon will take first watch. Don't worry, no monster's gonna come and eat you up. Ich will nicht zuerst schlafen. Mach du. Oh, come on! Don't say that! Paimon just wants to look after you for once. Okay, dann gute Nacht. Nighty-night. Go on, shoo! Off to sleep! Hey, time to wake up. The sun has risen. Dan, wo warst du, Mann? What a deep sleeper. You do know that we need to... Tear stains. You dreamed of your sibling last night, didn't you? All right. Rest here a bit longer then. I'll head into the forest to investigate. Ich mag's, wie er vage über den Sibling ist. Da steht zwar Bruder, aber ich glaube, das könnte falsch sein. Paimon ist weg. Jetzt nicht die Zeit, Verstecken zu spielen. Haha. Okay. Wir haben keine Karte zur Verfügung. Toll, jetzt bin ich auch noch stuck mit dem Team. Na gut, was soll's. Halt! What do you think you're doing? Halt die Klappe, erschreck mich nicht so. This place is not whatever you think it is. Nor should you be poking your nose into my business. Be gone! Reg dich nicht auf, Mann. Your travel companion. You mean the one that was keeping watch by your side last night? Your companion departed for the forest early this morning. That much I saw with my own eyes. Blindlings glauben. Schau dir mal die Kanria-Augen an. Du warst gestern Nacht hier in der Nähe? What business is that of yours, hmm? All you need to know is that I claimed this place first, and what I do here is none of your concern. Do I make myself quite clear? Leave. Schau mir in die Augen. Dann siehst du. Well, what are you waiting for? Am besten ich warte hier. If you must, suit yourself. I've been observing you,
And you don't look like a forest ranger, nor someone from the academia. Still, I'm warning you, no funny business. Promise me that, and you can do as you please. Von mir aus. Okay, fine. Whatever. Just move aside. I'm heading in. Ich gehe mit. You... Oh, go on then. Have it your way. I knew I wasn't going to be able to hide this anyway. Just come in. But no overreacting to anything you see in here, okay? You understand me? Verstehe. Ab diesem Punkt wollen wir ihn einfach noch nerven, weil er uns angemault hat. Come on then. Ah. Wer hat sein Heli-Schall? Mind your own business. Don't worry. He isn't aggressive. How could he be? He was too young for anything like that. So don't you lay a finger on him. Just find yourself a corner to rest if you're tired or cold. Ja, er stammt aus Kanria. Huh? You know Conria? Who are you? Exactly. And how do you know I'm from Conria? Ich kenne auch mehr. Deine Augen. Do you worship a god, traveler? Nö, aber ich habe schon ein paar bekämpft. Sounds like you've had an eventful life. All right, well, my name is Ida, and you are correct. I was once Conrian. I apologize for my earlier hostility, but you must understand, as far as I'm concerned, humans who do not worship the Seven are nigh extinct. And all who place faith in the gods are my enemies. Typisch Kanria. That may be. But the fact is that chances to talk to people like yourself have been few and far between since the cataclysm. This wretched curse of immortality. Who knows how long I must continue to suffer like this? Was hat's damit auf sich? The curse. It was a little gift given to the people of Conria by those vile gods. We lost our home, our loved ones, everything. The agony of the cataclysm itself was already too much to bear, but then came the curse, robbing us any chance of release. All we can do is watch helplessly as our souls erode and our bodies decay. Aber sterben ist doch auch nicht so viel besser. Die wurden beide mit dem Fluch belegt. Wahrscheinlich alle Kanrians. Warum wurden einige zu Heli-Schollen? Because, although Conria began with a single bloodline, it was a home to others too. Any who forsook their gods and came to Conria were welcomed as our fellow citizens. When the cataclysm came, we pure-blood Conrians were declared the greater sinners. Upon us the gods placed the curse of immortality. But those whose ancestry belonged to the domains of other gods were punished with the curse of the wilderness as they fled, turning them into monsters. Von wem war denn die Blutlinie? Wer hat Kanria gegründet eigentlich? He is Caribert, my illegitimate son.
How times have changed. I can say that out loud with no consequence now, but it was once a matter of unspeakable shame. I was a noble of Conria, by blood, but I resented the life that my family had arranged for me. Then, one day, I met a beautiful woman amongst the people. Her roots were in Mondstadt, but that mattered not to me. It was love at first sight. Caribert faced great hardship from the very moment of his birth. All due to my selfish desires, and I was never able to be there by his side for any of it. After all that, he turned into a hilichurl right before my very eyes. I always owed him much, and now, at least I can finally be close to him. Und die Mutter? She was. Was? We were separated. I do not wish to dwell on it. Sorry. It could be worse. I suffer the pain of loss because I once had everything I could wish for. And now that I have lost almost everything, the little that remains I see with new clarity. If nothing else, at least I still have Caribert. Gibt es irgendeinen Grund, dass der Name französisch ist? Ich meine, was hast du vor? Yes, that reminds me. I only returned here to check on Caribert, but I do have other things I wish to do. You may come with me, if you're so inclined. Ich nehme an, ich habe nichts zu tun. Es wäre echt schrecklich, wenn jemand den Sohn abfackelte. Oder das ganze Haus. Es ist offensichtlich, was hier passiert. Wir sehen die Erinnerung unseres Bruders. Over here. Eine Werkbank. I'm sure you're wondering why I brought Caribert here to Sumeru. Well, it's because he needs a medicine that can only be made here. One which will help him to recover his clarity of mind. Mhm. I do not hope to break the curse. I am well aware of my powerlessness against the punishment of the gods. But it is said that this medicine is imbued with the power of Sumeru's god of wisdom and can awaken the mind from a state of deep stupor. It has been used in the past to treat cases of mania. Okay, bei der Lache solltest du das selbst nehmen. Might just work. Woher kennst du das? Und woher ist die Materialien, die scheinbar vom Gott berührt wurden? I read about it in a book. From the Royal Library of Conria. It was banned. I mean, since this medicine requires the power of the Seven to work. In my youth, I disliked the life of nobility and craved excitement. I was leafing through some forbidden text and happened upon it. Aber immerhin handelt es sich ja um ein verbotenes Werk. Das ist, ja... What other choice do I have? What exactly would you have me do? Ich könnte ihn töten. The gods have already punished us. What does one more sin matter now? Das stimmt allerdings auch. Reg dich nicht gleich so auf. Never mind. As long as you understand.
I'm sorry. I struggle to take control of my mood sometimes. Merkt man gar nicht. Perhaps a consequence of having lived too long. As it happens, I am in dire need of some help to make this medicine. Nein, ne, to make this medicine kannst du aus diesem Satz streichen. I'm in dire need of help. My hands don't have the dexterity they once did. I fear they may be decaying from within. Oh, thanks to this curse of immortality. Okay. To start with, take this ingredient. Ich kenne den anderen Farbe, aber okay. Solche Pilze habe ich noch nie zuvor gesehen. Also, do you have any, of Sumeru's regional specialties on hand? I believe they're called Kalpalata lotuses and Sumeru roses. Ja, ich habe welche davon gepflückt. Oh, wonderful! Oh, in that case, we have everything we need. This is the method for making the medicine. You just need to follow the steps. Tatsächlich sind unsere Zutaten auch noch hier in der Nähe. Toll, ich sehe sie jetzt so nicht, aber sie sind ja hier. Eigentlich hier oben. Da. Also dann, die Schritte. Erd- und Wasser, Feuer und Wind hilft mir. Das schaffen die Dinge geschwind. Also dann. Is it done? Oh, splendid. Let me see. Erst bitte sagen. In all honesty, I do not know what the end product is supposed to look like. The banned book didn't feature any illustrations. Well, the moment has finally arrived. Curses. Okay, scheinbar eine Todesmedizin. Mit Widerwillen? No. We need to perform one final step to complete the medicine. I said before that this medicine relies on the power of the God of Wisdom for its restorative effects. Which means we must pay a visit to a statue of the Seven. Ich kann verstehen, warum mir das zuwider ist. Also ich habe jeder gerade in der Party dabei. Let's go. Bring the medicine with you. Das Ding ist, Geschichte umgeschrieben oder nicht, ist Nahida gerade auf freiem Fuß. Ruka Devata starb mit dem Kataklysmus und Nahida hat die Außenwelt nie betreten. Oder in der korrigierten Geschichte, Nahida wurde nach dem Kataklysmus eingesperrt. Also fragen könnten wir sie hier nicht. Everyone hold hands. Ich glaube, die Pflanzen haben keine Hände, aber gut. Das ist die Harassment-Frucht. Wenn nur alle Steine so zu beklettern wären. Look at this statue. How can I bow before this thing? God of Wisdom! Look at me! I will utter no prayer, nor will I sing your praises.
You and your kind destroyed my home, wrought unfathomable suffering on my compatriots, yet here I stand before you. Das ist schon mal ein guter Ansatz, um Hilfe zu flehen. So würde ich das auch immer machen. Erstmal alle verfluchen und ihnen all ihre Fehltaten vorhalten. Ja. Das stimmt dir bestimmt hilfreich. You cannot mock me more than fate itself already has. God of wisdom, I seek not to disavow myself of the sinful blood that flows through my veins. I wish only to beseech you to have pity upon a young and unfortunate soul. Also ich würde mal sagen, Pity kannst du in diesem Game hier kaum erwarten. Hast du überhaupt schon deine 90 Puls gemacht, hä? My son, Caribert. He was turned into a monster before he had the chance to witness anything beautiful in this world. This is no fate for a child. Also du musst ja mit Fates pullen. Aber sag mal, ist dein Sohn überhaupt ein 5-Sterniger? If everything the gods have done was in order to have the impious people of Conry bow their heads, then I bow to you now. I have given up all I ever stood for. All I ask is for a tiny miracle. For Caribert to see this world once more. Ich weiß nicht, ob sie hilft. Du hast deine Kreditkarte noch nicht gecheckt. Please, God. I beg of you. Ich auch nicht. Ich besitze keine, aber okay. I have made quite enough of a fool of myself for one day. Let's go. Das war aber nicht die Statue-Aktion, sondern dieses ganze Gelache vorher. Alles gut. Wir sehen immer noch keine Karte, aber wir sehen, dass wir in dem Gebiet nicht sehr viel weiter hätten gehen können. Also dann. Caribert? Well, we've prepared the medicine. We might as well try it. Caribert, it's me. It's your father. Caribert. Der lässt sich ganz schön Zeit. Caribert, please say something. I'm sorry I couldn't be at your side when you were born. And that I failed to reach you and Mama in time when you both were suffering. But I'm here now. Papa's been by your side all these years. I've never left you, not once. Are you still angry with me, Caribert? I know you're awake now. Do you not want to talk to me? I'm so sorry, Caribert. Forgive me. Please, say something, anything. Please. Please. Oh, gods above! What more do you want from me? You took everything from here, and I still bowed to you. I'd give you my very life if only you cared to take it. But you won't even let me die. I knew it.
I should never have trusted anything that had to do with the gods. I was just deluding myself. The gods of this world have never stood with humanity, not even for a moment. Bro, chill. Ich habe mich verdrückt, Entschuldigung. Vielleicht gibt es einen anderen Grund. Nagida ist gerade irgendwie eingesperrt. Other reasons. What do you mean? Der Therapie könnte mehr Zeit benötigen. Huh. You really think so? Also, ich weiß es nicht. Wir müssen es versuchen. Give up? No, never. And yes, you're right. I cannot let myself wallow in despair. Even if I must stay here with him for 50 years, 100, what difference does it make? I do not lack for time. Ich schon, aber okay. Let's go. We'll make another dose. The most crucial ingredient in this medicine is the unusual mushroom, which makes things complicated, but not impossible. Wo kann man ihn finden? Wo hast du ihn ja? I grow them in that field. Okay. The details don't matter, right? Curb your curiosity and just do as I instruct. If you truly wish to help me, that is how you can do it. Verrätst du Leichen? Sind die der Dünger? Na gut. There is a waterfall near the statue I prayed at. I need you to collect some water from there around 2 in the afternoon. I'll be here watching Cariberts. Once you're back, I will make some fertilizer for the mushrooms. Okay. Good. Then please head over when the time comes. Okay, also, es ist 2 Uhr morgens. Oder nachmittags, sagt er. Nicht morgens. Ist auch ein bisschen hell für 2 Uhr morgens. Hier ist nicht gerade Sommer. Mal sehen, wen er in der Zwischenzeit umbringt. Das ist die Hypatia-Höhle. Mhm. Ein ganz schönes Leuchten. Ah, you're back. Cariberts' condition is stable. Dachte ich mir. By which I mean he still isn't responding. Anyway, give me the water. Okay. Es war vielleicht 2:03 Uhr, als ich es eingesammelt habe. Ich weiß nicht, ob das einen Unterschied macht. I need you to stand guard here for a while. Whatever you do, don't let any forest rangers approach the house. Okay. Understand? Ah, good. I'll be back soon. The fertilizer won't take but a moment to make. Da, Monster. Irgendwas ist mit den Leylines? In dem Fall wurde es in der Gegenwart auch gegossen. I see everything. Here comes the catch. Time for a light show. What happened? Was it monsters? Tatsächlich, ja. Thank goodness you were here. I couldn't have taken them on all by myself. I'd have to hide and wait until they were gone. Wundere ich nicht über die komischen Flammen und diesen Würfel über meinen Kopf. Das ist ganz normal. Oh, yes. I've got the fertilizer. The effects can take some time to kick in, so
let's get on with it. Next, we pick the mushrooms and repeat the same steps as before to make another dose. I trust you still remember the method. Die Dinger wachsen ja schnell und gleich 2. Darf ich einen behalten? Welchen Charakter level ich damit auf? Coley? Okay. Ah, schade, bleibt keiner übrig. Die brauchten ja immer 2. Na, was ist los? Oh, sorry. I just, after resting in this field for a while, my thoughts began to wander. I have been so very wary for many years. If only I could fall asleep here in this field and never wake up again. Caribert. I do indeed. That's why it was just a fleeting thought. Thank you for your help once again. And now, for the final step. Back to the Statue of the Seven. Okay, diesmal nehme ich ein Video auf. Crumble! Crumble, Selbstwertgefühl. Crumble. We're here. Let's begin. Wait a moment. Hey, what was that? Caribert! Was? Oh no, he must have left while we were too busy preparing the medicine to notice. Come on, we have to catch up with him. Oh oh. Na, vielleicht ist er das nicht. Even bedrock can be turned to dust. Ups. Ich habe keinen Heiler dabei. Na gut, das stimmt nicht. Einen Heiler habe ich im Team. Ich kenne die Höhle, in die ihr geht. That's not Caribert. Ja, ist es nicht. Right. Caribert's scarf was a gift I once gave to his mother. I use it now as a marker of sorts. My eyes must be going. How could I not recognize my own son? Der ist aber trotzdem merkwürdig. Yes. It doesn't seem interested in us in the least. It seems intent on walking in that direction. Where could it be going? Kein Plan. Yes. The more we know about Hilly Churls, the better. Wer hat die Dinger eigentlich benannt? Das war da normalerweise nicht. Did it go in here? Well, let's head in. What a ghastly place. Has it always existed? I swear I've never noticed it before. Sieh mal. Huh. It looks like they're worshipping. Sometimes walking, sometimes kneeling in worship, and it appears to be in earnest. I've never seen anything like this in all my life. What in the world does this place conceal? Oh, there's only one way to find out. Erinnert mich sehr an den Chasm.
Hey, don't mind me. Oh. Everyone hop in! Stabilize! Ich habe mich noch ein bisschen hochgeheilt. Mhm. Oh. Ich habe die Truhe gar nicht gesehen. Ich war so von dem Leuchten fasziniert. Oh, aufmachen, das Fenster, aufmachen. Sowas. Is this a teleportation device? What energy is powering it? Warum spricht sie nicht öfter? Oh, hi. Solidify! I see everything! Fuse is lit! Dann... Nö, hier versteckt sich nichts. Scheinbar. Eine Ebene höher. Hätte ich auch hochklettern können. Ich weiß, in solchen Sphären kann man nicht klettern, aber habe ich nie verstanden, warum. Also von einem Gameplay-Aspekt verstehe ich es, aber von einem normalen Weltperspektive, wo man die merkwürdigsten Gebäude hochklettern kann und Berge, da verstehe ich es nicht. Hey Trapper! Finally. Yep, it's here! It's here, falls du das meinst. It's here! Aber ich muss noch die Quest freischalten, deswegen sind wir noch bei Cariberts. Achso, ich bin finally. Oh, Entschuldigung. Ja. Stabilize! Ich mache mal das Game Laser. So. Ich habe mir mal 2 Wochen Auszeit genommen. Wir sind bei den Statistiken gut dabei und ich habe es auch gar nicht so sehr gefühlt in letzter Zeit zu streamen und mehr so ein bisschen auf der faulen Haut zu zocken. Ja, zu hocken und zu zocken, beides. Oder habe ich die letzten 1,5 Wochen mit Nicole noch Baldur's Gate gezockt, was rauskam. Jetzt auf den Steam Deck geholt. Ich warte ja noch auf die PS5-Version. Vielleicht werde ich streamen, ich weiß noch nicht, weil Starfield kommt ja auch und das hatte ich eigentlich schon viel früher gedacht, dass ich das streamen werde. Wahrscheinlich. Also zumindest mal anzocken. Ich weiß nicht, ob ich dann einen Playthrough streamen werde. In diesem Fall bei beiden. Aber ja. Und ich wusste ja, Genshin kam gestern raus, ne? Neuer Kontinent. Ab da bin ich sowieso ein bisschen mehr da. Ne? Dummerweise habe ich seit gestern Spätschichten. Heute freier Tag, aber morgen und übermorgen wieder Spätschichten. Das behindert mich leider ein bisschen in meinen Plänen. Eigentlich wollte ich wirklich ein bisschen mehr. Das zur Erklärung. Ey. Mir ist auch aufgefallen, dass ich in letzter Zeit in diesem Jahr nie wirklich so 2 Wochen Pause gemacht habe, während das so letztes Jahr gang und gäbe war. Also ich glaube wirklich nie, ne? Ich habe vielleicht mal eine Woche ausfallen lassen, aber das war's. Von daher, ich glaube, es wurde mal Zeit.
Schauen wir mal. Bringt uns das Ding da irgendwie rein? So trippy, dass sich der Hintergrund nicht bewegt, wenn ich die Kamera bewege. How did I get on the ceiling? Oh. Did the room turn upside down, or gravity itself? I never understood the gravity of the situation. Aber jetzt mal ernsthaft. Auf dem Tisch tanzen kenne ich, aber auf der Decke laufen? Hm. Ich habe versucht, einem Kumpel Kingdom Hearts Story zu erklären, weil er gefragt hat, irgendwann einfach nur noch was? Oh je. Die Frage ist, wie viel von den kleinen Bits erklärst du? Aha, okay, ja. Und der ist also Xehanort. Warte mal, wie viele Xehanorts? Ah. Aber nur für den einen im Moment. Und da unten gehören die Dinger rein. Seems like I need to find a place to insert the rune. It seems like I found a place to insert the rune. Also bei Ventus, Roxas, Sora und Shion war er schon verwirrt. Oh je. Aber kann ich schon ein bisschen verstehen. Die Frage ist, erzählt man das so nacheinander weg? Vanitas ja auch. Erzählt man das so nacheinander weg? Hast du mir auch schon erzählt, dass Vanitas eigentlich ein 1000-jähriges Übel Dunkelheit von Ventus ist? Bist du überhaupt in Unchained Key reingegangen? Oder Union Cross? oder hast du den Aspekt noch weggelassen und einfach Birth by Sleep erklärt? Weil das wird nochmal ein bisschen... Puh. Union Cross bin ich nicht reingegangen, weil ich da auch nur grob da Bescheid weiß. Uff. Weißt du, es gab diese 13 Dunkelheiten und Vanitas ist auch eine davon, eigentlich. Tatsächlich. Also der Typ ist eigentlich schon der wichtigste von all den Charakteren, scheinbar. Oh. Halt, humans! Fate has not granted you the right to enter this place. Also gab es die Abgrundboten schon vor dem Abyss Order. Gut. Das sind dann auch eben nicht reinblütige Kanrianer. Aber interessant. Trotzdem, ich hätte fast gedacht, dass mit der Korrosion die Reinblütigen zu sowas werden. Weil die ja doch schon ein bisschen mehr Bewusstsein haben als alle anderen, selbst als die Ritterversionen. Hätte ich nicht erwartet. Kann ja immer noch so sein, aber ich weiß nicht. Weil irgendwas hebt die ja ab, die Abgrundboten. Do you insist on an audience? Very well. Then I grant you the trial of destiny. Story von Fontaine ist schon sehr gut, sehr nice. Du hast sie schon durch? Wir fangen ja gleich erst an. Desolation solidified! Desolation, Devastation. Memory, the Temple of Wisdom. Gotcha. Busted. These are about to get Gotcha is busted. Time for a light show. Das ist ja nicht mal der Multi-Elemental-Superbote. Das ist ja einfach nur der Eisbote. Go the ship down. Who was that? He was
He was... Die Dinge gehören bald zu dir. Ich habe schon mal einen ähnlichen getroffen. 2 sogar. Da war auch der Feuertyp in Enkanomir. He was a perfect being. I'm in awe. Ah? He had the most wondrous aura, a perilous yet beautiful power. Oh, truly mesmerizing. Du hast nur den ersten großen Part durch? Da sind wieder 2 am Anfang, oder? And yet, you were able to defeat him. Oh, your strength is greater than I had imagined. Ein sonderbarer Geschmack allerdings. Let's continue on. I find myself growing more curious by the second and more excited. Oh, bestimmt beinahe fast durch. Ich bin ja sehr gespannt. Wie weit ist es eigentlich? Ah ja, stimmt, ich darf ja nicht auf die Karte. Hauptsache, ich kann den Battle Pass machen hier drin. Übersehe ich hier nicht gerade Truhen? Das ist wieder eine Weile her, dass ich eine hatte. Ja. Aha. Wie lange hast du ungefähr gebraucht? Was würdest du schätzen? Ich rechne bis jetzt so mit 8 Stunden. Ui. Herz der Dunkelheit. 3 bis 4 für Part 1. Ich nehme an, Part 2 ist kürzer. Bei Sumiro war es ja eher andersrum. Mit Lesen und so. I think we've made it to the end. What is that? Sehr ähnlich, also das Leuchten ist der Statue sehr ähnlich. Alter, das hier ist alles sehr bedrohlich. Wir sollten schnell verschwinden. Oh. Oh, dear creature. Why do you bow down? For fear of the unknown? Or for a power that you covet? Was ist das für eine Stimme? Ihr hört sie nicht? Oh, dear creature. Why do you bow down? For I am no god. I am but a sinner. Ja. Ein Sünder? Da haben wir was gemeinsam. You are like a flower, born in sin, yet pure, spotless. I know your fate well. You need no longer hold back your resentment, nor accept the countless lies. Go forth, become a transcendent one. Rise beyond the fate bestowed upon you. And I shall shed a tear at the end of time, as I gaze back upon your life. Wer bist du? Was haben diese Worte zu bedeuten? Vielleicht der Grund, warum er in Irminsul drin ist? Sie ist fort. What just happened? When I saw that thing, my heart was instantly at peace. I was overcome by a sense of awe or joy, perhaps. Und jetzt geht's wieder? I am. I feel good
in fact. I feel better than I did before I came in here. How peculiar. Hier stimmt irgendwas nicht. Let's get out of here. Oh, is that so? All right. As you wish. Caribert! Oh, thank goodness! He's still okay. Warum direkt hierher? Er hat einen Göttersegen. I have a strange feeling that what just happened was meant to be. For this to happen, right at the moment when I was dreading worshipping at a statue of the Seven, it's as if fate was calling to me. You say that I bowed before that thing, so perhaps it might be just as effective. Der Loom of Fate? Also gut, wenn du das glaubst, ich werde dich nicht wachrütteln, das passt schon. Ich glaube, bei dir ist eh Hopfen und Malz verloren, ehrlich gesagt. I have to try. No matter what, you said it yourself. I have to exhaust all options. Caribert. Berika. Papa? Caribert! Oh, my goodness, it worked! It's a miracle! Oh, Caribert, my dear son! Unbelievable. You see? It worked! Caribert can speak again! Where's Mama? Mama is... Caribert, look at me. Do you know who I am? Of course. Your Papa. Yes! Salvation! Sweet salvation! Yes, yes! This is what this feeling is. How do you feel, Caribert? Are you fully awake now? Yes. It feels like I just woke up from a long, long sleep. I dreamed that I was hiding in a little room. I didn't dare go out the whole time, and I didn't want to either. Wait. My body! What happened to me? Is this me? Papa? What's happened to me? Don't panic, son. It's just... While you were sleeping, we went into a fairy tale world. There's no more Conria here. No more home. But... Do you know what that means? No more red sky. No more... end of the world. In this world, you have to be a little monster, but you get to stay with Papa forever. Am I... dead? No, of course not. Look, Caribert, you still have Mama's scarf on your arm. That means she's watching over you, protecting you. So how could you be dead? Really? Yes, really. You've only just woken up, and this must all be very confusing for you. Just rest here for now. Things will get better. Oh, and you have to promise me something. Never take off your mask. Understand? Whatever happens, you mustn't take it off. Okay, Papa. I won't. I promise. Der wird sich sowas von absetzen. Not since that day have I been so glad as I am now. I can't believe this is really happening. Wie gesagt, unbelievable.
I knew that placing my hope in the Seven was a waste of time. I even worshipped at one of their statues like a common fool. Never before have I humiliated myself like that. Once a murderer, always a murderer. I was naive to think that the gods who conspired against us would ever offer redemption. But the god we saw in that cave, now that was a truly mighty god. Nothing like one of the Seven. That wondrous power, it was truly enchanting. Surely that must have been the reason I bowed down. Now then, after one beseeches a god, and the god responds by answering their prayers, should they, do something to show their devotion? Piety is hardly my area of expertise. But surely I should honor the god that has honored my wishes. Das war ein Sünder, aber ich glaube, das macht für ihn keinen Unterschied. A sinner? Oh, don't be absurd. You don't know a single thing about him. How dare you utter such blasphemy? You and I have both witnessed his divine power. When has the Seven worked a miracle like this before? Never! He is a god, mightier than they, and yet you would call him a sinner. Oh, preposterous! No matter. Believe what you will. You cannot shake my faith. I am going to pay my respects with or without you. Na gut. Das geht ihm halt nicht gut. Okay, wir beschützen. Geht ihr jetzt wirklich in die Höhle? Was soll denn das? Jetzt einfach schon voll drin. Noch mehr Monster. Gotcha. Roll. Ja, komm schon, die passt doch da durch. Sei nicht so fett, Naida. Order guide. Ich habe keine Ahnung, wo der Meteor herkam. Ist einfach ein Stück Decke gewesen. Impossible! What happened? Erstens, wie habe ich dich eingeholt? Zweitens, wo ist der Rest des Dungeons? Das ging doch irgendwie viel zu schnell. Das war eindeutig hier. The Hilichurl worshippers have disappeared too. Was it all an illusion? Wir können doch nicht gleichzeitig halluziniert haben. That's true. Yes, it can't have been an illusion. I still feel that awesome and wondrous power flowing through my mind and body. It was neither illusion nor coincidence, and certainly no dream. It was a wonder. Yes, a divine wonder. Let's go, traveler.
There is surely a reason for its disappearance, and I do believe that someday in the future we shall see it again. Wenn du meinst. Could he really have been a sinner and not a god? Also, eigentlich sollte dir das doch sogar lieber sein, wenn er die Götter so verabscheut. Caribert? Where has he gone? Ich glaube, er ist nicht hier. Ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht gucken wir noch mal unter dem Kopfkissen. Oh, no, no, no. Maybe someone else came by and found him? Stimmt, da ist kein Kopfkissen. No, it can't have been that. There's no sign of a break-in and no sign of anyone having been here. Warum auf einmal? This does not bode well. What if he's spotted by a forest ranger or an adventurer in his current state? Sag mal, hast du eigentlich diesen Spiegel, den ich mal in der Box gefunden habe? Wir müssen ihn finden. Wait a minute. This isn't how we left it. Oh, er hat den Spiegel. Oh no. Did he? Ich habe nie darauf geachtet, ob die Box da oder zu war vorher. The mirror, it's broken. Der war doch schon verboten. Nee, wir sind in der Vergangenheit. Was soll ein zerbrochener Spiegel schon bedeuten? He must have taken his mask off and seen what he looks like beneath it. If he'd just done as he was told. We have to find him. Ich hätte gedacht, er stirbt, wenn er die Maske ablegt. Okay. Also gut. It's his scarf. He dropped it. Looks like we're going the right way. Come on. Für mich sieht das aus wie ein Taschentuch. Ah, wir haben es mitgenommen, okay. Es regnet übrigens. Caribert! Caribert! Where are you? Curses! Forest rangers. Hey! Who are you? We haven't seen you around here before. What's your business here? Have you seen a hilly churl? A hilly churl should have come past this way. Have you seen it? I asked you first. Don't make this more difficult than it needs to be. I said, have you seen a hilly churl? Chill? Hey, whoa. Look, sir, there's no need to get so worked up. There are hilly churls everywhere. What's the big deal? We see plenty of them out here. Exactly. Matter of fact, we just took out a few of them back there. Those dumb boneheads. Tch. You... Forest Ranger scum! You spawn of the Seven are all the same! I'll have your heads if you so much as laid a finger on Caribert! You're raving mad! You've got some gall coming here to our nation insulting the Forest Rangers! Curse you all, Forest Rangers! Das reicht, sonst werde ich dich zusammen mit den Waldhütern zur Ruhe bringen. Aber die töte ich trotzdem, okay? Interessant. Was für eine Vermittlung. Ich habe allen gedroht. I don't get it. Why make such a huge fuss over a few hilly churls? Makes no sense. He'd only just regained his mind. How could you do this to him? So tell me, Forest Rangers, did you really spare none of them? Did you really take out every last hilly churl you saw? Jeez, you're really not gonna let this go. Fine, you weirdo. If you must know, I happened to cross paths with a solitary hilly churl when I left the team to, use the toilet.
I was frightened at first, but it didn't seem to have any interest in me at all. It was just bumbling along in that direction. So I left it alone. Ich gebe Hoffnung. Yes! Wonderful! Wonderful! Let's go! We have to find him! Wait, you're leaving? Not even a thanks for the info, goodbye? Hey, ihr seid 500 Jahre alt. Euch habe ich nichts mehr zu sagen, ihr seid bereits unter der Erde. Hey Nicole. Ist es wirklich ein Wasserspaß, wenn ich Zhongli und Yoimiya nicht in Badebekleidung sehe? Aber ich... wir werden es sehen. Es regnet zumindest schon mal, aber ansonsten ist da ja Fontänen so... Ich habe Yelan, sie kann das machen. Es gibt keine Badebekleidung für sie. Die einzige, die Badebekleidung hat sozusagen, ist... na gut, sind Jean und Barbara. Wie geht's? Ich komme wahrscheinlich... ich weiß noch nicht. Im Moment muss ich nicht aufs Klo. Übrigens, wir haben hier einen Bert, Nicole. Ich möchte es nur mal erwähnen. Seit ich Pokémon gespielt habe, das Pokémon, was letztes Jahr rauskam im November, und dort einfach jedes Pokémon mit einem Bärtnamen versehen habe, begegnen mir in allerlei möglichen Videospielen Leute mit Bärt. Ich möchte zum Beispiel auch auf Artbärt und Antibärte in Final Fantasy hinaus. Ja, Jean habe ich allerdings nicht, weil man dafür bezahlen muss. Und das kriegt man auch nur mit Echtgeld. Man kann nicht mehr Spielwährung benutzen. Also nee, das habe ich nicht. Ich habe Barbara. Das ist das Einzige, was ich dir anbieten kann. Barbara. Ey, wir haben ihn gefunden. Cariberts, stop! It's me! It's Papa! Whatever you saw, it was all a trick. An illusion. I told you, we're in a fairy tale world now. Nothing here is real. Please, Caribert, come back. It's time to go back. Don't do it, don't jump! Caribert? Wie am Anfang? Ja? Ist er gebrochen? How could this happen? He regained his mind. He must be able to hear me. Surely. Come, Caribert. We have to go home now. Papa's here to take you home, all right? Jetzt komm, sonst gibt's Stubenarrest und keinen Nachtisch. Ist das der Einfluss von der Kraft? Ich weiß nicht. Die hat ihn ja scheinbar gefügig gemacht. Das ist alles einfach verflogen. Oder ist es mehr kaputt als vorher? Papa. Caribert, Papa, I can't take it. please, Caribert. It's my fault. I'm so sorry. If only I'd known. It's all too much. Papa! I see. I understand now. Finally, it all makes sense. Was ist los? Caribert nahm die Maske ab und dann, jetzt donnert's auch noch. Traveler, you're awake. Finally, we can rejoice together. Wait, no. Why am I still calling you Traveler? Oh, I have known your true identity for some time now. Meine? Ich wünsche dir guten Hunger, Nicole. Aber hä, du guckst doch gerade meins schon. Wie geht denn das? I suspected it was you. Oh, from the beginning. I had to talk to you to be sure. Aber, was? Oh, of course you haven't. With your status here, you can hardly
be expected to know all of us. In any case, I've been using a fake name this entire time. Ida is the name of a servant I once had. My real name is Clotar. Clotar Alberich. Tja. Der Gründer des Abyssordners. Aber ist ja keine große Überraschung. You saw it too, didn't you? Unmistakable, the power inside Caribert and the power of the one you call a sinner. It was one and the same. Yeah. I am positive now. It's the power of the abyss, isn't it? Oh, at long last, I have seen it with my own eyes. Mir ist nichts klar. Was ist mit deinem Sohn? That is no business of yours. Okay. A sinner. Yes. Salvation for a sinner can only come from a sinner. Caribert did not deserve his fate, but now it's wonderful. He will be able to weave his own destiny anew. Born into abject sorrow, he shall now become the loom of fate. Da ist ja wieder der Begriff. Dieser Webstück kommt tatsächlich aus dem Abgrund, ja. Sinister. Dangerous. Oh, I never imagined that you, of all people, would deny the abyss. How ridiculous. We once believed that you would bring new strength and hope to Conria. To us, you were the abyss. A wondrous mystery far beyond our imagination and comprehension. And the one who controls the abyss can control everything. We yearned for that future. We looked to you to take us there. But what did you bring us instead? Oh, Prince of Conria. What did he just call me? Traveler! Hey, Traveler! Traveler! You're awake! Oh, thank goodness you're awake! Paimon was worried sick! Traveler? Ich muss ja sagen, ich habe die Zeit ohne sie schon ein bisschen genossen. Ja, keine große Überraschung. Nicht wirklich, nur so ergibt das ja alles Sinn. Es war schon ein bisschen sehr offensichtlich, dass das der Twist sein würde. Tja. Wirft aber einige Fragen auf. Ist der Abyss selbst jetzt dieser Kristall? Hat das Abyss ein Bewusstsein? What happened while you were unconscious? Also, I checked the ley lines nearby. It appears that the Abyss tampered with them, and they've been in turmoil ever since. ich nehme mal an, das hat mit mir reagiert. Du bist weg, wir haben auf dich gewartet, gegessen, ich bin eingeschlafen, bin aufgewacht, du bist weg. Das war allerdings 500 Jahre in der Vergangenheit und dann habe ich einen Typen getroffen, der verrückt ist. Information and memories flow within the ley lines. What did you witness? Den Gründer des Ordens. You mean Clotar Alberich? After founding the Abyss Order, his faith in the Abyss led him to do a great many things. But the curse of immortality continued to torment his body and mind. And in the end, neither his faith nor the Abyss he worshipped could save him. After 100 years, he lost his mind completely and was never seen again. Yet his dark legacy lived on. The defiled statue that we encountered previously was just one perverse product of his use of abyssal power during his life.
Mein Bruder steht am Ende auf seiner Seite, nicht wahr? You could say that. He wouldn't be the Abyss Order's prince otherwise. Are you alright? You have a troubled look on your face. What happened? Er ist auch der Prinz von Canria, aber er kam scheinbar von außerhalb, weil er denen irgendwas gebracht hat. Ich werde euch eine Geschichte erzählen, die keinerlei Begründung auf irgendwas Erlebten oder Geträumten hat. So you saw his memories from centuries ago, through your own eyes. It all but defies belief. Still, as I'd suspected, the notion of the Loom of Fate did indeed rear its head during that time. And it seems closely connected to Clotar Alberich's son, Caribert, and what happened to him. And yet your brother never breathed a word of this incident to me. I wonder, was that the moment that he decided to go down this path? Ich weiß nicht, hast du ihn seit dem Tag jemals gesehen? Er erinnert sich wahrscheinlich nicht. Es war ein Tag wie jeder andere für ihn, wo er einfach weg war. Ich möchte auch wissen, was er sich damals gedacht hat. Aber eins ist sicher, das ist keine schöne Erinnerung. Indeed. Clearly, this series of events sparked a long period of deep contemplation. This was where it all began. Da ist noch etwas, was ich wissen muss. Ich weiß nicht was. What is it? Ah, es liegt in diesem begrabenen Feld. Was liegt da drin? What does that have to do with anything? Ich vermute, es sind Leichen. You mean here? Well, let's start digging and see. Once a murderer, always a murderer. You scared the Duke out of Paimon! Did you rebury them yet? Ja. A male and female skeleton, buried together. Interestingly, the male skeleton appears to have been interred much later, and it's holding a silk scarf in its hand. But what does this mean? And how did you know that there were bodies buried here? Ich denke, der männliche Tote ist Clotar? Also hat er das nicht zum Wachstum der Pilze genutzt? Ich dachte, er hat aus den Leichen die Pilze wachsen lassen, aber gut, seine Frau war wohl immer hier. What? That's impossible. Unless Clotar Alberich finally found a way to rid himself of the curse. Vielleicht. This all raises far too many questions. I need time to think, and to search my memories for some missing pieces. Aber wer hat ihn dann begraben? We should part ways here. Huh? You're just gonna leave? Why? You could come with us, you know. Also gut, lass uns die Zusammenfassung von Dainsleif in dieser Quest zusammenfassen. Er belauscht unser Gespräch mit Kaya, bestellt sich ein Latte Macchiato, geht mit uns hier in diese Hütte, verschwindet und jetzt weg. Okay. It's better that we split up for now. I think that he might have seen you. Who's he? Die Stimme, die damals in meinem Kopf erschien? Yes. I have my suspicions as to his identity, but I need to confirm some other details before I can be sure. Ja, aber sag doch wenigstens die Vermutung. If the time is right, I will tell you when we next meet. Ich hasse es, wenn Leute das tun. What do you mean that he saw the traveler? How is that possible? Schließlich war das nur eine Erinnerung. Und außerdem vor hunderten Jahren. I fear that while these things would limit anyone else, they are no obstacle to him. What? Why? What is he? Sünder? All right, let's leave it there. Get some rest. Goodbye. Ich bin höchst unzufrieden. There goes Dane. And just like that, it's back to being the two of us again, huh? As it was ordained. Yes. What Übrigens. is it? Ich kann das nicht sagen. Huh?
Oh Gott. Entschuldigung. Nein. Wir können nach Fontänen. Ey. Zeit für Gacha. Zeit für Gacha. Oh Gott. Ich glaube, jetzt geht's wieder. Jetzt kommen die Endorphine wieder. Ah, ja. Ja. Gut. Gut. Der ist wieder voll fit. Nur nicht im Kopf. Der Schaden bleibt, glaube ich. Wollen wir mal den einen Boss herausfordern? Oh Gott. Ich habe keinen Teleporter, der super nah dran ist. Aber das wird schon. Können wir wieder das Team ändern, immerhin. Ich komme immer nicht drauf klar, wann immer ich jetzt diese neue Charakterauswahl sehe. Es sieht einfach so anders aus. Ich bin jedes Mal so ein bisschen halb erschrocken, dass irgendwas kaputt ist. Wo ist es denn? Achso, da. Ich dachte die ganze Zeit darauf, dass Ayakan Spot 1 ist, aber das habe ich ja nicht gemacht. Absichtlich. Kann ich durch schneller? Ja, so ziemlich. Ist aber immer noch zu seicht. Take flight. Die Musik ist gut. Aber ich muss sagen, ich habe bis jetzt kaum noch was gehört. Ich meine, gut, ist erst seit gestern draußen, aber ja. Ich mag es vor allen Dingen, wie flüssig der Übergang ins tiefe Wasser ist. Wir machen einfach so und sind drin. Das funktioniert in Stormblood nicht so... in Final Fantasy 14 nicht so flüssig. Das sieht doch schön aus. Wie die Wasseroberfläche von unten aussieht. Da, wenn ihr jetzt nach oben guckt. Das ist schön. Welche Kraft hält die Truhe eigentlich in der Luft? So, angeblich ist der Boss hier irgendwo. Ja, echt, ne? Die Farben sind einfach super amplifiziert. Gut, ich habe auch ein bisschen Farbfilter auf den Stream drauf, aber es sieht bei mir trotzdem gut genug aus. Bei mir auf dem Bildschirm. It's nice. Und das ist jetzt bloß eine sehr seichte Fläche. Aber versuchen wir es mal darunter. So, und deswegen der große Wasserspaß. Das ist der Hauptgrund. Oh. Oh, oh. Ah, verdammt. Also eigentlich gut, aber ich muss den markieren. Das ist ein Farbwechsel. Aber immerhin genau, was ich gesucht habe. Das Wasser ist heiß. Wie zur Hölle macht uns das nichts aus? Wenn da Blasen kommen, dann ist es kurz vorm Kochen. Das kann nicht gesund sein. One-Shot. Das ist einfach One-Punch-Crab. Gut. Ich verstehe schon, wie das läuft. Busted. Quietly now. Ship on up. Be amazed. Here comes the catch. Behold! Upon the gale.
Gut, wir konnten nicht viel von ihr sehen, aber es gab immerhin den One-Shot. Eyo. Könnte sogar nützlich sein. Das ist ein schlechtes Pyro-Artefakt, aber meine Pyro-Artefakte sind seit Jahren einfach nur schlecht. Oh Gott. Da ist er doch. Dann kann man den fast aufleveln. Stimmt, ich habe hier nur eine von denen. Viele Spiele machen so Unterwassergegenden sehr dunkel, um es realistisch aussehen zu lassen. Also ich finde es schöner, wenn es farbgewaltig ist. Darin darf es glänzen. In Final Fantasy ist es auch eher trüb. Wenn da Farben sind, dann eher blau. The wind rises. Everything was futile. Was? Oh, das Wasser schadet mir doch. Wie er einfach fliegt und umkippt. Als wäre er in der Luft gestolpert. Das ist schön. Das ist wohl doch nicht so ein guter Wanderer. Oder er kann besser wandern als fliegen, wenigstens. So, ein paar Okuli. Da ist er wieder. Gut. Wo müssen wir denn hin? Was? Wir fangen dort an? Ich meine, gut, es ist der Pfad durch die Wüste, hä? Es geht nochmal auf das hin, was uns die Bootsfahrerin gesagt hat. MeToo-Spiele müssen für mich nicht realistisch aussehen. Ich will, dass es aufregend und schön aussieht. Ja, eine fantastische Welt. Realismus. Good old caravan rebat. Now let Paimon think. What were we up to the first time we came here? Alhaven hat uns hergeführt. Tatsächlich. Und dann hat er gegen Sino gekämpft. Ah, nee, das war noch ein bisschen weiter, aber ja. Moment, war es da überhaupt Alhaven? Ich glaube schon. Es darf ruhig der Realität entbehren. Wenn es ein Fantasy-Spiel ist, soll es das meiner Meinung nach sogar. Das finde ich tatsächlich sehr schön dann. Und darf schöne Sachen ergeben. Oh, Paimon remembers. Nahita's consciousness had been trapped by the doctor, but we followed the clues she left behind to help her. Ja, oder vielleicht sind wir bei einem Spaziergang in der Wüste an diesem Ort gelangt. Für den Fall, dass wir schon vor der Main Story hier waren, was wirklich der Fall ist. So much time has already passed since then. And it seems Sumeru's changing for the better now that Nahita's in charge, right? Paimon just hopes this peace will last a long time. And then Nahita won't have any more new problems to deal with. Eine Lektion, also was du sagst, Nicole, eine Lektion, die viele noch nicht gelernt haben. Ich lese immer wieder unter Sachen, auch unter, also nehmen wir mal die Rules of Storytelling ganz außen vor, unter irgendwelche Sachen, die sowas wie Bücher und Fernsehserien und dergleichen kommentieren, dass Sachen nicht realistisch und deswegen schlecht sind. Muss nicht sein. Soll meiner Meinung nach auch nicht sein. Solange wir noch in der Gegend sind, ist das schwer vorherzusagen. Yeah, guess you're right. We somehow always find ourselves right in the thick of it. Who knows what will happen next? Und wir sind immer irgendwie der Feind der Nation, wenn wir dort ankommen. Mal gucken, wie das in Fontaine wird. Wir landen vor Gericht. Barbara Salisch ist schon auf dem Weg. Come to think of it, maybe it's all because of you. Maybe you're just a magnet for trouble. Ich werde nicht widersprechen. Ich habe sehr geschickte Finger, die gerne etwas in meine Taschen stecken. Huh? Me? Before Paimon ran into you, Paimon never ran into any trouble. At most, when she was super tired, Paimon got caught in some strange whirlpool and sucked out into sea. And even then, you fished Paimon out. So, that's how that happened? Hat sie das jemals erzählt, wie das passiert ist? Ich hatte für eine Weile ehrlich gesagt akzeptiert, dass sie einfach auf dem Meeresgrund gelebt hat. Vielleicht war sie auch tot?
Anyway, for Nahida's sake, maybe we should think about heading to our next destination for now. Genau. Und die Regeln müssen nicht mal unbedingt auf unserer Physik basiert sein. Das ist gut. Zeit nach Fontaine aufzubrechen. Ah, look who it is. Running into you in a place like this? I can see you two still love wandering around. Oh, it's Dia! Since when are we just wandering around? We're usually taking care of some serious business. Even though it may have nothing to do with our journey. But never mind that. What brings you here? I just finished a commission in the desert for a usual client of mine. Nothing too interesting. Just escorting a shipment of goods. I'm on my way to report back. That's when I saw you two all the way over there, chatting away. What were you two talking about anyway? Wir werden Sumeru bald verlassen und nach Fontaine gehen. Oh Gott. Huh? You serious? Can't say I saw that coming. But you are travelers after all. I guess you'd never stay for too long in one place. Bumping into you like this will become a rarity. I'm starting to feel sad just thinking about it. Hat sie schon mal Rarity getrunken? Ich habe gehört, an den kommt man nicht so leicht ran. Hey, how about I gather a few mercs to escort you two? What do you say? Thanks, but no need. Oh, Paimon had no clue you'd miss us so much. But don't worry, we'll come back to see everyone when we get a chance. Sounds good. All you need to do to get to Fontaine is cross this stretch of desert and navigate some waterways. Knowing you two, I'm sure it won't be anything you can't handle. So, when are you leaving? Genau jetzt. Oh, wait a sec. Paimon just remembered there are still a few dishes in Sumeru that Paimon hasn't tried yet. Now, where is that list Paimon made? I see. Guess you won't be needing a going-away party or anything. It's sad enough to see you go like this. Though, now that I think about it, Sumeru wouldn't be what it is today without you. Seems true heroes always prefer leaving quietly. By the way, should we go say bye to Nahida? Nahida kann auch in Träumen von unserer Abreise erfahren, oder? Wollen wir nicht? Ach, der Gott, der kann uns mal gestohlen bleiben. Oh, good point. Then there's no need to bother her in the real world. Then, I guess this is goodbye for now, traveler in Paimon. Whether as a client or a friend, you're always welcome to come find me. Nahida hätte sich bestimmt gefreut, aber okay, das ignorieren wir einfach mal. Ist ja praktischer, als einen Traum zu erledigen. Wir schreiben einen Brief. Okay, wir sehen uns. Goodbye, Dia. Bye-bye, Sumeru. Und der Franzose ist einfach weggegangen? Ah, und direkt hier. Normalerweise gab es hier noch eine kleine Szene. Moment. War wirklich bloß was ganz Kleines. Ich meine, ich kann ja mal. Warum nicht? Ich glaube, da ist es. Wupp. Ich weiß gar nicht, ob das gevoiced war. Ich glaube, die haben nicht mal was gesagt. War nur ein kleiner Ausblick. Ist aber auch wirklich eine schöne Szenerie hier. Ja, das war's schon. Pretty. Und das ist die komplette Sumeru-Region. Noch nicht alles begehbar, aber es ist irgendwie sehr erhoben alles. So, wir wollen da hinten hin. Behold! Oh oh. Over here.
Nee, den Wellenreiter da hinten bemerkt. Ich habe ihn gestern auf der Karte gesehen, aber komplett ignoriert. Too slow. Sieht so schmächtig aus, das Boot, im Vergleich zu den anderen jetzt. Ich mag vor allen Dingen auch die Geräuschkulisse hier mit den Wasserfällen. Sie donnert wirklich recht laut. Aber so soll das halt. So, wir greifen die Franzosen an. Sind direkt unter Beschuss. Schnell, das sind falsche feindliche Wesen. Greif sie an! Greif sie an! Ich habe immer noch keine wirkliche Ahnung, was es mit denen auf sich hat. One more story to add to my collection. Ich habe meinen Marker verpasst. Wo ist er denn? Da. Ah. After crossing all that sand and water, we finally made it! This must be Fontaine's port! Wow! Everything looks so advanced in Fontaine! Paimon's heard that the industry here is extremely developed, and there are all kinds of unusual machines! Doktor hätte hier auf jeden Fall Fun. Beeindruckender Ort. Just seeing the sights as a tourist is nice, but maybe it would be better if we found something to do. What do you think? Hydro-Archon besuchen? Good idea. Nahida gave us loads of useful information. Seeking out the Seven is probably still our best source for information at this point. Wir machen diese Reise, um meinen Bruder zu finden und um nach der Wahrheit zu suchen. Die Wahrheit. Yeah, the more we can learn, the better. Worüber? Keine Ahnung. Die Wahrheit einfach. Über warum wir getrennt sind, natürlich. So, what do you think the Hydro Archon's like? Will we get along? Nahida said that she has a very unique personality. Ja. Whatever that means. To learn about a nation's god, start with the nation's people. There seems to be some locals talking over there. Let's go see if we can join the party. Einfach direkt Leute belästigen. Nice. If you ask me, it's a tragedy how things ended for him. Clearly, he was a pretty decent person. Yeah, I didn't expect that kind of ending for him. I thought he would at least fight on a little longer for his family. I was expecting a sudden plot twist, but it's a pity that it never happened. Still, his story is quite the tearjerker. Ja, ich dachte mir schon, die reden nicht über eine echte Person. Excuse me. Can I help you too? I couldn't help but notice you standing here listening. Hi. We're travelers new to Fontaine, and we had something we wanted to ask, but you seem to be really busy talking about some kind of play, so we didn't want to interrupt. Play? Oh, no. We're talking about something that really happened. Oh! In fact, it's a case that was just heard a few days ago. Ach was. Really? Like, a real trial? But the way you were talking about it and the words you used just now made it sound like some kind of story. Außerdem habt ihr immer noch nicht erzählt, was im dritten Akt passiert ist. Well, good tales are often based on true stories, aren't they? In what you see in reality may also be someone deliberately putting on an act while harboring ulterior motives. Whether something is true or not simply isn't that important. The main thing is whether the story being acted out on the stage is splendid enough. Das ist eine gute Grundlage, um Gerichtsprozesse drauf aufzubauen. Ist doch scheißegal, was die Wahrheit ist. Hauptsache, es ist entertaining. Ich glaube, so in etwa wird auch das Problem in dieser Nation laufen. Oh, but it looks like you're not from around here. You probably don't know that the Fontaine Court of Justice is called the Opera Epiclese, or more commonly known as just the Opera House. Ich war schon dort. Ich habe das irgendwie gesehen, als ich sie betreten konnte.
Also gut, Opernhaus stand da, da war nicht Opera Epiclese. Verhandlungen sind eine Oper. Ich hoffe, die Angeklagten müssen nicht singen. But, shouldn't court cases be treated a little more seriously than that? Not to question Fontaine's way of doing things. It's just that putting someone on trial is usually a very serious thing. Oh, glaub mir, es ist für sie auch. Sie singen um ihr Leben. Wenn sie auch nur den A-Ton nicht richtig treffen oder das hohe C, ist direkt eine Falltür mit Spike-Fallen und da werden sie aufgespießt. Ja. Also der Richter hat schon seit Jahren nichts mehr zu tun gehabt. Irgendwie können die Angeklagten nie singen. No worries. Other visitors to Fontaine have wondered the same thing. You could say that we just don't want to waste the moving stories behind those cases. And as for your worries about whether the cases are treated with due reverence, we have the absolutely just and honorable Chief Justice Neuvillette. Willst du damit sagen, Sie, wenn ein Mörder angeklagt ist, dann führen Sie seine Tat auf der Bühne auf? Ich hoffe, wenn er irgendwie seine Frau ermordet hat, dass die Angehörigen mit im Publikum sitzen und sich richtig darüber freuen dürfen, zu sehen, wie ihre Tochter, Schwester, was auch immer, da erstochen wurde. Nice. Daumen hoch. As well as the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinal, a machine created by the Archon. Between the machine and the Chief Justice, false charges and injustice are a thing of the past now. Besser ist es noch, wenn ihr die Mordfallaufführung des Gerichtsprozesses auch noch als Komödie castet. Nice. Eine von der Göttin des Wassers erschaffene gerichtliche Vorrichtung. Die legendäre... was? Oratrice? Is it some kind of machine too? Oh, Paimon's curious. We should check it out if we get the chance. Davon habe ich im Trailer gehört. Wait, Paimon almost forgot to ask you our question. Do you know what we should do if we want to meet the Hydro Archon? Ich glaube, ihr müsst verklagt werden. Oh, that's easy. Just go to the Opera House. Lady Farina practically lives there. You could definitely say it's her biggest passion. Huh. I think what they mean is that they wish to speak with the Archon personally. In that case, I'm afraid it's going to be a tad more difficult. You'll have to make an appointment well in advance, and it'll depend on whether or not she has any time slots available. Bürokratie, nice. Voraus anmelden, wo ist die Stelle? Huh. Is the Hydro Archon super busy taking care of official stuff? Wait, didn't you say that she's always at the Opera House? No. Lady Farina seldom takes an interest with the nation's affairs. The reason it's difficult to make an appointment is simply because she's incredibly popular. That's right. Hey. After all, she is the Archon. Though she may tend to get a little dramatic from time to time, people can't get enough of her. Huh. First time Paimon's ever heard of an Archon being described that way before. Wait! Paimon gets now! The Hydro Archon is kinda like a big celebrity here, right? Yeah, I suppose you could say that. Perhaps you could even say our mascot. Hang on. This is still Fontaine's Archon you're talking about. You should show some more respect. Yes, you're right. I guess I should at least try to be a little more respectful in front of visitors. Otherwise, I might get arrested and find myself face to face with Monsieur Neuvillette. Da hätte ich ja nichts dagegen. Von allen Designs aus Fontaine gefällt er mir am liebsten. Und ich freue mich, dass er schon in 6 Wochen oder 9 Wochen verfügbar sein wird. Definitiv der Charakter, auf den ich mich am meisten freue. Sogar mehr als den Archon. Und kommt zum Glück auch früher. Er hat seinen Rehspeck natürlich zu Hause gelassen, weil er Veganer ist. Ist doch ganz klar. Come on. Sure, there's a lot of laws here. But nobody's going to be arrested for saying something disrespectful about the Hydro Archon. Außerdem ist es nicht so schlimm wie in Nazuma, wo du dann einfach getötet werden kannst. Ja. Ehrfurcht und Beliebtheit. Alright, I think we get it. Thank you! At least we now know that we can find the Hydro Archon at the Opera House. But who knows how long making an appointment will take? Guess we could have a look around the city in the meantime. Hey! What are you looking over there for?
Das Mädchen dort drüben, sie steht dort eine ganze Weile ganz allein rum. Oh. Maybe something's the matter. She isn't going to jump into the water, is she? Maybe we better go check on her. Wer weiß, wie viel Schwimmausdauer sie hat. Was für ein Luder? Moment. Tu's nicht. Das sind die 3 Fragezeichen. Hello there. Excuse me. Are you alright? Wer hätte gedacht, dass wenn sie sich fusionieren, sie alle eine Frau werden? Huh? Ah, I'm fine. Thanks. Ich frag mich, ist das ein Tattoo oder ein Muttermal? Oh, okay then. We just noticed that you seem to be worried about something. About many things, actually. But there's nothing I can do but just keep my troubles to myself. I was just reminiscing about a place my brother and I would play when we were kids. It was just atop that hill over there. See? Welchen? You're pointing at the sea. Wait, are you saying that you and your brother lived in the water? Das könnte auch sein, dass hier kein Wasser war. Seid ihr diese besonderen Wasserwesen aus Fontaine? No people call the waters around Fontaine a sea. It's actually just an inland lake that's filled with fresh water. And though I can still see that hill clearly in my memories, now it's been completely submerged. He would skip and jump, tossing sand in the wind. The sun shone brightly, and the air was filled with the scent of the sea. Das impliziert allerdings auch, dass dieses ganze Gebäude, auf dem wir hier stehen, erst kürzlich erbaut wurde, weil da keine Treppen weiter ins Meer runterführen auf den Grund. Sprich, wo wäre denn ein Eingang gewesen, wenn das hier vorher wirklich nicht unter Wasser war? Weil dieser Hügel ist eindeutig tiefer als der Ort, auf dem wir stehen. But now, the water is gradually swallowing our memories. It won't be long before it swallows us. Wo kommt denn das Wasser her, wenn es von oben fließt? Sorry. Paimon doesn't really get what you mean. Ah, I don't believe we've had the pleasure of meeting. Are you Lynette's new friends? Oh, and you are? Thanks for looking after my sister. She often comes here to reminisce about our childhood, that's all. There's no need for any concern. Ah, allow me to introduce myself. I'm Linny, and this is my sister Lynette. If I had to guess, I'd say you must be travelers from abroad. Nice to meet you. Paimon is Paimon, and this is the Traveler. We just arrived in Fontaine. Ach, wirklich? Ist Paimon jetzt Paimon? Mhm, und Destiny ist Destiny. Du sollst dich mal mit Lightning aus Final Fantasy 13 unterhalten. We were just talking with your sister. Even though we didn't really get what she was saying. Die Designs sind cool. Vor allen Dingen. Wobei ich auch sagen muss, mir fielen gerade vor allen Dingen Lennys Augen auf. Die sind sehr ungewöhnlich schön. I see. It's unusual for Lynette to be so willing to talk with anyone. In fact, she seldom speaks at all. I'm usually the only one she ever talks to. Also, ich bin mir sicher, das geht, Nicole. Sofern der Mixer auch wirklich ein Mixer ist. Und Paimon Paimon ist. Dann kannst du sie mixen. Beide. Dann hast du Mixmon oder Pixer. Oh, really? Warte, so meinst du das nicht? Paimon's always the one talking for some reason. Ja, es ist irgendwie merkwürdig. You're my mouthpiece. Weil du mir die Worte aus dem Mund stiehlst, ja. So that's how you think it is? Natürlich. I also think my brother can be too talkative at times. Seems you were right, Paimon. We are quite similar. Paimon ist Paimon und Linné ist auch Paimon. Nice. We are all Paimon. Pikesmon. So, what did Lynette mean just now when she said that the water is engulfing your memories? And that it won't be long before it engulfs you too? Oder Entschuldigung, wir sind in Frankreich. Man muss das X natürlich so wie Freixenet aussprechen, also Freixenet. Also ist das Pechmon. Okay.
Ja, das erklärt das Gacha-Glück, hä? Niemand kann 5-sternige pullen, weil Pechmon dabei ist. Oh, that. It's from a prophecy that's been circulating in Fontaine for some time now. Well, I suppose prophecy isn't exactly the right word, because that implies a certain amount of uncertainty. There's no doubt about what's happening in Fontaine now. Was geht denn vor sich? Where to begin? Das passt schon fast zu gut, ne? Let's put that question on hold for a moment. We still haven't formally greeted each other yet, have we? Du wirst doch noch ablenken. Did all the introductions earlier not count? Hello, traveler. Schau mal, was du gemacht hast. Jetzt muss ich mit Paimon zustimmen. Das haben wir doch schon. Hallo, Linné. Entschuldigung, Paimon. And hello, Paimon. Eure Hände sind vollkommen verkehrt. Aber okay. Das lasse ich mal sliden. Hey! Why didn't Paimon get a handshake? You're not poking fun at Paimon, are you? Warum nicht? Please, don't take offense. Just consider it a sort of etiquette we have here in Fontaine when making new friends. You should remember it. It might prove useful. Dass du Menschen die Hand gibst und den anderen nicht? Oh oh. Ich mag die Implikationen hier nicht. Oh, all right then. Well, Paimon's just happy to have a local friend now. By the way, we were just getting ready to go to the Opera House to meet the Hydro Archon. Would you be able to show us the way? So you're going to see Lady Farina? No problem at all. In fact, I was planning to go to the Opera House later myself. I'll gladly take you once I finish things here. Thank you, if you would. Please follow me. Much appreciated. Entschuldigung, der entflext seine Worte sehr. Ach, der Wasserfall ist wieder so laut. Ich mag's ja. Aber es erwischt mich jedes Mal auf Guard. Ich nehme an, wir nehmen den Watercruiser. You said you were going to see Lady Farina? Well, it seems Lady Farina has come to see you. Werden wir jetzt schon verhaftet? Oh oh. Tatsache, das ist sie. So, she's the Hydro Archon? But how did she know we were looking for her? Ich weiß nicht, ob sie das wusste. My dear people, rich and poor, those with cup in hand and those with nothing at all, raise your glasses in celebration. If you don't have one, then just raise your hand in lieu. Merkwürdigerweise hat niemand ein Glas dabei. Wie das nur kommt? As you can all see, 2 unfamiliar travelers have arrived in our nation. Come, let us make a toast in honor of this traveler and her companion, who have journeyed here from distant lands. Das ist mal eine andere Heterochromie. Is she talking about us? Ja, nicht wahr? Keiner hat ein Glas. Das ist das Merkwürdigste hier. I've long heard of the turmoil and chaos you've left in your wake as you visited other nations. But I welcome you nevertheless. No, I have come to receive you personally. Fear is for insignificant cowards. I am a god, and I will never entertain the notion of such meaningless wariness. You can be rest assured, I see clearly your sincerity. Of course, seeking an audience with me is the most sensible thing to do. It will allow you to truly behold my power and witness my authority.
Intelligent people always gather under the correct banner. Sie weiß sich auf jeden Fall zu präsentieren. Schöne Krone an dem Kopf, an dem Hut. Genau, die ist am Kopf verwachsen. Die Augen sind super. Ich mag es, dass es einfach 2 Blautöne sind. Das kann man ja auch mal machen. Irgendwie geht man... Stream-Probleme. Es war offenbar nur noch für eine Sekunde. Schon wieder okay. Irgendwie geht man bei Heterochromia meistens in irgendwelche Extreme. Aber so 2 Töne von derselben Farbe, das sehe ich jedenfalls irgendwie nie. Auch bei mir selbst. Ich gehe da auch immer in die Extreme. I, Focalor, hereby welcome you to the nation of Hydro and acknowledge the value and significance of your trip. Now, you may rejoice in this. Boah, das waren nur 1000 Frames auf einen Schlag. Oder 1100. Den Arkon zu finden war diesmal echt einfach, nicht wahr? Aber ehrlich gesagt habe ich da nichts gegen, wenn sie dadurch umso involvierter in die Story ist. Yeah, Paimon still can't believe it. Feels like we've only been here for a few minutes. Das stimmt nebenbei. But the Hydro Archon's entrance was, how should Paimon describe it? A little over the top? Ich weiß. Wie kann sie erwarten, dass jemand ein Glas dabei hat? Miss Hydro Archon? How did you know we were coming? Warte, ich habe eine wichtigere Frage. Ist das Glas bei dir halb voll oder halb leer? I see. As Outlanders, you inevitably lack even some of the most basic understanding. Don't forget that even the gods can be divided into the mediocre and the excellent. I suppose it's only natural for you to be awestruck by my abilities. You had best stop and consider. Do you really have the noble qualities and etiquette necessary to communicate with a god? All it takes is a flick of my finger for me to know everything about you. Aber wie hat der Typ uns überholt? Gut, er ist früher losgegangen, aber in die falsche Richtung. Der ist nach Sumero. Okay. Kartenmäßig ergibt das Sinn, wenn er ein Boot genommen hat. Whoa, talk about sounding high and mighty. Tja, das hat sie übrigens auch gehört, hinter uns stehen Informanten. Und betont ihren Status als Arkon sehr gern. Aber hey, so weiß man wenigstens, wen man vor sich hat. Man muss nicht Rätsel raten, wie es bei Zhongli war. Oder bei Venti. She's not amused. Oh? What's with these looks? Perhaps the welcoming ceremony still isn't enough? What else should I say then? Weißt du was über meinen Bruder? Dann können wir gehen. Is she waiting for us to start talking? Wow, I didn't expect to see Lady Farina here. What a surprise! Wie die Wache guckt. Die hat deutlich andere Gedanken, habe ich das Gefühl. Paimon muss das Reden übernehmen. Bei mir erwartet Farina noch ein paar Updates. Ich hab vorhin schon gesprochen. Jetzt dauert es wieder 3 Jahre. Wait, does this mean they're the legendary blonde traveler? How did I not notice before? Hey, what's all the commotion? Oh, is that Lady Farina? Is there some kind of drama going on? Of course. That's the blonde traveler. The one all those stories are about. Lady Farina came here to personally see her. Oh, I bet this is going to be the duel of the century. Das ist bestimmt eine super Seducer-Wache. Ooh, I've got to see this. I knew Lady Farina would never disappoint. Yes, but don't get too excited now. My dear believers and spectators alike tend to get quite rowdy, and despite the noise, I've come to tolerate all their ruckus. You may consider this my reward to all of you. I have determined that there will be an epic duel between myself and this traveler from another land, just as you were hoping to see. Okay. Now she wants to fight? Nee. Aren't we getting a little ahead of ourselves? Das wird ein Gerichtsprozess.
Okay, die kenne ich ja schon. Ich habe Raiden besiegt, nur dass du es weißt. Die könnte genauso gut eine der stärksten sein. Dann zeig mal, was du kannst. Ich glaube, wir werden gleich erschossen. Are you not afraid? Might I remind you that this is a duel against the divine? What are you trying to do, traveler? Provoking a god in front of her people? Stand down, Florend. I admire her bravery. Few have the courage to draw their sword against a god. She is obviously a true warrior. Vor allem, wenn man bedenkt, dass das Level 1 Schwert ist, was man am Anfang des Spiels bekommt. Und nicht mal irgendein stärkeres, nicht mal ein 3-sterniges. Wir unterschätzen sie auch noch. Sie ist wohl nicht so gut informiert, wenn sie nicht weiß, dass wir uns auch gerne einfach mit einem Archon anlegen im normalen Hand-to-Hand-Kampf. Unfortunately, people nowadays only crave to be thrilled, and a mere duel will not slake their thirst for excitement. Oh, yeah, she's right. Just a duel wouldn't be all that interesting. On Arrhenius, criminals are always requesting duels to defend their honor. I'm getting a bit old, to tell the truth. You see. Then, as the god of justice, I shall face this traveler in another kind of duel. A duel in court! Whoa, all right! Now that'll be worth seeing! Aber was ist die Anklage? Right. This is Fontaine, after all. Such a grand opera house, it would be a pity not to use it. Why do you care so much about the crowd's reactions? Seems you've spent a little too much time in the opera house. Ja, echt, ey. Haben wir einen Anwalt? Tartaglia bestimmt. Besides, how exactly do you plan to have a duel in court? You mean you're going to put us on trial? Wir sind gerade erst hergekommen. Oder haben wir keine Einreisegenehmigung? Oh, we have reason to put you on trial. It's obvious, isn't it? Weil wir gerade das Schwert erhoben haben? War das die ganze Zeit der Plan? According to Fontaine law, no one is permitted to release any flying objects within Fontaine city limits during the first 3 days of each month. You are clearly guilty of violating this law, no? Oh ja, Entschuldigung, wie konnte ich das vergessen? Das ist das Erste, was ich erfahren habe, als ich heute den Stream anmachte, war direkt, das stand in dem Buch und so. Paimon, was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Oh, so that's what they've done wrong. That's our Lady Farina. No one knows the laws of Fontaine like she does. Ich glaube wirklich, dass sie sich einfach ausdenkt. Das hat sie sich doch gerade ausgedacht. Fragt die Leute hier. Bestimmt kennt niemand dieses Gesetz. Tartaglia als Anwalt klingt zeitgleich nach einer tollen und schrecklichen Idee. Ich glaube, er könnte Talent haben. Er hat zumindest den Dresscode down. You call that obvious? What kind of law is that? Wait, flying object? You mean Paimon? Das Ding ist, ich bin auch schuldig. Ich bin gestern hier rumgelaufen und habe da auch meinen Gleiter benutzt. Precisely. Now, if you two have Heute no auch? objections, then in the name of the Hydro Archon, I order your arrest. Lass mich noch erstmal den Wanderarten rufen. Ich muss ihm unbedingt Bescheid sagen, dass er Fontaine auf keinen Fall betreten darf. Der Typ fliegt nämlich von sich selbst aus. My apologies, Lady Farina. I don't mean to spoil the fun. But if you would allow me to interject, I don't think that Paimon here meets the definition of a flying object. You tell her, Linny! Finally someone who's not crazy. How could anyone call Paimon a flying object? Echt, ey. Du bist Notfallnahrung. Ah, great magician Linny, my beloved citizen. I'll permit you to object, but how exactly do you plan to prove your claim? As a magician who just rained on your parade, I naturally should shoulder the responsibility of saving the show. So, with such an audience gathered here, allow me to perform a trick for everyone. Genau. Das ist ja unser Gerichtsargument. Klatsch.
Sie ist ein Luftballon. Ta-da! What's that on Paimon's back? Hey, when did you do that? In dem Moment als... Oh. Also existiert dieses Gesetz? As you can all clearly see, Paimon should be classified as, well, something like a balloon. This rope has been in the traveler's hand all along. It was just that no one could see it before. Mach dir nichts draus, Paimon. Ich klassifiziere mich in letzter Zeit auch als Ballon, weil ich sehr viel Luft in meinem Körper habe. You call that magic? You've got to be joking. I thought it was pretty good. Nice one. Huh. I'm not sure what to think. It seems Lady Farina's charges no longer hold water. Cold water. I get it. Zählt ein Ballon denn nicht auch als Flugballon? Okay. Ja, eigentlich ja. Amusing. Very amusing, Linny. Just the sort of unexpected twist that I enjoy. With you here, today's performance can finally be called complete. Paimon ist jetzt offiziell ein UFO. Performance? You see all this as a performance? In which case, consider the matter of your trial resolved. The god of justice will not bring charges against an innocent person. But when there are valid grounds, I will not only judge travelers from abroad, but even the gods of other lands. I look forward to seeing your upcoming performance at the Opera House, Mr. Linny and Miss Lynette. That's enough for now. Toodaloo! Wir haben aber noch ein, zwei Fragen. Just like that, she's gone. Well, that's the most unpredictable Archon Paimon's ever seen. He never even had a chance to ask her anything. But that's a problem for future Paimon. That whole scene just now was really... Paimon, wo ist deine Leine? Du willst doch nicht, dass wir doch noch im Gericht landen. Du wusstest schon, dass es so ablaufen würde? Don't mention it. I just happened to remember that there was such a law, so I did a little preparation, just in case. Also, I didn't think it would actually come in handy. Mich verwundert mehr als das die Tatsache, dass es wirklich ein solches Gesetz gibt. Ich dachte, sie zieht sich jetzt einfach irgendwas aus dem Finger, um ihre Show abzuziehen. So, now do you see what kind of god Lady Farina is? She can be a bit confusing at times, but she is still amenable to reason. Ja. Okay. Anyway, Paimon had no idea you were a magician, Linny. It sounded like you'll be performing at the Opera House, right? I just know a few simple tricks I use to make a living. Lynette is my assistant. It will actually be my first time performing on the most prestigious stage in Fontaine, the Opera House. But isn't the Opera House where criminal trials are held in Fontaine? Ich habe schon bemerkt, die Leute waren nicht sehr beeindruckt von seinem Zaubertrick. Teilweise, also sehr bekannt ist er vielleicht nicht. When there are no public trials being held, the Opera House hosts a variety of other performances. To the people of Fontaine, the line between a trial and a performance can be a little blurred. And speaking of performances, I would be remiss to forego this opportunity gifted by fate. Might I invite the two of you to see my performance? Ich bin dabei. My brother's always excited to make new friends. Oh, sure. We don't really have anything to do now, and we wanted to go to the Opera House anyway. Wir haben was zu tun, wir würden immer noch gerne mit dir reden. Splendid. In that case, why don't we go together? I'll show you the way. I just have something to take care of first. Was wäre das? Oh, you really mean it? Then I'll take you up on your offer. This is a magical item known as a magic pocket.
Perhaps you can help me distribute them to the people here. Mhm. Sieht sehr gewöhnlich aus. Huh? What are they going to use it for? About that... You asked me before about the prophecy, right? Let me start by telling you a little more about what it entails. I'm not sure exactly when it began, but a prophecy has been circulating around Fontaine. It says that every person in Fontaine is born with sin. No matter how the Nation of Justice holds trial after trial, this sin cannot be absolved. Unglaublich relevant, wenn wir gerade von der Sündenentität aus dem Abyss, aus der Cariberts-Story mal eingehen. Wie war der Satz? Also, wenn wir das bedenken. Go on. Until one day, the water levels in Fontaine will rise, and the sinful people will slowly be drowned. In the end, the people will all be dissolved into the waters, and only the Hydro Archon will remain, weeping on her throne. Only then will the sins of the people of Fontaine be washed away. That sounds pretty gloomy. Why are people in Fontaine born with sin? What is that supposed to mean? Ich habe gerade sowas wie eine Vermutung, so von wegen, sie muss sich die ganze Zeit künstlich glücklich halten mit diesen ganzen Schauspielen, und wenn sie traurig wird und weint, fängt es an zu regnen und dann steigt der Wasserspiegel. Irgendwie sowas in der Art. There are lots of guesses. Some say that the ancestors of Fontaine stole the power of the seas and stirred its wrath. Others say that the people of Fontaine never heeded the first Hydro Archon's warnings and offended Celestia. But here in Fontaine, evidence is what matters. There hasn't been concrete evidence for any of these claims, so they can only be regarded as conjecture. Good old Escapism. Also vielleicht. Ja, stimmt, der erste Hydro Archon, den gab es ja auch noch. Zhongli und Venti sind ja die einzigen ursprünglichen, dachte man. Dann kam ja jetzt noch A dazu. Während Ruka Devata oder Nahidas erste Inkarnation der einzige ist, der dort gestorben ist, neben Ace Schwester, was man ja auch herausgefunden hat, sind andere Archonten danach gestorben. Nein, davor, Entschuldigung, davor. Was halt bedeutet, dass sie immer noch, jünger als 2000 Jahre ist, war das, glaube ich? If even the people in Fontaine don't know what sin they committed, wouldn't it be better just to ignore the prophecy completely? Why bother feeling guilty all the time? That gotcha game got too real. Oh je, bestimmt pullt sie die ganze Zeit. Aber sie arbeitet bei MiHoYo oder HoYoverse. That's exactly what the people did at first. But in the last few years, the water levels in Fontaine have actually started rising. Dann erzähl mal. Das Meer überflutet nach und nach diese Erinnerungen und danach sind wir an der Reihe. Many places have already been completely submerged and now lie beneath the sea. Erneut. War dieser Hafen hier? Die Treppen führen nicht nach unten. Ich sehe kein Zeichen der Überflutung während des Baus. War der erst kürzlich erbaut worden? Many people carry on with their lives as before and shrug it off as a natural phenomenon. But my family and I think that the people of Fontaine shouldn't ignore the possibility, which would end up sentencing them to death. We hope that at least the people who reside near the waterfront can move away before it's too late. So, we've started distributing magic pockets to them. As a magical item, these magic pockets have astonishing capacity. I'm sure they will come in handy when people are moving their belongings. Oh, Paimon gets it! It's like preparing for a rainy day! But this is more than a bit of rain. Mhm. Wenn die Prophezeiung war, es lässt sich hier abwenden. Man musste erstmal herausfinden, wodurch es ausgelöst wird. Perhaps only absolute power could ever contend with such a catastrophe. But who knows? We're just tiny specks in the grand scheme of things. Now, if you'd like to help, then please give these magic pockets to anyone nearby. Be sure to convince them to take it, regardless of what they say.
Die Spectator. Du musst nicht nur ein Speck of Dust sein, du kannst auch ein Spectator sein. Okay. Oh nein, ich fliege an meinen ersten 3 Tagen in Fontaine. Wanderer, schnell weg! So you're the blonde traveler that everyone's been talking about. My apologies for not recognizing you earlier. Oh, a magic pocket? Seems you really thought of everything. I guess it's better to prepare for the worst and hope for the best. Thanks. Please, also thank the magician on my behalf when you get the chance. Quit following me. What's this? So you also believe in the prophecy. Keep it. I won't have any use for it. Ich mag ja die Automaton oder wie die heißen Designs. Also wir sehen gerade eine im Hintergrund. What? You mean you don't believe in the prophecy? No, I believe in the prophecy. But I also believe in another story. The story says that people once lived in the ocean. They were one with the ocean and couldn't live apart from it. Also wenn hier in Tevat auch die Evolutionstheorie vorherrscht, dann hatte damit ja nicht mal Unrecht, aber mittlerweile sieht das anders aus. As time wore on, people desired to live on land and developed blood vessels, encapsulating the sea within their bodies. Thus could people set foot on land. So, if you ask me, when the water rises and takes us all, it'll be like we're going home. Das bedeutet, in seiner Theorie haben Fische kein Blut, weil sie leben ja im Wasser und sie brauchen keine Blutgefäße, weil sie ja im Meer sind und das Wasser nicht bei sich tragen müssen, weil sie ja im Meer sind. Aber sie haben welche. Was sagst du zu deiner Geschichte jetzt? Oh, we hadn't heard that one before. But people can't live underwater. They'll die. You should probably still take it. All right, I'll take it. I guess I just feel that being dissolved into the water doesn't necessarily mean death. Wir werden alle zu Wassergespenstern. Ist das die Wache? I don't want that thing. Way I see it, if the prophecy's true, it's still gonna be a long time before the water can cover everything. Life is all about living in the moment. Das ist sie. What use is there in worrying about the future all the time? We'll cross that bridge when we get to it. You should still take it. You never know when it'll come in handy. Oh, all right, fine. Thanks. It's just that if I start moving, that means I've already given up on the life I have now. I'd really rather not. Verstehe ich. Was ich nicht verstehe, ist die Tatsache, dass wir all die anderen Leute ignorieren und uns bei den dreien sein lassen. Oder? Nee, das war's. Oh, you already handed out all of the magic pockets? That was fast. So, what did people have to say? I bet you heard some interesting opinions. Ja, störrisch würde ich nicht sagen. Sie wollen halt jetzt noch nicht darüber nachdenken. Yes, but that will change once disaster strikes. I know they'll change their minds, so it's only right to help them prepare. Während er recht hat, verstehe ich deren Denkweise. Würde mir jetzt genauso gehen. Man will halt selbst in der Hand haben, wann man diesen Schritt wagt. Und nicht gezwungen werden, egal durch was. Is there anything else you need to do before we leave? Yes, one last thing. I have the magic pockets made by a workshop in the court of Fontaine. Since we're out and about, I was thinking about bringing him some more materials. So, you want to collect materials? Just tell us what the materials look like and we'll help. Many hands make light work. Oh, that would be much appreciated. We'll need some Romaritime flowers. I remember seeing them near the waterfront on the east side of the harbor.
Kann es nicht sein, dass ich die Flowers schon habe? Die Pflaumen? Oh, ich bin hier nie gewesen. It seems we have to use Hydro to collect for maritime flowers. Was? Wirklich? Take it easy. Aber das zählt nicht. Also Katalysator oder Jelan ist eine Close Second. Ich nehme mal alle. Das passt immerhin schon. You made quick work of that. I can tell you're an experienced traveler. I've also finished collecting a few here. Maybe next time you'll feel like helping too, Lynette. No way. I'm in power-saving mode today. Otherwise, I fear I may not have any energy left for the performance at the Opera House. So würde ich das aber auch bezeichnen. Energiesparmodus all life. Bitte. Niemals hochfahren. Fine. Though the performance is still a long way off. Now that we're finished here, we should get ready to head back to the Court of Fontaine. So, we're going to the Court of Fontaine before we head to the Opera House? Good. Paimon wants a tour of Fontaine's largest city and try... Ey, wieso ist mir das nie eingefallen? Einfach weggehen, Wait, bevor sie anfängt zu reden. Have you noticed that person over there? The young girl. Nein. Huh? What's wrong with her? Paimon didn't notice anything. She's obviously a thief. Das dachte ich aber auch gerade. Magicians and thieves practice similar methods. We divert attention, and a distracted audience is one that won't discover what you're really doing. Watch her movements carefully. Mal gucken, was das Animation Budget hergibt. Mhm. Ich sehe zumindest keinen Liebesgut. Oh, he's right! Shh, keep your voice down. We need to think of a way to catch her, but it seems she's very alert. Ich hab Jelan. Perhaps we should split up. Ja, ich hab Jelan. You two can ride the lift over there and wait up top. I bet that'll be her escape route if she tries to run. Nicht nur ist Jelan super schnell mit dem Sprinten, dieser Sprint funktioniert auch über das Band, mit dem sie Leute direkt einfangen kann. Deswegen ist sie ja so gut im Leute fangen und verhören. Also einer der Gründe. Alright, aber okay. Let's go. Aber okay. Kanonisch habe ich sie ja nicht dabei. Wo war der Eingang noch gleich? Ich muss mal die Decke beobachten beim nächsten Mal, wo ich mit dem Ding fahre. This is the spot where Linny wanted us to wait. Da ist sie ja schon. Oh, look! Isn't that her? Halten wir sie auf? Oh no! Did she notice us? She started running the other direction! Keine Sorge, das ist eine Sackgasse. What should we do? Should we chase her? Im Notfall springt sie. Linny und seine Schwester werden sich um den Rest kümmern. You're right. She might also be trying to lure us away. Wir haben einfach alles falsch gemacht. For a while now. Paimon wonders if Linny caught the thief. Vielleicht stecken sie unter einer Decke. Gehen wir zu Linny. Yeah, let's go.
sure that's all she took? You should check to make sure you're not missing anything else. No, that was all. Oh, I can't thank you enough. I didn't notice a thing earlier. Anyway, I should be going now. Thanks again. Oh, were you returning what the thief had stolen? That's right. Pity I wasn't able to catch her. She distracted me by dropping the thing she stole on the ground. By the time I looked back, she was already gone. I saw the general direction she went, but Lenny twisted his ankle, and I needed to make sure he was okay. Oh, did you get hurt, Lenny? Was ist denn jetzt los? Warum bist du jetzt plötzlich der Vollversager? I'll be all right. It's just a twisted ankle, that's all. In fact, it's feeling better already. If you want to play at being a hero, at least try not to get hurt doing it. Imagine what would happen if you managed to derail our performance as a result. You're right. Sorry, Lynette. I have to admit that the thief was even more skilled than I had anticipated. But at least we were able to get the stolen items back, so it wasn't a complete failure. What a slippery little thief. Guess things turned out all right in the end, though. Lenny's initiative paid off. Did it though? All right, let's put this little detour behind us. We should go to the Court of Fontaine now. Da ist doch bestimmt irgendwas anderes passiert. Irgendwas, was wir jetzt gerade noch nicht connecten können. Es kommt bestimmt noch mal irgendwie zurück. Paimon? Warum der Salto? So, we ride this thing to go into the city? What an ingenious way to get around. People in Fontaine really know how to use water. This is an aqua bus. It allows people to travel between several key locations around Fontaine. 3 Franzosen mit dem Aquabus. It's pretty convenient, but the ride can become a little dull after a while. The scenery is always the same. That's why it's better to travel with friends. Keine Sorge, die Fahrerin quatscht einen schon ordentlich zu. Hatten wir ja heute am Anfang des Streams. Ich hoffe, damit fährt es sich ein bisschen angenehmer als mit dem Elili-Bus. Mit dem habe ich in letzter Zeit ein paar merkwürdige Erfahrungen gemacht. Aber brauchen wir eine Fahrkarte? Ich will jetzt nicht schwarz fahren und dafür jetzt im Gericht landen. Ich muss jetzt wirklich vor jedem Schritt nachdenken, ob das okay ist. So you mean it's still boring, even when I'm riding with you? Genieß deinen Kaffee. No, that's not what I meant. It's just that, well, you don't really talk that much. Besides, it doesn't really feel like a real trip when it's just the two of us. It's the same as being at home. Whatever. Guess that's what it's like to be an older brother. Denken in meinem Videospiel? Pfui. Ich sehe. That's not my video game then. It's about time for us to leave. Let's get on board. Der Traveler dachte bestimmt, wie ist es eigentlich mit meinem Bruder? Und dann merkt er so, warte mal, ich habe jetzt erfahren, dass mein Bruder irgendwie in diese Welt integriert ist und vielleicht gar nicht mein Bruder ist. Ja, well. Oh nein, die Katze beobachtet uns. Ah, oder die Reporterin. What? Traveler! Paimon! Charlotte! Hi ho. Oh, I never guessed I'd bump into you while riding the Aquabus. In the story of my life, this is big news. Ich hab's nie gestreamt, aber in einem Limited-Time-Event hat man sich schon kennengelernt. Und das ist so einer dieser Mankos an diesen Limited-Time-Events. What are you doing in Fontaine? I didn't hear anything about you paying us a visit. Warum redest du weiter? Ich habe nichts geklickt. Wir bewegen uns übrigens wirklich. Yeah, it's quite the coincidence. Deswegen geht das weiter. Travelers were always on the move. It's not surprising that nobody knew we were coming. Oh, also ist jetzt automatisches Abspielen am Start. Egal, ob ich starte oder nicht. Vielleicht habe ich jetzt Zeit. Though we still have no idea how the Hydro Archon knew about us. Oh, let Paimon
introduce you to our new friends. Also, dass die Events nicht wiederkehren und wenn man sie verpasst, dann hat man die Connection teilweise nicht. Oh, no need for introductions, Paimon. I would recognize the great magician Linny and his assistant Lynette anywhere. Sie ist der erste Fontaine-Charakter, der so richtig enthüllt wurde, wenn man von Mona absieht, die ja ursprünglich aus Fontaine kommt. Die gab es ja schon weit früher. Bei dem ersten Limited Time Event. I wouldn't be much of a reporter if I didn't know who they were. It's a pleasure to meet you. I'm Charlotte, a reporter for the Steambird. Nice to meet you. From the Steambird, huh? We've often relied on your paper to promote our performances. It's an honor to meet you. Ich finde schön, dass sich der Hintergrund bewegt. Now that everyone knows each other, Fontaine suddenly doesn't feel like such an unfamiliar place. So, what have you been up to lately, Charlotte? Any big news? Denn es ist Jahre gemacht. Not too much. When there isn't any breaking news, I mainly cover the trials at the Opera House. You can still manage to keep readers' attention as long as you tell things from a clever enough angle, even if it's the same old topics. For example, reporting on how a scammer once deceived vulnerable girls into relationships, or how a financial criminal was once so poor that they ate a single piece of bread for 5 days. Ja, schon outrageous. Aber du kannst auch sowas machen wie, dein Arzt hasst diese Sachen und so, ne? Diese Internet-Eyecatcher. Vergiss nicht, deine Thumbnails in die Fotos zu bearbeiten. Aber das sind nicht wirklich die Dinge, die du suchst, oder? Ah, you're right. Seems you know me pretty well. What I'm really after is exclusive, sensational news pieces that could shake the country. These smaller stories are a waste of my talents. Oh, I just remembered. I've been following a case lately. Well, a series of cases, actually. You mean the serial disappearances of young women case? Was ist hier los? Right. These stories are the talk of the town right now, and it's probably the most mysterious case we've ever seen. If I'm the first with a draft ready to publish when the case is finally cracked, and it's the headline story in the Steambird, oh, when that happens, I bet all the other reporters will shed tears of envy. I've already gathered all kinds of materials. I just can't wait for the truth to be revealed. So, what is the serial disappearances of young women case? You mean the culprit hasn't been found? Wollen sie den überhaupt finden? Jahre gemacht wieder. Cute, that's true. Was ist hier eigentlich? That's right. The first missing girl case happened almost 20 years ago. Oh je. Warum ausgerechnet Mädchen? And ever since, after a period of time, another girl disappears. What the cases have in common is that the girls are all of a similar age, and that they've all vanished without a trace. But the scariest part is that to this day, none of the girls have ever been found. Many suspects have been arrested over the years in connection with this case, but shortly after each arrest, another disappearance would always happen. Alle ausgewandert. Könnte es also etwa mehrere Täter geben? Trittbettfahrer und so? Yes, it's possible. But either way, I believe that every case has some precise truth behind it, waiting to be exposed. Yes, I agree. And at the very least, the family of those missing girls deserves some sort of explanation. I just imagined for a second what I would do if Lynette were to suddenly disappear. I'd pay any price to get her back, and then find a way to track down the culprit. Oh, ja, the Trailer, Please don't imagine that, Linny. So, wir waren aber auch schon in der Nähe von Fontaine. Wir haben es im Hintergrund gesehen. Hey, we're almost there! Look! Warum schon wieder? Der Salto! Ich weiß, das ist eine normale Standardanimation von ihr, aber... Warum wird sie eigentlich mitgetragen mit dem Boot? Beim Wanderer ist das nicht passiert. Da blieb ich zurück, weil ich geflogen bin. Oh, von oben sieht das eindrucksvoll aus.
Warum haben wir hier eigentlich keine Fahrerin? Well, I really enjoyed chatting with you. Life should be full of pleasant little surprises like this. Yeah, us as well. The ride went by too quickly. Ich habe eine Frage zu den Booten und da komme ich gleich drauf zurück, wenn wir uns bewegen können. Bleibt gespannt. I have an interview to get to. I should get going before I'm late. Okay, Paimon hopes we can chat again soon, Charlotte. See ya! Ich glaube nicht, dass sie schwanger ist. Oh, be sure to stop by and see me at the Steambird when you have time. Bah, Musik aus. What a tough job. Always running around and interviewing everyone. Well, where should we go now? If you don't mind, Paimon. how about we stop by my home first? Besides, I still have all the materials we collected. Always running around interviewing someone, Paimon. Das ist unsere gesamte Questgeschichte. Das machen wir auch. Sure, we wouldn't mind at all. This city is so huge, Paimon wouldn't know where to start anyway. Wir müssen doch keine Berichte schreiben. Zum Glück. Oh, wir sind schon oben. Schöne Blumen. Okay, warte mal. Take it easy. Take it easy. Ich versuche, aber es wird eine kleine Fahrt sein. Wait, nach oben? Ich wollte nicht nach oben. Nein. Oder vielleicht will ich nach oben. The wind rises. Vielleicht auch nicht. Wir sind schon ein bisschen weiter weg. Warte mal. Warte mal. Achso, das ist schon wieder der. Ja, ist wirklich in die falsche Richtung. Warte mal. Den da. Nein? Oh Gott, jetzt sind wir wieder hier. Also, okay. Ich kann es auch beschreiben, ohne es zu zeigen. Die Boote fahren nach vorne und haben ihre Treppen zum Absteigen hinten. Sie drehen sich aber nie um. Soll das bedeuten, die Fahrgäste sind dazu gezwungen zu schwimmen oder vom Boot zu springen und sich die Beine zu brechen? Take flight. Denk mal drüber nach. Ich habe nichts gesehen, was eine andere Möglichkeit einschließt. This is our current abode. Ah, Fremine, you're home. Where did everyone else go? I have some new friends that I would like to introduce. Ah, ist der Typ, der sich ertränken will. Oh, they all just went out a moment ago. Beides keine guten Optionen. Das ist mein Punkt. I see. Everyone is getting busier now that Father will be returning soon. I suppose that can't be helped. Vater in Anführungszeichen. Allow me to introduce you to my little brother, Fremine. He is a phenomenal diver. Hello. Nice to meet you. Paimon is Paimon, and this is the Traveler. Oh, you sound very proud to have a diver as a brother, Linny. Ich glaube, Paimon ist Paimon. So langsam sehe ich wieder klar. Eine große Familie. Ich meine, ein Vater auch noch. Das sind 4 Mann. Sowas sieht man in diesem Spiel nicht oft. Ja, ich wusste auch nicht, was ich darauf sagen sollte. Ja, meine Mutter war sehr Winnie, fleißig. Could you come here for a moment? Meine Mutter war ein richtiges Tier. Sie konnte einfach nie genug kriegen. Hmm? What is it, Fremine? Was Do sagt you have man da? something to tell me? Alles gut, redet ihr beide miteinander. Das klingt wie eine Rummelmusik, wenn die so leise im Hintergrund ist.
Okay, I see. Is everything all right? Oh, it's nothing. We were just discussing a little housework. Sorry for the interruption. Oh, before I forget, the Traveler and I collected more materials to make magic pockets. Were you able to get any, Fremine? Yes, I went diving and gathered lots of materials. I was about to give them to you. That's our Fremine, always quick with the underwater work. All right, I'll take these to the workshop. Wenn er böse wird, könnten wir sagen, er ist unser Frenemy. Es regnet. Looks like rain. Ach, meinst du? You're right. But wasn't it clear and sunny just a moment ago? Fontaine's weather sure is weird. I'm afraid that's just how it is here. It often rains on days where there are trials being held in the Opera House, but don't worry, it'll clear up soon enough. Aha. Ist es dann vielleicht... What's wrong, Fremine? Hat es dann vielleicht was mit der Oratries zu tun? There's a legend about the rain that I tend to believe. It's said that a dragon of water once resided in Fontaine. Though we don't know where the dragon went, every time it weeps, the skies will cloud up and pour out rain. Da ist bestimmt Wahrheit dran. Das Ding ist, jede Nation hat einen Drachen. Den von Sumero hatten wir ja auch gesehen. When I was a child, my mother told me that if I wanted to go outside and play, I should yell toward the sky at the top of my lungs. Hydro Dragon! Hydro Dragon! Don't cry! Ein weiterer Elementardrache wie Duvalin. Oder Ishtar. Oder... Ja, okay, noch so mal der Drache. Nee, der hat irgendwie nie existiert, hä? Die Schlange zählt nicht, ne? If it's an elemental dragon, then having the power to make it rain wouldn't be very unusual. Let Paimon try something. Hydro Dragon, don't cry! Oh, wie originell. Das hat ja noch niemand vorher versucht. Doesn't seem to be of any use. It is just a legend after all. You know, you might be a more popular magician if you understood the concept of romanticism. Or could at least play along. Sorry. It might be because we've never met the Hydro Dragon. Perhaps it can't be comforted by the words of strangers. Wir standen die ganze Zeit draußen. It rained for longer than I suspected. Oh, it's already getting late. Was there something you needed to do, Linny? Yeah, some preparations for the show at the Opera House. I need to find a way to catch the last aqua bus of the day. On the day of the performance, just ride the aqua bus to the island of Aeneas. I'll have Lynette meet you at the fountain in front of the Opera House. Ich zitiere, ich muss einen Weg finden, den heutigen letzten Aquabus zu erwischen. Also werde ich jetzt erstmal noch mit euch weiterreden, weil ich mich beeilen muss. Geh schon mal vor. Oh, are you leaving now? Er ist nicht sehr schnell. What is it, Fremine? I'm in a hurry. Oh, I get it. You feel nervous delivering the materials for the magic pockets, is that it? Perhaps we could trouble the Traveler to help us take these materials to the Beaumont workshop and deliver them to the owner there? Natürlich. I'm afraid that Fremine can be quite introverted, and the boss there tends to be pretty talkative. Fremine has always been a little afraid of her. No trouble at all. Don't worry, we're on the case. Vielleicht ist sie auch einfach nur weird. Sorry for the inconvenience. I'm quite useless when it comes to such tasks. I'll think of a way to make it up to you. Oh, no need. This will be a walk in the park for us. Denk dran zu walken, du darfst nicht fliegen. Das hier ist jetzt das Ende des ersten Tages. Wobei, ich weiß nicht, ob sie ab der Stunde, wo wir das Land betreten haben, zählen. Also lieber noch mal einen Tag weiter warten.
Was auch so eine Sache ist, wenn jemand Neues hier in dieses Land kommt, einen Gleiter benutzen kann, so wie wir, und von dem Boot absteigen will, hat er immer noch nur die Möglichkeit, sich die Beine zu brechen oder zu schwimmen, weil er gegen das Gesetz verstößt, wenn er den Gleiter benutzt. Also entweder Gesundheit oder Geld und Freiheit. Du musst dich entscheiden, was ist dir lieber. Am besten gar nicht herkommen. Hello? Is there anyone here? Wow. Hast du sie nicht gesehen? Oh, hello there. New customers? Looking to buy, or do you need something made? Or perhaps you're just looking for a chat with me. Oh no, we're just here to deliver some materials. Here they are. They're for making... What were they called again? We're not here to chat with you. Nobody ever would. No one likes you. Ah, these must be for Magic Pockets. I could tell right away. I've already made several orders worth now. Müssen wir sie bezahlen? Oh je. No need. They've already prepaid several batches worth. Okay. When they told me what they'd be using them for, I even offered them a discount. Nice. But they insisted on paying the full amount, saying that I had a business to run. It seems both their hearts and their pockets are made of gold. Was für dumme Magier. Wow. So, is Linny actually loaded? I can't say for sure, but who knows? Maybe there's good money to be made being a magician in Fontaine. Hey! Is this machine what you use to make stuff here? It looks really advanced. Why use your hands when a machine can do the work? It would be a waste not to use the latest technology. And wasting is a kind of crime. But where does a big machine like that get its power from? Well, it's a little complicated. I'm not sure I can put it in layman's terms for you. But basically, everything we usually use here in the city is powered by indemnitium. It's a type of energy that's produced from trials. Huh? How can trials produce energy? Well, I'm not completely sure of all the details myself, but basically... Das raised red flags. When a trial is in session, the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinale harvests people's Gesundheit. belief in justice and converts it into energy to be used all around Fontaine. Das war aber eine flüssige Aussprache. So that's what its other function is? Paimon heard that the Oratrice was created by the Archon to make judgments. But Paimon still doesn't get it. How could something unreliable like people's beliefs be turned into a stable power source for these machines? Es hat bestimmt mit dem Regen zu tun. Irgendwie. So, Venti als auch Nahida haben gesagt, die Götter stützen sich auf den Glauben, um ihre Macht zu erhalten. Oh, yeah! So that means the Hydro Archon relies on the machine to take the energy created by belief and turn it into power for all of Fontaine, right? Die Götter in Final Fantasy XIV, mit denen wir jüngst Kontakt hatten, haben ja ein ähnliches Problem. Oder eine ähnliche Machtquelle. Even though I've never heard anyone really put it that way before, it sounds like it makes sense. Besides indemnitium, we have another type of energy called pneumosia. It isn't produced by the power of the Archon, but it is unstable by nature. Even now, it still cannot be widely used by civilians. I thought I'd find you hard at work, but here you are chatting the day away. Since you're already talking, I'm sure you wouldn't mind a few words with me. Entweder er ist besoffen oder er hat keinen Job. You again? Didn't I already promise you that I'd have the more I owe to Confrérie of Cabriere by next month? Why are you hounding me now? Leonardo DiCaprio? Was? Yeah, but how do we know that you won't go running off by the end of this month? I want 50% today. Wait, no, 70%. Huh? You... Seems business isn't so great for the workshop. We've already finished our job and delivered the materials. Maybe now's a good time to leave? Ja. Hey, hold on. Before you go around trying to collect payments, why don't you settle your own debts first? If Confrérie of Cabriere wants to poach clients from Northland Bank, that's fine. But I'm afraid you still owe the bank a hefty sum of mora. So why don't we work things out between us first, before you get back to your little conversation here?
Ich glaube, hier ist eine ansteckende Krankheit im Umlauf. Jetzt fängt er auch schon an, die ganze Zeit zu niesen. Ah, you're from Northland Bank. But we said we'll pay everything we owe next month. Why are you hounding me now? Das stimmt. Tartaglia gehört zu dieser Bank. Traveler, Paimon! I didn't think I'd run into you here in Fontaine. What are the chances? Ja, der Graf. Also, Tartaglia? Child? Der Graf. Das ist einfach der deutsche Name. Ich, bin mir ehrlich gesagt gar nicht sicher, warum. Es ist einfach so im Deutschen. Im Englischen würde da Child stehen. We're surprised to see you too. What are you doing here in Fontaine? You didn't want to stay in Snezhnaya? Gesundheit. Meine Güte, das ist wirklich ein komischer Virus, aber das war irgendwie ein bisschen anders. Ich glaube, das war Grippe. Fontaine ist wirklich ein faszinierender Ort. Long story short, I've already been in Fontaine for some time now. And honestly, things have been pretty boring. Er durfte noch gar nichts töten. But it seems that fate brought our paths together today. Not only will I have some good friends here now, but ones who always seem to find trouble. Either way you look at it, it seems things are going to get a lot more interesting now. Vergiss den Traveler, ich bin der Troubler. Pretty sure we'd want to avoid anything that you'd find interesting. Besides, our trip here has gone pretty well so far. Right, Traveler? Von stürmischen Gewässern haben wir erstmal genug. Child, du solltest aus dieser Nation entkommen, solange du noch die Chance hast. Beziehungsweise du solltest hier verschwinden, solange die anderen noch die Chance haben. Denn ich erinnere mich daran, wie du es in Liyue hast regnen lassen. Und das war irgendwie ein bisschen brutal. Hey, you, Northland Bank boy. Aren't you forgetting something? Don't interrupt. It's not often I run into the Traveler like this. Why don't you wait for me over there for a while? You kidding? Aren't you the one looking for us? You really expect us to sit and twiddle our thumbs while you catch up with your friends? Listen to me, boy. If you want Chamora, fine. Why don't you come and take it? Hey, I just said not to interrupt. Oh, by the way, Traveler, the last time I took Tonya and Tusser ice fishing, Tusser said... Hey! That's way over the line! All right, boys! Let's see who has to pay up now! Can you at least let me finish one sentence? Fine. Though the bank told me not to get rough with our clients. You're the ones who started it. This is an act of self-defense. You two will have to be my witnesses, okay? Ja, aber vorher müssen wir noch abgleichen, ob das in Fontaine erlaubt ist. Sonst landen wir wirklich noch wieder im Gericht. Mach sie fertig. I'm unsure this won't take long. Jetzt kommt einfach der Power Spike, wo normale Fontaine-Bürger gegen Tartaglia eine Schnitte haben. You can run, but you can't hide. So. Und sie sind verpufft. Oh, what's your deal, Brad? How are you so strong if you're just a staffer from Snezhnaya's Northland Bank? Well, that's because he isn't. Don't tell me you're... Oh, now you notice. It's a little late, don't you think? Just make sure you understand that you don't mess with Northland Bank. Got it? Huh? Oh. Now's my chance! Okay. Huh. That was weird. Weil das eine Hydrovision ist. Ich wollte auch gerade eben was dazu sagen, wie lustig, dass er eine Hydrovision hat und plötzlich wird sie blockiert. Sag mal, ist der Archon etwa dazu in der Lage? Geht's dir gut? I'm not sure. It's as if I suddenly lost control of my hydro powers when I needed them. Maybe there's something wrong with my vision? Strange. How could that happen? First time Paimon's ever heard of someone losing control of their vision. Das erinnert mich, dass ich meine eigenen Hydrokräfte noch nicht It inspiziert doesn't habe. matter. If I want to stay sharp, I shouldn't be relying too much on my vision anyway. Besides, I always have my delusion in case I need it.
Das stimmt, die kann er separat aktivieren. Dann ist er nämlich Elektro. Ich besitze kein göttliches Auge, also kann ich nichts dazu sagen. Das stimmt, mich kann, glaube ich, auch niemand blockieren. So what are you doing in Fontaine, child? I don't see it's work for Northland Bank. Wenn man das blockieren könnte, hätte Raiden das schon versucht in Inazuma. Well, I guess it's because I've been in a bad mood lately. Huh? What kind of reason is that? Wait, since when do you feel down about anything? I don't know. Maybe I still have a lot to learn about myself. But recently, there seems to be some sort of restless power stirring inside of me. And I don't know why, but every now and then I feel like I'm in a terrible mood. Uh-oh. Maybe you losing control of your vision just now is connected with that power you're feeling inside. Wir sollten andere Hydrovision-Nutzer dazu befragen. Vielleicht ist Forcelaus Stimmung ein bisschen ansteckend? That is a possibility. Was diese Energie angeht, weißt du, woher sie kommt? I can't remember if I ever mentioned it before, but when I was 14, I fell into some unknown abyss. Das weiß ich tatsächlich zur Genüge. Dort drin hast du trainiert. It was during that time I learned nearly all of my abilities. The one who took me under her wing and taught me was named Skirk. She was always quiet and very mysterious. Nobody knew where she came from or what she had been through, and she was always very strict when teaching me combat techniques. One time, I asked her why she was willing to take me on as an apprentice. From what I could make of her answer, it was because I had awakened it, and traces of it remained on me. She said that all my combat training would be useful in the future. But what is it? What did you awaken? When I was 14, we fell into an unknown abyss. Ich weiß noch nicht, worauf du gerade ranspielen willst. She never explained that. But my guess is that it's related to a dream I saw when I had just fallen into that abyss. In my dream, I was in the deepest depths of the sea, and the boundless seabed was all around me. But in front of me appeared a whale that was so massive, I felt like I couldn't breathe. Tja, sein Burst ist ein Wal. A whale? Oh, that sounds familiar! When we fought against you before, you summoned a huge whale that seemed to leap at us. Is that the one? That's just an abstract form of a whale that I create using my elemental powers. It takes that shape because the scene I dreamt of the whale has always been stuck in my mind. I'll never forget it. So you used the whale as inspiration for one of your moves? Huh. Seems a little twisted to Paimon. Und deswegen, es passt alles zusammen. Er gehört zu einer Bank, er hat sehr viel Geld, er gibt anderen andauernd Geld, er ist ein Whale und das hier ist ein Gacha-Game. Ich wette, Tartaglia hat alle Charaktere. Diese Energie in dir hängt vielleicht mit einem Sturz in den Abgrund zusammen. So why don't you just go ask your master? Maybe she knows the answer. When I was 14, I fell into an unknown abyss. Das war der Genshin Launch Day. Er war währenddessen noch 14 und hat dann die Kreditkarte seiner Eltern benutzt. Und das ist dieser unbekannte Abgrund. You make it sound so easy. Ever since the incident I experienced there, I've never stopped searching for Master Skirk and that unknown abyss. But it's been years now, and I've still found nothing. There isn't even a trace of the place where I remember falling into the abyss. Oh, it sounds like some kind of ghost story. Yeah, I'm out of leads at this point, but there's nothing more I can do. Oh. It seems that strange encounters in this world tend to be elusive like that. Ja, echt, ey. Er hatte einfach nur die Pubertät durchlebt und versucht, das als was Größeres aufzuspielen. Wobei, man kann es schon so beschreiben. Ja, natürlich. Oh, seems the time really flies when I'm talking with you. I just remembered I have somewhere else I need to be, so I should get going. Vor allen Dingen, da hat er dann das Kämpfen gelernt und Meister Skirk ist wahrscheinlich nur Skirt. Er ist einfach nur Schürzenjäger. What? More work for the Northland Bank? No, it's more of a personal appointment. Lately, I've been sparring with some of Fontaine's official champion duelists whenever I'm feeling bored. Sag mal, hat die Frau von der Schmiede im Hintergrund eigentlich irgendwas hiervon wahrgenommen, was passiert ist?
Hat sie sich überhaupt bedankt? Ich weiß gar nicht mehr. Wie fing die Konversation hier nochmal an, nachdem seine Vision versagt hat? Oder hat sie sich einfach umgedreht und weitergeschmiedet, als Child sich darum gekümmert hat? Official champion duelist? You mean it's their job to duel? Ich finde es aber interessant, dass er selbst nach der Pubertät immer noch Child genannt wird. Yep, in Fontaine, before a criminal goes to court, they're given one chance to defend their honor by requesting a duel with an official champion duelist. The champion duelists are all powerful fighters selected from among the nation's best. And the duel itself is a no-holds-barred fight with no specified stopping point. So engaging in such a duel is regarded as a symbol of defending your honor. If a criminal manages to win the duel, they'll be acquitted. But if they lose, they'll have no choice but to stand trial. And the worst-case scenario is that you're simply killed in the duel. Oh je. Aber so klang es auch, ohne definierte Grenzen. Also, ich muss ja noch das Banky holen. Letztlich bin ich mir nicht sicher, ob ich es diesen Monat machen werde. Ich überlege noch. Aber vielleicht kannst du das auch für solche Zwecke benutzen, um es noch ein bisschen hinauszuzögern. Du willst das genauso wenig wie ich. Though it's rumored that Fontaine has a death penalty, from what I can tell, no one has ever been officially sentenced to death. So really, the only people who opt to duel are those who have suffered a grave injustice in being accused, or those who greatly value their honor. Otherwise, why gamble with your life? So, do many people actually get out of their trials by winning the duel? Apparently, it's exceedingly rare for anyone to actually win. Fontaine probably enacted this system as a way to show that the nation respects the honor of its citizens. Besides, none of the champion duelists are to be trifled with, which is exactly why I was itching to face them as soon as I got to Fontaine. Apparently, the one I'm meeting today, Clorend, is the strongest of the champion duelists. I had been asking her for some time before she finally agreed to face me today. Well, that's Child for ya. Paimon feels like we heard that name somewhere before. Ja, die Frau mit der Pistole. Wir haben die Pistole allerdings nicht gesehen, aber ja. Ich kann den Namen echt schlecht merken, aber nee. Beim Hydro-Archon, sie hat den Namen gesagt. Oh, before I forget, I want you to have this. Ah. Huh? Your vision? You're seriously just giving it away? Was? I'm just worried that it could become uncontrollable again. I'd be pretty upset if it got in the way of my duel, so I think I'll be better off without it for now. Besides, I just need you to hold on to it for a short while. I'll come retrieve it when I have some time later. Natürlich, Nicole. Aber ich weiß ja nicht, was für einen Standard du hast. Du brauchst hier nur einen... Bei dem Banky würde ich halt schon darauf achten, dass es ein bisschen neuer ist, ein paar Jährchen hält. Ich weiß nicht, ob du derart weit gehen würdest. Oder müsstest für ein neues Handy. Das Ding ist, wenn das Banky da wäre und das halt alle neuesten Apps runnen könnte, die man halt so braucht, vor allen Dingen in Sachen Bankwesen und so, bräuchtest du halt nur noch ein Handy, wo der Touchscreen funktioniert oder so. Wahrscheinlich. Also könntest du in der Preisklasse weit tiefer gehen als das. Das war so der Main-Gedanke dahinter. Im Prinzip hast du denselben Main-Gedanken, aber bei mir war es irgendwie so, ich fand's fair, dass ich das mache. Einfach fair. Paimon knows what you're up to. You just want an excuse to come talk to us again, don't you? Whatever gave you that idea? I'll be in touch later. That sneaky guy. He said he's been feeling down lately, but he seemed the same as ever to Paimon. Das nächste ist, weil das hier im Haus bleiben würde und ich das niemals irgendwohin mitnehmen würde, würde damit auch nie groß was passieren, was es irgendwie beschädigen könnte, sodass es irgendwie plötzlich abhanden kommt oder in eine Toilette fällt oder sowas. Nicht, dass das bei dir jemals passiert ist oder so, aber es fühlt sich einfach sicherer an, das so zu haben. Mal schauen. Also ich habe mir auf jeden Fall fest in den Kopf gesetzt, dass ich das hole. Since we don't have much to do for now, we might as well walk around and see the city before Lenny's performance.
reporter who was barely around for most of the story was the murderer all along! Sag das nicht so laut! Spoiler! Sorry. Paimon was just surprised, that's all. Whew. Paimon never saw that twist coming. The murder mystery novels here are amazing! 20 Generationen weiß ich ja nicht. Das Ding ist, aktuelle Dinger sind sowieso sehr teuer. Ich hätte niemals gedacht, dass ich den Tag erleben würde, an dem Paimon einen Gefallen an Bücher hegt. Weißt du überhaupt, wie lange wir hier schon rumlungern? The whodunits here in Fontaine are a lot different than the light novels you see from Yai Publishing House. Both have their merits, but Paimon thinks this style of novels are more, well, novel. It's so exciting to reach the moment when the mystery is uncovered, especially in the one Paimon was just reading. You should buy a copy and read it too. Lass das ja hier nicht hören. Du hast doch schon verraten, dass der Mörder der Reporter ist. Oh, sorry about that. Paimon will be more careful next time. Hey, shouldn't we be heading to the Opera House to see Linny's performance soon? It's almost time for the show to start, so we should get going. Ja. Linny said that the Opera House is on Aeneas, so let's go ride the Aquabus. Wir können... Oh. Die Underwater Map, meine Damen und Herren. Ah, hier ist also keine Unterwasser-Map. Gut. Aber das habe ich mir auch gedacht. Die wird aber auf jeden Fall noch erweitert. An 2 Stellen mindestens. Ja, wir können direkt hin teleportieren. Den Vorteil haben wir. Swarm Fury. Whoa! Now this is fancy! The Opera Epiclese. What a place to hold a performance! No wonder Linny and Lynette were looking forward to it. Huh. Looks like there's a lot of people standing around the fountain up ahead. Oh, Archon, please bless us with a bright and healthy child. We pray. Da habe ich eben die Musiknote gefunden. Wer wirft da seinen Müll rein? I don't know why you always feel the need to ask so much. I'll be happy as long as our child is healthy and lives a peaceful life. I guess if they're our kid, then there's no doubt they'll turn out smart. Natürlich, ja. Maybe this is one of the customs in Fontaine. There sure are a lot of couples here. Vache. Deine Klamotten. Jetzt. Die Wäsche ist fällig. What's wrong? Vache. Vache. Deinen Körper. Es wird Zeit für eine Dusche. Hast du das auch gerade gehört? No, Paimon didn't say anything. Are you hearing things? Vielleicht die Oratrice. Vache übersetzen. Das interessiert mich jetzt mal. Was bedeutet das? Französisch. Kuhhirte? Was? Wasch ist die Kuh und Vache ist der Kuhhirte. Interessant. Merkwürdig. Ich glaube, ich will Farmer werden. Kuhhirte, ja. Merkwürdig. Welcome to the Fountain of Lucine. All the water flowing through Fontaine converges here. It's customary for newlyweds to come here and wish for children. Lynette! You scared Paimon! When did you get here? Du hast ja aber ausreden lassen, bevor du dich erschreckst. Das ist ein sehr rücksichtsvolles Erschrecken.
Lenny asked me to wait here for you, remember? Right. Davon abgesehen, ich glaube, ich habe gerade jemandes Stimme gehört. Kuhhirte, sagt sie mir, oder ich soll meine Klamotten waschen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. What do you mean? There are a lot of people here right now. Da eine Stimme, die aus dem Wasser kommt. Hey, you're not trying to scare Paimon, are you? Besides, it's the middle of the day. It's not the time for eerie things. I see. I might be able to tell you something that could help explain the voice you heard. In fact, you might not be imagining things at all. I suspect that what you heard is a result of your hypersensitivity to the hydro element. Others in my family have had similar experiences. It's because of her sensitivity to the hydro element? But what would hearing a voice have to do with elemental power? When do you cry, Paimon? What? What does that have to do with anything? Just answer me. When do you cry? Gib ihr keinen Zündstoff. Sie wird dir das antun. When Paimon's really sad? Oh, and when Paimon's super happy. Oh, and also when Paimon's really, really scared. And when Paimon breathes, when Paimon exists, when Paimon is Paimon. When Paimon introduces herself as Paimon, and when Paimon is not Paimon. Then you should understand that tears contain your most intense emotions. Like I just mentioned, the Fountain of Lucine is where all the flowing water in Fontaine converges. Even the tears that fall to the ground will eventually gather here. So maybe what you heard was the intense emotion coming from someone's tears. Und die Emotionen beweinen einen Kuhhirten? Eine interessante Auslegung. So, what did the voice say? Sie schien den Namen von jemandem zu rufen. Wer nennt seinen Sohn denn Kuhhirte? If you were hearing their emotions, then Paimon wonders what happened to them. Rather than worrying about them, we should worry about my brother first. Don't let that calm look of his fool you. He tends to get pretty nervous just before a performance. So chatting with Lenny might help him relax a little before he goes on stage. Oh, right. That makes sense. Let's go in and see Lenny. Da hat deine Mutter aber einen riesigen Hass auf ihr Kind. Sind das zufällig die Regenbogenblumen? Es würde passen, dass die hier sind. Es sind sie. Quit following me. Schön leichter Ort zu merken. Behold. Zum Glück muss man die nicht nass machen, um sie zu pflücken. The wind rises. Search forth. Natürlich spiegeln sie sich. Aber es sind immer noch nicht genug. Oder vielleicht doch? Too slow. Eine zu wenig. Aber dann war das eine ungerade Zahl. Wieso eigentlich? Ich will keine dämliche Makotte. Ich hatte eine. Nee, dann war es 8. Fury. Okay. Gehen wir rein. Außer ich sehe noch mehr von denen. Danke. Dann gehen wir jetzt mal episch hier rein. Traveler in Paimon. Good to see you. I knew you two would come. Are you kidding? We wouldn't miss it for the world. We've been looking forward to it. Das ist irgendwie ein schöner Schatteneffekt gerade. I can tell, judging by how early you've arrived. But you're actually right on time. The audience still hasn't started entering the venue yet, which means now is the perfect chance for us to take you to the best seats in the house. Wait just a moment. I'll fetch the tickets.
Ja, stimmt. Wir wollen nicht deswegen noch verknackt werden. Wir werden ja scheinbar ständig beobachtet. Mich wundert, dass wir noch nicht angeklagt wurden für irgendwas. The Weiteres. Opera House has assigned seating, so you always have to make reservations. I've already reserved your seats, and here are your tickets. Ooh, front row seats! Thanks, Lenny! Don't mention it. There's no need to keep thanking me. Hey, Lenny! Could you come over here and take a look at this? Oh, I'll be right there. Seems there's an issue with the stage props over there. That's Cal, my assistant, calling me. I'll go lend him a hand. Wie heißt der Kuh? Moment. Claro. Yeah, we'll Hey, just Creek. go to our seats. You go ahead, Lenny. Willkommen zurück. Ja, sehr gerne. Außer du verlierst den Code oder so. Hast du den von dem Streamer oder so? Weil sonst behältst du den für dich selbst. Na gut, vielen Dank. Ja, okay. Vielen Dank dann. In dem Fall. Wie war das nochmal? Ja, das ist es doch. Okay. Vielen Dank. AC Hardcore LG, was auch immer das bedeuten soll. Und WAF 5. Vielleicht können wir sogar mehrere einlösen. War beim Discord Nitro drin. Dann wahrscheinlich nicht. Vielen Dank. Ist Trapper noch hier? Oh Gott, wie viel haben wir denn gesammelt? Das ist noch nicht alles. Wir haben heute gar nicht so viel gemacht. Vielen Dank. Ah. Oh. Sogar noch mehr Zeug. Und das ist sogar gerade wirklich praktisch. Ganz genau so. Dann gönnen wir einen Pull auf deinen Nacken. Ich danke dir für was aber dabei rauskommt. Na, das wäre schön. Ach, knapp. Oh. Da ist noch einer. Ah, warte. Ah, okay. Aber es ist ein weiterer Schritt in die Richtung. Nebenbei Lynette, die 4-sternige, nicht der Linné. Weil bei ihr mag ich die Constellations besser als bei ihm und ich würde gerne Pity für Neuvillette, diesen Namen, aufbauen. Also schon für das nächste Update quasi. Deswegen wäre das sogar das Beste gewesen. Aber wir kommen einen Schritt näher in die Richtung. Vielen Dank. Oh. Da ist das Order Cheese. Wieso spreche ich das so aus? Welchen Platz hat er denn reserviert? Oh, dort? Wer sitzt da? Das ist Neuvillette? Speak of the Devil. Auf dich wollte ich sparen und schon begegne ich dir. Na sowas. Oh, these should be our seats. Come on, let's sit down. Paimon? Willst du dich setzen? Es ist verboten, hier zu fliegen. Glaube ich. Ja, es ist schon wirklich sehr merkwürdig. Hey, Traveler. Maybe we should
conversation with the person next to us. Since we're sitting together and the rest of the place is practically empty still. Was, wenn sie es hat? Kinda awkward if we don't say anything. Ist es das? Ich weiß nicht. Diese Denke finde ich sehr merkwürdig. Manche Leute wollen einfach in Ruhe gelassen werden. Lass ihn doch. Außerdem, übernimm du doch, wenn du unbedingt willst. Of course you put this on Paimon. Du hast es angesprochen. Excuse me. I did not realize you felt awkward. I am terribly sorry. I would be perfectly happy to chat with you if that is what you would like. Oh, so you heard all of that, did ya? Boy, you sure have good ears. Paimon thought she was keeping her voice down. Meiner Meinung nach das bisher beste oder zweitbeste Design von Fontaine. Ich kann mich nicht ganz entscheiden. Nebenbei, der Contender ist noch nicht aufgetaucht. Für den Spot. Außerdem redet Traveler nicht. Genau. Hör auf Nicole. Wait, that's not it. Paimon's sorry. Paimon's the one who was being rude, talking under her breath like that. So, let's talk, but, what should we talk about? Schönes Wetter heute. Oh nein, es hat geregnet. Wir werden überflutet. Es wird so unangenehm. Oh, Paimon's got it. You're also here early and sitting in the front. Are you a friend of Linny's too? A friend, you say? Well, if Mr. Linney would like to be my friend, I would be more than happy to reciprocate. Jetzt ist die Frage, fallen uns die Kanria-Augen auf? Wahrscheinlich nicht. Wir haben sie ja nicht mal bei... Wie hieß er noch bemerkt? Der hat zwei Namen und mir fallen beide nicht ein. Das mit C und das mit A. Oh Gott. Auf jeden Fall Cariberts Vater. Oh, so you're not friends with Linny then. Oh, this is a second. Paimon nearly forgot to make her introduction. Nice to meet you. Paimon is Paimon and this is the Traveler. Wie oft We sagt just sie das arrived in heute? Fontaine. Hi. Ich bin kein Paimon. It is an honor to meet you two. I have heard of your deeds across Teyvat. And as required by proper etiquette, I will also introduce myself. I am... Oh, Monsieur Nervillet. What an honor it is to have you here to see my show. No reason to get nervous with Nervillet. Ah, Mr. Linney. I should say it is in fact an honor for me to see your performance in person. Wait, Nervillet? Could he be... I saw you all chatting just now, but it seems you still don't know who Monsieur Nervillet is. Allow me to introduce you to Fontaine's Chief Justice. That seat is always reserved for him. It wouldn't be too much to say that he's the symbol of justice and honesty here in Fontaine. Whoa! Sorry for being so rude just now. Paimon had no idea you were such an important person. No offense taken. Being Chief Justice is merely what I do for work. Nearly every person has their usual reserved seat, so I'm not so special, really. And by the way, I should probably let you know, even though I would prefer not to. There's someone sitting up there in the VIP seats that has been striking a pose for quite a while now. I believe she is trying to give you a most elegant and impressive first impression. So I think you should take notice of her sooner rather than later. Otherwise she may become flustered. Dann sollte sie vielleicht nicht hinter uns sitzen. Huh? Oh, it's Farina, the Hydro Archon. Huh. She sure has a smug and satisfied look on her face. Guess she has no idea that you saw right through her act. Very good. That is for the best. No need to pay her any more attention. We may now enjoy the show. Muss das jeder machen, der sich hier hinsetzt? So is this what things are like between the Chief Justice and the Hydro Archon? All right, please wait just a moment longer. I've pretty much finished my preparations, and the performance will start as soon as the audience has made their way to their seats. Yay! The show's finally about to start! Paimon can hardly wait! Paimon's never seen a real live magic show before!
start dimming the lights. The show must be starting. Sorry. Paimon will try to stay quiet. Das kann sie nicht. Welcome, one and all, to the Opera Epiclese. I am the star of today's show, Linny. And over here is my sister, Lynette, working as my wonderful assistant. Please, let's give her a warm welcome. Hello, everyone. I know she may seem to be a little sleepy right now, but that's just a sign that she's nervous. Whatever. Now, some of you may be thinking, two vision holders who can freely manipulate elemental powers performing magic is not true magic at all. So, I would like to take a moment to assure you that elemental powers will have nothing to do with what you will witness on the stage today. Warum trägt er eine Both Maske? Lynette and myself have removed our visions for the show. That way, even the gods won't be able to help us. Oh, good point. That's what makes the show real magic. Now, without further ado, let the show begin. Lynette's at the stage to make some preparations. I know you might miss her, but don't worry. She'll be coming right back on stage momentarily. Perhaps in an unexpected way. I'm sure she'll be stealing the spotlight soon enough. Oh, It's spoiled. and don't forget, there's one more thing I should say. You never know what can happen in the blink of an eye. A magician's greatest skill is making things disappear or appear. The possibilities are endless. Huh? But this isn't what you came for. These little tricks, you've seen all before. So it's time for something truly extraordinary, don't you think? This one's a little tricky. A tricky trick? No way! Using this water tank, I shall make my sister vanish completely, right before your very eyes. Ich wusste es, er ist der Mörder. It's actually quite simple. She'll just turn into air bubbles and float right out of the top. Oh no! I told them to check all the props carefully. With the lid on, even air can't escape. An amateur magician would be getting very nervous right around now. Luckily, it's me on stage, so let me show you what a true virtuoso can do. Lynette, are you still there? Don't go too far. We don't want to use up all our magic. Hi, I'm back. Uh-huh. Ha, interessant. Whoa! What in the world just happened? How did he do that? I didn't see him do anything. Wasn't Lynette inside the water tank? How did she disappear and then reappear out of nowhere? Fremd mit seiner Vision hat eingegriffen.
Ist es nicht, weil ich hatte wirklich 140 verworfene Frames. Und ich sehe auch, wie Paimon wackelt und zischt. Ja, da ist sogar noch irgendwas anderes kaputt als normalerweise. Warum ausgerechnet während der Szene? Dammit? Kleinen Moment. Ja, das hat's gefixt. Paimon dreht nicht mehr durch. Nebenbei. Dieser Applaus hört nie auf. Ich werde jetzt mal die Synchronität anhand des Applauses abmachen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Verdammt, das ist zu viel. Wir hoffen einfach mal, es ist alles synchron. Daran, okay, kleinen Moment. 1, 2, 3, 4. Wir hoffen einfach mal, es ist alles synchron. Daran, okay, kleinen Moment. 1, 2, 3, 4. Alles gut. Alles gut. Lasst uns zurückkehren zum Klatschen. Ah! Wie viel von der Szene wurde davon beeinträchtigt? Was für ein schlechter Zeitpunkt. Es tut mir leid. Ich muss auch zugeben, ich habe es nicht bemerkt. Ich habe auf meinen Bildschirm gestarrt, also auf dem, wo die Szene lief. Schade. Tut mir leid. Sehr beeindruckend. If we could see easily through his tricks, then that would mean that his skills are still lacking. To appreciate magic, you should focus on the show happening on stage, rather than getting caught up in trying to see that which has been intentionally hidden. Guess you're right. Paimon couldn't believe her eyes when Lynette reappeared. Amazing! Thank you, everyone. I'm glad you enjoyed that performance. But our magical journey has only just begun. I've prepared even more astonishing surprises for everyone here. The magic of transformation and disappearance can go far beyond what you've just seen. Vor der Szene? Ist nach der Szene, aber du willst mir sagen... Oh ja! Die komplette Szene wurde beeinträchtigt. Leute, das kann ich so nicht stehen lassen. Auch wenn wir das noch ein zweites Mal sehen. Aber wir starten direkt mit Gacha. Leute, da müssen wir nochmal. Das geht nicht anders. Das kann ich so nicht stehen lassen. Das kann ich so nicht stehen lassen. Also, wir müssen lauter machen, weil da drin, was sich da drin abspielt, ist alles sehr viel leiser. So, schauen wir uns die Szene noch mal an. Viel lauter. Perhaps in an unexpected way. I'm sure she'll be stealing the spotlight soon enough. Oh, and before I forget, Selena, du bist auch hier. One more thing I should say. You never know what can happen in the blink of an eye. A magician's greatest skill is making things disappear or appear. The possibilities are endless. But this isn't what you came for. These little tricks, you've seen them all before. So it's time for something truly extraordinary, don't you think? This one's a little tricky,
Using this water tank, I shall make my sister vanish completely, right before your very eyes. It's actually quite simple. She'll just turn into air bubbles and float right out of the top. Oh no! I told them to check all the props carefully. With the lid on, even air can't escape. An amateur magician would be getting very nervous right around now. Luckily, it's me on stage, so let me show you what a true virtuoso can do. Lynette, are you still there? Don't go too far. We don't want to use up all our magic. Hi, I'm back. Uh-huh. So, that's long and short of it. Okay. So. Und da ist es uns dann aufgefallen. Hört mal, wie leise das eigentlich gewesen wäre. Krass, ne? Ich weiß gar nicht, warum diese Mediengalerie immer so leise ist. Ob man das separat einstellen kann, ich weiß nicht. Aber bis jetzt hat es ja immer geklappt. So, dann haben wir das. Haha, Technik, heute wirst du mir nicht auf den Leim gehen. Warte mal. Heute wirst du mich nicht überrumpeln, so nehme ich. So, okay. I'm sure many of you are thinking that escaping the water tank was impressive enough. But Lynette is still my assistant after all. Oh. In which case, I have ample time to make all necessary preparations. So, for my next trick, I will require the participation of one lucky audience member. Please, if my assistants could bring out the magical boxes now. There are 2 boxes and only 2 boxes. One is here and one is there in the aisle among the audience. Wie transportieren die Dinger? Die sehen schwer aus. I'm sure many of our clever audience members have already guessed our next magic trick. A swap. Our lucky audience member and I will each enter a magic box. After 1 minute, we will each emerge from the opposite box. Now please, everyone pay very close attention to the box you see here. Don't give me any chance to make a move. Wow, how's he gonna do this? Hey, do you think this is all magic tricks, or does Lenny have actual superpowers? Also, es ist Ablenkung und ich bin mir nicht sicher. The lucky audience member will be generated by this random number selector. It selects numbers entirely at random. Even I don't know who will be chosen to participate. Das bedeutet random. Vielen Dank. Möge RNGesus mit dir sein, sage ich dir nur. Now then, let's begin. Let me see. Oh, row 7, seat 3. Congratulations! You now have the chance to experience magic firsthand for an entire minute. Please, come forward. My assistant will take you beside the magic box. Okay, stopp die Zeit. Also. I'm sorry, it might be a little cramped inside, but no need to feel nervous. We've carefully arranged everything for you to be as comfortable as possible. You don't need to do anything, but no matter what strange things may happen, don't come out of the box. Die hat sogar Ballons da drin. If the magic is interrupted, who knows where you might end up? You might even find yourself in the Fortress of Meropide. Oh, okay. All right. Before I enter the magic box, there is one more thing I need to ask the audience to do. Could you all give me a countdown? Like this. 60, 59,
58. Just keep counting down. You can go a little faster or slower if you like. I won't be able to see anything in the pitch black box, so I'll be relying on your voices to know when time is up. Oh, and no tricks now. If you quickly count from 60 in just 30 seconds, then I'll be in a tough spot. Das Ding ist, das müssten ja auch alle Audience-Member gleichzeitig machen. Ich glaube nicht, dass sie das koordinieren können. Ooh, Paimon kinda wants to count faster after hearing him say that. Hat sich bestimmt darauf vorbereitet. Bei so vielen Menschen, die gleichzeitig zählen, ist es ziemlich schwer, schneller zu zählen. Ja, danke. Genau das. No, no, that won't do. I can see it in your eyes. You still can't be trusted. Let's practice together. Come on, repeat after me. Oh. 60, 59, 58. Das gibt dir doch nur extra Zeit. Sie ist schon drin. 58. That's right, perfect. Keep it going. All right, I'll see you all on the other side once you've finished counting. Das ist nur eine Ablenkung. Sie ist schon längst drin. 54, 53, 52? Huh? Why aren't you counting, Neverlet? I am counting in my head. I think things are exciting enough in here as it is. Merely a consequence of my identity and personality. Do not worry about me. Just enjoy the show. Ich bin klug genug. Ich zähle in meinem Kopf. Oh, all right. You look so serious that Paimon thought you might be feeling uncomfortable or something. 40, 39, 38! Mr. Linney, are you all right in there? Is everything ready? Yes, I'm fine, I'm just double-checking the direction of the magic. It would be a disaster if we get sent to the wrong places. For example, mid-air right above the audience. Even though he's saying that, Lenny doesn't seem nervous at all. Moment, du hörst ihn? Gut, wir sind in der ersten Reihe. Aber rein theoretisch, lore-technisch sind jetzt alle laut am Zählen. Vielleicht hat er falsches Selbstvertrauen in seine Fähigkeiten. Kann sein. Ich glaube, er ist tot. What was that noise? Did you hear it too? Das war nur eine Falltür. Das kam doch von der Bühne, hä? Not sure. Anyway, it doesn't seem like anyone's worried about it. 25, 24, 23. Mann, zählen die langsam. What's wrong, Mr. Linney? I can still hear you moving in there. I seem to have accidentally knocked over a decoration. I'm trying to fix it, but it's pitch black in here. I can't tell left from right. Huh? Never mind the decorations. There's no time for that. The show is what's important. No, that's unacceptable. I want my show to be perfect. Don't worry, we still have 20 seconds. Hear them counting? 19, 18, Sie ist viel zu langsam. It seems things aren't quite going as planned. I apologize, everyone. It feels like you're all starting to count faster, but that's all right. Was? I know it can be tiring to do such a long countdown. 10 seconds and change is still plenty of time. Erstens, sie hören den nicht. Zweitens, sie sind so langsam. Almost there now. Whew. Swapping two people is harder work than you might think. Even a master magician like me can't guarantee I'll get it right the first time. Hey, wait! Is this the back one? I can't tell. They both look the same inside. Huh? No, that's not it. I'll try again. 7. Hey, slow down! Honestly! 5, 4, 3, Whoops! That doesn't count! 0. Oh je. Ta-da! What happened?
use magic to fix the stage now, right? Ich sag's doch, er ist der Mörder. What happened? Oh no. Maybe this isn't part of the show. The girl was still in that box, right? This performance is over. Medical staff with me. Guards, secure the scene and detain all the performers. Seal the exits. No one is allowed in or out at this time. Yes, that's right. If this was just an accident, then we must investigate the cause. But if this was all part of some scheme, then those accountable will not escape the judgment of the God of Justice. No need to be alarmed, you two. We'll get to the bottom of this soon enough. Unfortunately, the person who is in the magic box has been pronounced dead. His name was Cowell, one of the assistants in Linny's magic troupe. Genau. Apparently, the fireworks on stage ignited the ropes that were suspending the water tank, which then caused the tank to fall onto the stage. As of now, we are still not sure why we found Cowell in the box, rather than the guest from the audience. And after an initial search of the area, the guards have confirmed that the girl is nowhere to be found. It appears that this incident was not merely some mishap with the performance. And there are many indications that it is connected with the case of the serial disappearances of young women. The serial disappearances case? That's the case that Charlotte mentioned before. Also, mitten in der Show. Vielleicht einer der Assistenten. I know the truth. I can see through the whole thing. Really, using such a shallow and obvious mystery as his finale. Did he really underestimate us that badly? I say that our powerful magician, Mr. Linney, is now the prime suspect for the serial disappearances case. Huh? Why me? This whole thing was an accident. No, this all occurred during your magic show, did it not? The missing girl disappeared after being chosen, did she not? The deceased is one of your assistants, is he not? Now that I think about it, that whole speech about magicians making things disappear was nothing more than a provocation, a bald-faced challenge. That can't be right. How can Linny do this? He was in the box on the stage the entire time. We can even hear his voice. Besides, before the show, he told us that he would like to catch the criminal behind the disappearances. He couldn't possibly mean catching himself. Tja, also ich habe ja die ganze Zeit gesagt, er ist der Mörder. Merkwürdig. Save discussion for a later time, please. Lady Farina, may I assume that your comments just now constitute an accusation against Mr. Linney and his associates, and that you are pressing charges? Nein, das klang nur so. I just think that I think it might be a little early to talk about formally pressing charges. But what Lady Farina said just now makes perfect sense. Looks like she's gonna personally deliver justice. A kidnapping and murder carried out under the cover of a magic show. Lady Farina said it all. I mean, of course, my dear people. But what excites me even more than the obvious truth before our eyes is the opponent I'll be facing. That's right. I mean you, Traveler. You'll support Linney, won't you? After all, he was the one who helped you the first time we met. Ich glaube an seine Unjungfräulich. Unschuld. Then there's no problem at all. You know, the Traveler and I already had a duel the first time we met. Kam irgendwie nicht ganz zustande. Das ist ein gutes Zeichen für uns, wenn sie denkt, das war schon eins. But with Linney's help, our little duel ended in a draw. Ah. But draws really are the most boring possible outcome.
Also, ja, jedes Yu-Gi-Oh! Match, Draws, ist wirklich das langweiligste, was es da gibt. Deswegen habe ich es auch immer gehasst, wenn sie Topf der Gier gespielt haben. Aber hey, was sonst willst du machen mit Karten? Übrigens, Lene benutzt Karten. So, no more draws. Between the two of us, there must be a clear winner and loser. And what better place to hold such a riveting showdown and decide the true victor than here, on the grandest of stages, the Opera Epiclese. It wasn't a draw. She obviously lost last time. I understand. Charges have now been pressed, and as such, a trial is in order. Well, Traveler, seems Lady Farina has set you in her sights. But putting her dramatic rhetoric aside for a moment, I would like to ask you, are you willing to act as Mr. Linney's attorney and defend him in this case? Nein. Okay, ja. Very well. The trial will be held a day from now in the Opera House. Both sides may investigate the scene to build their cases and search for the truth. Auto an. Linney and his troop are all potential suspects and shall remain within the Opera House. The audience may begin to leave in an orderly fashion once they have been cleared by the guards. A day isn't that long. Let's see what kind of case this big shot Outlander can build in such a short amount of time. Das ist natürlich ein Plot-Twist. I'm really quite looking forward to hearing it. Das ist natürlich ein Plot-Twist, dass wir der Anwalt sind. Oh Gott, ich hasse mich jetzt schon. Hat jemand ein paar hilfreiche Paragraphen auf Lager? Ich kenne nicht mal das erste eurer Gesetze. Okay, das erste kenne ich mittlerweile. Das zweite eurer Gesetze. Sorry about everything that happened just now. Were you frightened? Of course! Who wouldn't be scared after witnessing an accident like that? Yeah, I'm a little shaken up myself. How could this happen? And poor Cal. Der Kuhhirte! Ah, die Kuh! I know you already claimed that you would defend me, but now it's just us talking. Tell me, do you think I could possibly be the murderer? I don't know. Ich hab dich schon vorher verdächtigt. I understand. Even I'm not sure what happened, so I can only imagine how difficult it is for you to grasp the situation. I'm sure everyone sees me as the biggest suspect at this point. But if you ask me, the whole thing is mysteries layered upon mysteries, such that all that's left is confusion. I don't know whether what happened there on the stage was purely an accident or not. And I don't know why poor Cal was in the box. Also, vielleicht war sie es ja selbst, um endlich einen Gerichtsprozess zu provozieren. Und dich hat sie natürlich im Auge gehabt, weil du ihre erste Show so rüde unterbrochen hast. As for how that girl chosen from the audience could suddenly disappear, I'm afraid I don't have any answers either. If someone tampered with my performance, then we need to figure out what they did. Even a skilled and knowledgeable magician like myself couldn't pull all that off in just 1 minute. Which is precisely why we need to investigate. As this book says, the impossible could not have happened. Whatever happened must have been that which is possible. Oh Gott. Oh Gott. Und ich war so froh, dass sie endlich lesen gelernt hat. Ja, stimmt. Woher kommt diese Brille? Paimon bought them when we were reading at the bookshop in the city earlier. Von wessen Geld? Don't worry. Paimon used her own savings to buy them. Du hast? From our travel funds. Woher hast du? I think they look cute on you, Paimon. Das wird immer mysteriöser. You have good taste, Lynette. That's the right attitude. Feeling depressed isn't going to help me now. I need to get back to my normal self. But with the guards watching our every move, it's going to be especially difficult for Lynette and I to prove our own innocence. Ach, ihr seid ja schon Komplizen. Good thing you agreed to be our attorneys. Thanks for that. We'll be counting on you. Das Ding ist, der andere Assistent müsste ja auch angeklagt werden, wenn Lynette angeklagt wird. Demnach, eigentlich, Lene, ich glaube, du bist alleine angeklagt. Yes, thank you so much. Ich werde euch nicht enttäuschen, glaube ich. Yeah, just leave it to us. Paimon. Oh,
Since we're going to start investigating, Paimon has a question first. Where did Lynette go during the performance? Gute Frage sogar. Oh, well. I'm afraid that would involve some of our essential trade secrets as magicians. Du hast grad größere Probleme, Mann. The secrets behind our magic are past saving, Linny. I suppose you're right. The truth behind our tricks is going to be important evidence that will be weighted during the trial. Genau. 'Tis truly a pity. As a magician, our magic show is a work of art. We've poured countless hours and spared no effort in perfecting it. Du hättest lieber mal Countless Hours in deine Wishes pullen können. Dann hättest du vielleicht sogar Pity erreicht. But if revealing our secrets will help you uncover the truth behind what happened, then it will be well worth it. We should go somewhere else if we're going to discuss our magic tricks. Paimon? We'll go speak with the guards, and in the meantime, you can go investigate the stage and the seating areas. Alright, let's go have a look while the investigation teams are still here. Detective Paimon is on the case! Okay, ich folge dem weißhaarigen Herrn. Wofür? Officer, how's the investigation going? Wofür hat sie das gekauft? Sie konnte doch nicht wissen, dass sie es brauchen würde. Wir sind die Repräsentantinnen von Linny und Lynette. Ah, I see. You must be the traveler that Lady Farina mentioned. Listen, I'll be perfectly honest with you. I'd avoid getting mixed up in this whirlpool of a mess if I were you. Wir haben zugesagt. Das ist jetzt zu spät. Huh? What do you mean? Come with me and you'll see. Uh-oh. The deceased is one of Linny's assistants named Cal. Even though he hadn't joined the troupe long, he was hardworking and everyone generally liked him. The assistants are usually in charge of setting up and inspecting the props, as well as assisting with the show and keeping the crowd engaged. Eindeutig Fontäne. Ich sehe schon, er hatte ein Wasserbein. Mann, ernsthaft, warum ist das Bein so riesig? As you probably saw when you were in the audience, the water tank suddenly fell and smashed the box with Cowl inside it. Ja, vielleicht wurde sein Bein einfach zersmashed. Das kann schon sein. Ist ein bisschen dicker geworden. Druck von oben macht sowas vielleicht hin und wieder mal. Ich weiß nicht, ich kenne mich nicht aus. Genau. Warum war Cole in dem Schrank? Der Kuhhirte. This is the real mystery. We've already searched the scene and were unable to find any traces of the girl. However, if you look carefully, the box was positioned directly under the water tank. The ropes holding the tank were then burned by the pyrotechnics on stage, causing them to snap. Aber es ist auch auf der anderen Seite komplett clean durchgetrennt. Wird das niemand erwähnen? All these factors lining up so perfectly makes it hard to see this as a mere accident. If anything, the more logical explanation is that the whole incident was intentionally planned, and Linny is the most likely person to have access to all these areas. But he doesn't have a motive. Are Weißt you du nicht? both good friends of his? Nein, wir haben ihn erst gestern getroffen und vielleicht hasst er seinen Assistenten. Man weiß es doch nicht. Well, you can't say we're good friends, but we've known each other for a little while. Hat sich mal gesehen. So in just a short time, he was not only able to win your trust, but even convince you to act as his attorneys. I know there's no such thing as magic. The real trick of a magician is holding the audience in the palm of their hand. I've seen a lot of cases, and I can tell you that people are the least reliable kind of evidence. Warum zur Hölle bist du so weise? Was zur Hölle ist mit diesem Officer los? Esmond Fortin. Die Aussage eines Menschen könnte auch der zuverlässigste Beweis sein. Was? Ja, aber höchstwahrscheinlich nicht. Vor allen Dingen, wenn sie vom Täter kommt. Ist nicht immer der Fall, trifft zu, ja, aber sein Standpunkt steht. Sorry, I tend to be pretty straightforward. Just know that I'm warning you for your own good. Anyway, you may investigate the scene of the crime yourselves if you're curious. Who knows, maybe you'll be able to come up with some new evidence. Okay. Ich weiß noch, wie ich damals bei Nahidas Quiz versagt habe. Das wird nur schief gehen. Über die Fallakte lassen sich der aktuelle Stand und die Beweis- und Hinweissammlungen überprüfen und Informationen über den Fall zusammenstellen.
Die Fallakte kannst du noch nicht also in der Fallakte kannst du noch nicht aufgedeckte Beweise und Hinweise prüfen und ihnen dann in den entsprechenden Gebieten nachgehen. Mit der Fertigkeit Spürsinn kannst du innerhalb eines bestimmten Bereichs um dich herum Beweise und Hinweise aufdecken, die du so untersuchen kannst, um den Gesamtfortschritt voranzutreiben. Okay. Den Ermittlungen der Gendarmerie zufolge entzündete die vor Ende der Zaubershow gezündete Feuerwerkskörper das Seil, an dem der Wassertank befestigt war, wodurch dieser herunterfiel und Cowles Tod verursachte. Linné schien die Requisiten am ehesten als Mordwaffe einsetzen zu können. Aber warum war Cowle der Verstorbene? Und warum ist das aus dem Publikum gewählte Mädchen verschwunden? Diese Fragen bleiben ungeklärt. Das ist Cowle. Ja, sieht recht alt aus. Der verstorbene Cowle war einer der Assistenten in Linnés Zaubergruppe. Zu Lebzeiten genoss er das Vertrauen der anderen Truppenmitglieder. Seine Arbeit bestand darin, die Requisiten aufzustellen und zu kontrollieren und auf der Bühne dafür zu sorgen, dass Atmosphäre und Aufführung zusammenpassten. Immer noch ein Wasserbein. Wenn Cowle damals nicht in dem Schrank gewesen wäre, wäre er möglicherweise dem Unfall entgangen. Okay. Müssen wir uns das sagen? Nur die weißen Linien. So this is the rope that broke and caused the water tank to fall. Was auf der anderen Seite sauber abgetrennt ist. Wenn es durch den Brand abgestürzt ist, dann gibt es keinerlei Zugkraft mehr an dem Seil, was bedeutet, dass es immer noch an dem Container dranhängen müsste, selbst nach dem Aufprall. Das ist merkwürdig. The rope looks pretty durable. How can it be burned through so quickly by fireworks? Hatte Linné das Sicherheitsproblem, das es darstellte, nicht erkannt? Oder? Why are you suddenly so serious, Traveler? Ich schaue mir die Stelle an, wo das Seil riss. Whoa. Look! This bit is made from different material! Most of it was burned away, but there's still a little bit of it left. Brennbar. Huh. So if a rope meant to hold something was made with that kind of material in it, then that means... Wait, why don't you write all this down? Let's take notes. Kannst du schreiben? Besonderes Seil. Ein Seil, an dem der Wassertank hing. Es riss plötzlich, als auf der Bühne das Feuerwerk gezündet wurde. Die Untersuchung ergab, dass für den Riss des Seils ein brennbares Material verwendet worden sein musste. Aber es dürfte nicht abgetrennt sein. Es müsste immer noch da oben dran hängen. Oder war es... Warte mal, ich habe gar nicht mehr im Kopf. War es so da drumrum gesponnen? Wo hing es denn oben dran? Klar, so kann es natürlich sein. So kann es natürlich sein. Wenn es durch die beiden Schlaufen gelegt wurde oder durch die 4 Schlaufen. Ich weiß nicht mehr, wie es aufgesandt. Wo ist der Rest des Seils eigentlich? Das ist viel zu kurz. Auf jeden Fall, dann könnte natürlich noch es nicht durchtrennt worden sein. Mr. Gendarme, haben Sie was zu sagen? Maurice? Hello there. What are you investigating? Oh, this location has also been cordoned off because the Magic Troop members are currently considered prime suspects. The investigation team is still collecting evidence. The seats were all booked in advance, so we were able to deduce the missing woman's identity by checking the guest list. Wir sind die Anwälte. Sure, it's not like this is confidential information. We will publish it later anyway when we petition the public to help us find the missing person. Her name is Halsey. She's a painter from Fontaine who's made a bit of a name for herself. Apparently, she wasn't a regular at the Opera House, but she'd been feeling some pressure with her work lately, which made her decide to come see the magic show. The Magic Troop members all claim not to know her. We have looked into her social connections. It seems that she has no personal grievances or conflicts of interest with the suspects. Simply put, she wasn't related to the Magic Troop at all, which matches the features of the previous serial disappearances. Were the victims of previous cases also chosen at random? That's how it seems to us, in any case.
Apart from the fact that they were all young women of around the same age range, there really weren't any other connections between them. Okay then. Vielen Dank für die Infos. No need to be so formal. If you do happen to see the missing girl, please be sure to contact us. Außer It ich is of wäre der utmost Täter. importance that we get to the bottom of these disappearances. Die Vermisste heißt Halsey und ist eine relativ bekannte Malerin. Sie kam zur Zaubershow, um Stress abzubauen. Sie hat keine Streitigkeiten oder Interessenskonflikte mit irgendeinem Mitglied von Linleys Zaubergruppe. Krippe. Spurensicherung, was haben Sie da? Übrigens, ich bin fast tot. Was ist da eigentlich los? Aha. Ich habe übrigens noch keinen Hinweis für irgendwas. Aber wir können auch immer noch in die Menge. Vielleicht sogar nach oben, auf die Tribünen. Hast du noch was, Esmond? Go ahead, have a look around. In the end, we're both after the truth. Okay, vielleicht können wir da rein. Immer noch das Seil. Ich kann leider nicht springen. Detektivarbeit zieht wohl viel Energie von dir ab. Ja. Der beschädigte Zauberschrank wurde zurückgelassen, nachdem die Gendarmerie den Tatort untersucht hatte. Wenn ich ihn mir jetzt ansehe, muss der Wassertank ihn sehr schwer getroffen haben. Monsieur, das ist eine Lampe. Nein, da kam das Feuerwerk raus. Es ist schon okay, das zu untersuchen. Wogen und Quenten. Oder Bon. The investigation team has some new findings. Turns out there's an issue with the random number selector after all. Ah, tampered with. Dann könnte die Verdächtige vielleicht auch die verschwundene Frau sein. See, I told you. What if the machine picked some big guy's seat? You think the murderer would have still made his move then? Hätte einfach Forcelor gewählt. Sorry to interrupt, but we're helping Linny and Lynette with their side of the investigation. What were you saying about the number selector? There's something wrong with it? You're trying to help them? That'll be a tall order. Wir versuchen's. Lenny used the machine to pick a random member of the audience during his performance, right? The lucky girl that later disappeared. Well, we thought there might be a serious problem with the machine, so we had it taken away for further inspection. It turns out that the seat number it picked wasn't random at all. The machine picks that same number every time. I'm sure you already know that you have to make a reservation in advance to get a seat, regardless of whether it's a trial or some performance. In other words, Linny knew who would be sitting where from the very beginning. That much checks out. Linny reserved our seats for us too. Das gilt aber für jedes Mitglied der Zaubershow, inklusive dem Opfer, wenn sie davon wussten. Und vielleicht sogar Theaterstuff, also von der Opera. That you see why I was saying it'd be tough to make a case for Linny. Danke, wir stören nicht weiter. Even though it's bad for Linny's case, Paimon had better write it down. Ja, aber Paimon, du hast ja was im Gesicht. Diese Maschine wird dazu verwendet, in Lennys Zaubershow glückliche Zuschauer zu ziehen. Manche von denen sind nicht glücklich. Die gewählt wurde, hatte sehr viel Stress. Erst nach eingehender Überprüfung der Gendarmerie wurde festgestellt, dass sie immer die gleiche Zahl anzeigt. Es ist ganz offensichtlich, sie wurde manipuliert. Wir sollten Lenny fragen. Vielleicht ist das geplant. Aha, die beiden sind ein Hive-Mind. Ich will mir Forcelors Stuhl ansehen. Da bin ich ganz ehrlich. Zeugen. Natürlich auch die andere Box.
Es sieht wie ein gewöhnlicher Schrank aus, aber Lene hat es geschafft, sich während der Schau nur von der Bühne in das Innere zu bewegen. Wie hat er das gemacht? Fragen wir ihn. Der sollte keine Geheimnisse mehr vor uns haben, was das angeht. Wir haben die Insider-Infos über die Tricks. Isildur. I see that you're investigating the area. Well, it just so happens that I'm interested too. If you find any new and interesting leads, be sure to share them with me, alright? We don't have too many thoughts yet. Das trifft auf dich immer zu. Then why don't I tell you my hypothesis first? The way I see it. And I'll start it with that loud thud. Mhm. The thud? Oh, you mean the sound that happened during the countdown? Aber warum hat niemand darauf reagiert? Yes, exactly. It wasn't terribly loud, but I suspect that most people heard it. It's just that everyone was awaiting the results of Linny's trick with bated breath, so no one paid it much mind. But now that the incident has happened, the thud has become an important clue. That makes sense. So, what do you make of it? I'm of the opinion that it may have been the sound of Linny's accomplice. Lynette, perhaps. Jumping atop the water tank, or something like that. And when the pyrotechnics went off, she cut the rope, sending the water tank crashing down. Es ist möglich. But wasn't the noise we heard too loud for that? Perhaps the balance wasn't right, leading to a particularly rough landing. In diesem Fall wäre der Wassertank sicher ins Schwingen geraten. Konnte man den noch so gut sehen? Ich habe überhaupt nicht auf den geachtet. Oh, that's true. I suppose I must reconsider. That does remind Paimon, though. What was with that sound? Während des Austauschs in der Zauberschau war deutlich ein dumpfes Geräusch zu vernehmen, das von vielen Zuschauern gehört wurde. Ich kann ja nicht springen. Oh doch, ich kann. Da komme ich vielleicht doch noch in den Tank, aber da war nichts. Wir haben ja schon mit unserer Detective-Vision darauf gehavert. Lenny's still talking to the guards. It seems he'll have a lot of explaining to do. I think someone will be assigned to monitor us later, but that's alright. Whoever the murderer was, they must have made preparations well beforehand. Diese dämliche Brille da. Lily! Lenny's still talking to the guard. I Ach think so. someone... Das bedeutet, wir können gar nicht. Lenny's still talking to the guard. I think someone will be... Okay. Was will ich denn da draußen? Ah. Hey, you! Yes, both of you! Over here! Ah! I've been keeping an eye on you for a while now. Da ist sie ja. Also ich sagte, Novelette hat das Beste oder vielleicht das Zweitbeste Design meiner Meinung nach. Der Contender wurde noch nicht gezeigt, habe ich gesagt. Da ist sie. Huh? You mean us? That's right. If I'm not mistaken, you're also among those who wish to cut down the thorns and pursue the truth. No? And by the looks of it, you're not from Fontaine. Well, you're right on the mark about that one, but who are you? Niemand in Fontaine trägt dieses Merchandise. Have you never heard of the Spina di Rosula? From mediating disputes and providing protection to solving conundrums, you name it, Spina di Rosula does it. Was für ein Rosenspinner? And I, Navia, have the honor of being its renowned president. Though those who play by our rules call me boss. I'm Silver, her attendant.
Pleased to meet you. Der andere heißt Gold. And I'm Melus. Oh. Demoiselle's various daily needs and affairs are under my purview. Huh? Boss? Demoiselle? What gives with the names? Well, I am the second generation president. Malus and the others are still used to my previous title. My apologies, Demoiselle. Should you prefer, boss, I will endeavor to use that instead. No, no need. You don't have to call me boss. Just Navia is fine. Okay, if you say so. Not that we're members of Spina di Rosula anyway. All merely trifling details. Never mind. Now, back to the situation at hand. Bist du meine Konkurrentin oder hilfst du mir? That's right. I've always kept an eye on the serial disappearance cases. My interest stems from a matter back from my father's time. Judging from the look of things, I find Linny an unlikely mastermind. Really? We think so too! That's why we're looking for clues now. But how did you come to that conclusion? Intuition, naturally. My unparalleled intuition. Mm-hmm. Farina sure was quick to point the finger at Linny without any decisive evidence whatsoever, wasn't she? But that's not uncommon for her. If you remember, the Justice had to interrupt her and ask if she was pressing charges just to keep her from getting carried away. Anyway, a trial begins the moment someone levels charges. And, of course, there was no way Farina was going to back down in that situation. Sounds more like you just don't trust the Hydro Archon. Well, what's your opinion? I must admit that she can be interesting at times, but liking her doesn't mean that I'll blindly agree with her. Ja, All right, I've answered your question. Now, it's time you answer mine. Wait a minute, did that answer count? Well, I say it does. But don't worry, you won't hear any pointless questions from me. In your opinion, do you think it's right to treat a trial like it's an opera? Well? Kommt drauf an, ob du es im Fernsehen siehst. And why would that be? Da habe ich für die Wahrheit leicht beiseite gewischt. Genau. See, Silver and Malus? I told you they'd be different. Most astute of you, Demoiselle. I, too, think that the Traveler's response was most excellent. No matter how wonderful the script or how fervent the audience's expectations may be, the trials that go on stage here must be based in fact. And if that can be done, boss, then... All right, that's quite enough, Malus. Anyway, I like your answer. You pass with flying colors. Now, I need to make some preparations, following which our joint investigation shall commence. You two shall be my assistants. Wait! Since when did we become assistants? Oh, well, I can be the assistant. Sure. Or your companion, if you like. I'm really not that fussy. That's more like it. Also ja, wir sind dabei. Far be it from me to brag, but I believe that Demoiselle's intuition will be instrumental in uncovering the truth. You wish to save a friend from false accusations, and we wish to unravel the disappearances. In this sense, our goals are aligned. You have a point. Huh. You're quite the talker, aren't you, mister? And what about you over there? What do you think? You seem like you've got something on your mind. Ja? I have nothing to add. Danke. Oh, alrighty then. Sie hat einfach We'll so eine be gute making some Menschenkenntnis. preparations first. Just be sure to let us know if they start revealing Linny's tricks. Thanks! Tja, Mensch. Speaking of that, I think magic shows would be very popular in Poisson. I can see that.
Maybe I should try to learn some magic. If I could make things disappear, cleaning my room would be a cinch. You need not worry about such things, demoiselle. That falls under my duties. Oh, right. Du räum mal dein Zimmer selbst auf. Was soll denn das? Speaking of that, I think magic shows would be very popular in Poisson. Da. Teilen die beiden sich jetzt ein Gehirn? I can see that. Maybe I should try to learn some magic. If I could make things... You need not worry about such things, Oh. Okay. Interessant. Ich glaube, ich darf da erst hin, wenn ich meine Hinweise gesammelt habe. Oder muss ich da hin für den letzten richtigen Hinweis? Wie komme ich nach oben? Das würde mich ja noch brennend interessieren. Wenn ich hier jetzt auf meinen Durchgang nichts finde, gehen wir da hin. Tja, okay. Ich dachte, ich kann mir vielleicht auch noch die Feuerwerksdinger angucken. Scheinbar ist das nicht nötig für uns. Lenny können wir gerade nicht ausfragen. Das ist eigentlich eine ziemlich große Hürde. Hier sind natürlich noch die Treppen, aber ich trigger jetzt alles wahrscheinlich. Tristan! Sorry, but no one can freely enter or exit the Opera House at the moment. If you wish to leave, you must register your identity with us first. No, we're not leaving. We're representing Linny and Lynette as attorneys, so we're investigating the case. Were you always guarding this entrance? Yes, after the Chief Justice gave the order, everyone coming in or out must undergo a strict inspection. So, the missing girl couldn't have left from here. At least, not from that point on. Mhm, und wie in der Show? I doubt there was much opportunity then, either. How can you be so sure, Well, because I was in charge of security near the entrance at that time. I couldn't see Linny's performance from here, which was quite a shame. Just my luck. But still, I did not abandon my post, and I stayed put no matter how loud the applause was. If someone had so much as even approached the door, I would have noticed it, let alone if they had tried to leave. We Melusines are good at that sort of thing, you know. So, it's safe to say the girl couldn't have left through here. Ah, was genau ist eine Melusine eigentlich? Alright, thank you for your help. This'll be useful info. Während der Zaubershow verließ niemand von hier das Opernhaus. Und nach dem Vorfall durften nur diejenigen gehen, deren Identität von der Gendarmerie bestätigt worden war. We've checked everything of note here in the performance venue. My mom wonders how Linny's discussion with the guards is going. Let's go see, shall we? Ooh, things are getting interesting, huh? We're about to see how magic is made. Forsaler sitzt immer noch weiter oben. Na, wie kommt man da hin? Man kann sich scheinbar nur hochbeamen. Leider hat der Wanderer nicht genug Flugkraft für sowas. Hat bestimmt gar nicht wehgetan, auf den Treppen zu rollen. Oh, wir waren gar nicht so weit. Also dann. Understood. Then I will be going with you. Just so you're aware, I will be monitoring your actions and making notes as necessary. Very good. Thanks for being so agreeable.
I'd pull a rose out of my hat as a gift for you if I could. You may spare the pleasantries. I'm just doing my job. Was ist denn das für ein Magier? Der kann das nicht mal. You've arrived. Who's this? Me? I'm Spina di Rosula's guardian angel. If you've got a problem, I've got the firepower. Siehst du, er kann keine Rose aus seinem Hut zaubern, aber dafür haben wir den Rosenspinner mitgebracht. Sorry, I got a little carried away there. Call me Navia. I'm a partner of theirs, and will be helping investigate this whole situation. And these are my companions. Would you mind if they join as well? Fine by me. Oh, new helpers? I would be most grateful. Well, let's just say we're tagging along. It's not every day you get to see the secrets behind magic performed on such a large scale. I appreciate your kind interest. Come with me. We'll be heading below stage. Huh? Below stage? Yes, a world of secrets is hidden beneath this magic box, prepared specifically for this switcheroo trick. But before I reveal everything, you should have a look first. Notice anything strange here? Eine Falltür wahrscheinlich. I'm not trying to be dramatic. Remembering the details of a trick will help you understand the methods used to perform it more easily. Das ist nicht das Einzige, die Ballons sind weg. Huh. Weren't there balloons and other decorations here? Where did all that go? Ah, good eye. That said, you're still far from discovering the answer. Die Rückseite der Tür ist anders. The back? You mean the inside of the door? What's different about it? Paimon didn't notice anything. Very good indeed. I thought you might not be able to catch that, given that you were sitting in the first row. The back of this door was patterned. Those patterns are now gone, replaced by a smooth wooden board. So, if you put 2 and 2 together, what do you get? Soll das etwa heißen, in dem Schrank ist noch ein Schrank? Oh doch. Exactly. All right, let's go. I'll tell you how it works as we head down. Oh, so there was a passageway under the magic box. Und die beiden Schränke sind dadurch miteinander verbunden. Ja, und das wäre meiner Meinung nach auch dieses Fatt-Geräusch gewesen. I knew you'd figure out most of it as soon as you saw this place. Das Ding ist halt bloß, man hat es nur von der Bühne gehört. Und nicht von dieser Seite, also da ist was komisch. The 2 magic boxes are positioned right above the 2 entrances of the tunnel. See this flatbed trolley? The box with the lucky audience member in it would be shuttled over to the other side using the trolley. This trolley can raise and lower and even rotate, ensuring that the box will face in the right direction. I see. So that's the purpose of the box inside another box. Precisely. The inner box would descend after the audience member was put inside and be moved along the trolley, all while the outer box would remain on stage as if nothing had ever changed. Das Wichtigste ist allerdings, dass hier unten alles Mögliche hätte passieren können mit sowohl der Box als auch dem Insassen. So that's how you did it! Once the box was lowered, the trolley would store some energy through this device here, with which it would complete the rest of the steps. The audience member would only be able to feel some slight movements in the dark, and by the time she walked out, she would already be back on stage. Und deine Seite? Right! You were talking that whole time, and you even came out for a moment near the end! Alles eine Ablenkung. Yes. A phonograph operated by Lynette was used to achieve that effect. My assistant and I had already scripted our conversation beforehand. When the countdown began, I had already gone to the opposite box via a tunnel using that ladder. And what about Lynette? Where was she? I was in the mezzanine space in the back of the box. Oh, interesting!
That's how we were able to coordinate Linny's lines with the assistant. And, by the way, I was the one who walked out of the box at the end. Irgendwie wusste ich das. Ich wollte das noch einen Witz drüber machen, dass es bestimmt sie, einfach nur Show-Effekt. Wirkte anders, ne? I mean, we are twins. All it takes is a change of clothes and no one can tell who's who. Naja, da ist immer noch die Frisur, aber ja, okay. And that's my favorite part of this trick. Only Lynette and I can perform it. So that's how it all worked! Wow, every detail you revealed was more amazing than the last! Ja, sie haben nicht an alles gedacht, sonst wäre ja nicht passiert, was passiert ist. Lynette would briefly walk out of the box and then go back in, jumping into the tunnel and escaping before the box on the trolley could finish ascending. And then I walk out of the other box in the audience area, and the trick would be complete. The operative word here being would. But as you saw, Cal was in the box, not our audience member. She, on the other hand, mysteriously vanished. We really don't know how that happened. If not for that interlude, this would have been an astonishing trick. I probably never would have figured out how you pulled it off. And yet, to think that someone was able to use this magic trick to commit a crime. Could we have a look around? I think we can come up with some more leads. This is the scene of the crime, so Linny and Lynette are not permitted to stay here. I'll escort them back up. Yes, of course. No need to be so strict now. I won't disappear into thin air, you know. Thanks, everyone. We're counting on you. Linny erklärte ausführlich, wie der Zaubertrick funktionieren sollte. Mit Hilfe des doppelt beschichteten Schranks sollte das ausgewählte Mädchen aus dem Publikum, das sich in dem Schrank befand, durch einen Tunnel auf die andere Seite transportiert werden. Wir haben übrigens nicht die Box angesprochen bei Linny, also der RNG-Generator, der Zufallsgenerator da. Ich hätte gern gewusst, ob das auch geplant war. Linny selbst sollte diesen Tunnel ebenfalls nutzen, um auf die andere Seite zu gelangen. Währenddessen übernahmen Lynette nach dem Kostümwechsel und der Assistent gemeinsam die Interaktion auf der Bühne. Der Zauberschrank, der auf der Bühne steht, hat auf der Rückseite ein Fach, in dem sich Lynette, die sich mit Hilfe von Lynets Kleidung verkleidet hat, versteckt, um gegen Ende des Tricks aufzutauchen und den Anschein zu erwecken, dass Lynette augenblicklich in den Schrank auf der gegenüberliegenden Seite wechseln kann. Der Zauberschrank, der in der Mitte der Tribüne steht, verfügt über 2 Schichten, eine innere und eine äußere, mit einem Eingang und einem darunterliegenden Tunnel. So ist es möglich, den Schrank, in dem sich der glückliche Zuschauer befindet, vom Publikum unbemerkt zu transportieren. Aber ist der glückliche Zuschauer geplant? Steuereinheit. Muss das Steuergerät für den Rollwagen sein. Es scheint automatisch zu funktionieren. Um vom Tunnel aus in den Zauberschrank zu gelangen, ist eine Leiter erforderlich. Sehr viel Deko für so einen einfachen Raum. Huh. What's this? Looks like a hook tied to the end of a rope. Huh? There's all kinds of odds and ends here. Wurde nicht erwähnt. Perhaps it was a prop for a different trick. But why would it have been left here? Whatever it is, let's make a note of it first. Ich habe eine Frage. Forcelor und Novelette residieren regelmäßig in diesem Opernhaus. Mindestens Forcelor hat vielleicht sogar irgendwie die Gebäudeplanung beaufsichtigt, den Bau oder sowas. Und dieser Raum hier unten ist bestimmt schon mal hier und da aufgetaucht. Wie kann sie nicht gewusst haben, wie der Trick funktioniert, während er passierte? Dieser Raum hier ist alles andere als ein Geheimnis. Ein Seil, an dessen Ende ein eiserner Haken befestigt ist, liegt auf dem Boden. Sein Zweck ist gänzlich unbekannt. Aha, Wasser.
The floor is wet. Please be careful not to slip. Speaking of which, why would there be water here? Wahrscheinlich eine weitere Zauberrequisite. Oh, Paimon knows. It's one of those tricks where you pour water into a jug and then flip the jug over only for the water to disappear. And here's a broken vase. Huh. Did the trolley knock it down while moving? That can't be. The trolley moves along tracks from start to finish. It couldn't have hit the vase at this distance. Let's note this down too and think about it later. Die eine Seite des Tunnels ist mit Scherben dieser Vase übersät, aus der sich auch ihr Inhalt ergossen hat. Aufgrund der Entfernung ist es eher unwahrscheinlich, dass sie von dem Wagen mit dem Zauberschrank getroffen wurde. Was liegt denn da? These are the clothes that the lady chosen from the audience was wearing, right? Was? Her clothes are here, but she's nowhere to be found. Hatte sie das an? Ich erinnere mich an ganz andere Farben. Nee, sagte nichts davon, dass man hier irgendwo Kleidung wechseln müsste. Right. And do you really need to do that if you're kidnapping them? Warum hat sich ihre Brille jetzt noch weiter verändert? Die hatte doch vorher keine Schleier. Ugh, this is so confusing. Paimon doesn't want to be a detective anymore. Das Kleid der vermissten Halsey wurde aus einem unbekannten Grund im Tunnel zurückgelassen. Whoever the murderer was, Yes. they must have made preparations well beforehand. Hier ist die Brille wieder normal. Soll die eigentlich so aussehen? Ist sie die ganze Zeit nicht richtig angezeigt? Ups. Dieser Zaubertrick erfordert ein hohes Maß an Präzision. Die Schienen hätten verwendet werden können, um den Rollwagen auf einer festgelegten Strecke zu halten. Sitzen. Wertvolles Indiz. Vielleicht sitzt Halsey noch hier. In den Lagerkisten sind alle Arten von Zauberrequisiten und Kostümen wahllos verstreut. Der Rollwagen ist das Schlüsselwerkzeug, mit dem der Zauberschrank transportiert wurde. Der Täter hat genau das benutzt, um seinen Plan auszuführen. Ein zerbrochener Spiegel. Oh, ein Schacht. What is this place? Eine Lüftungsöffnung. It seems someone could fit through here. Huh. Could this have been the suspect's escape route? Alone, perhaps. But if they had to pull another person with them, the space would be too narrow. Weiß ich nicht, das sieht sehr groß aus. There are no other ways in or out of here. Und Leni und Lynette waren jeweils in beiden Zauberschränken. Oh, you're right. Let Paimon write that down. Die Lüftungsöffnung des Tunnels sieht so aus, als könnte sie gerade noch einer Person den Durchgang ermöglichen. Aber mit dem vermissten Mädchen zu verschwinden scheint unrealistisch zu sein. Ja, vielleicht ist sie auch allein. Und der Täter. Seems we're just about done investigating down here. Yes, let's head back up. Ich wollte sowieso noch nach einer Geheimtür suchen hinter irgendeiner dieser großen Sachen hier. Aber die Lüftung reicht wohl aus. Ja, das Geräusch kommt von dem Lichtpegel. Well, we've ascertained the state of the crime scene. Let's find a place to sort out our findings once Malus returns. It seems to me that there are several things that don't add up here. Apologies for the wait, demoiselle. So, what did the guards say? Did the criminal escape through the vent?
They believe the odds of that are very low, since the vent leads to the Opera House's basement. The guards have checked the area carefully. No one left through the basement during the performance or after the incident, and no one was found hiding there. So the tunnels become like a secret chamber then. You know, like the kind you usually see in novels. The plot thickens. Halsey's disappearance and Cowell's death are both quite inexplicable. Sie hat sich umgezogen. Vielleicht, um den Wachen zu entgehen. Das Problem ist halt bloß, dass sie die Identität von Leuten aufgenommen haben, die das Gebäude verlassen. No wonder Farina was so confident in her accusation. All the current evidence points toward Linny and Lynette. In other words, the charges are very likely to be upheld unless we make some considerable progress. Charges and then trial. So if the charges are upheld, they'll announce a sentence? That's right. This is how a trial goes in the Opera House. During the proceedings, the Chief Justice and the Oratrice will hear statements from both sides. Beide? That's right. This is how indemnitium is produced. The statements from both sides, the defenses from attorneys, witness testimonies, and even the audience's emotions will all be projected on the Oratrice. To put it simply, it's as if the Oratrice has its own will, and is a judge in its own right. This also precludes any kind of favoritism on the part of the Chief Justice. Not that this has ever happened anyway. Erstaunlich, aber auch gefährlich. Once both sides have finished speaking, the Chief Justice will make his final decision. This, too, will be used by the Oratrice as a reference. Then, finally, the Oratrice will be consulted by officials. The result it returns is the will of justice itself. Huh? So that machine is the one that actually decides? Paimon thought Novelet called the shots. In practice, there is very little difference. Both have always come to the same judgment, which is why people have great faith in the Chief Justice. Ah, yes, the guards also asked me to convey that none of us will be allowed to leave this place before the trial. Huh? Why? Because we've chosen to act as the twins' proxies. That makes us persons related to the case. They're concerned that we might be colluding with outside parties, or that we might find outside help to disrupt the case. And even if that were not so, it could prove problematic if we happen to spread key information about the case ahead of time. I'm ready to break out at any time. Whoa! There's no need for that! Paimon thinks they have a point. That said, are they providing food? Of course. I just hope you don't mind the lack of options. I'm afraid that catering to all tastes is not in the cards, nor is any guarantee of balanced nutrition. Ich brauche nur eine Cooking-Stelle, also einen Kochtopf oder sonst was. Ich habe genug Ingredients dabei, um alles Mögliche zu zaubern. In that case, let's just sort out our findings together here. Pity. I was hoping to take you to try some of Fontaine's famous desserts, too. I mean, what better way to properly think through our findings than over some tea and sweets? Huh. Breaking out suddenly doesn't seem like such a bad idea after all. Paimon? Just kidding. Warum? Paimon will still do her best, even if there are no snacks. Warum ist deine Brille wieder normal? Oder war sie vorher normal? What do you mean, no snacks? Of course we'll have snacks. If we cannot buy some, then we'll simply make some. Huh? Here? But how? Understood, Demoiselle. Everyone, please come with me. Der Typ hat eine portable Küche in seinem Hut. Wait, you're carrying a portable stove with you? Yes, I must be prepared to meet the Demoiselle's baking needs whenever the fancy strikes her. Tja. I have eggs, sugar, and almonds at the ready. Good work, you two. Then I'll get to it. Please sit tight for a moment. You'll get to taste my awesome snacks soon enough. These three are quite the interesting group.
Wahrscheinlich etwas, das sie mit Lieder der Rosenspinnerin teilen. Aber wir können von denen was lernen. And Paimon thought it smelled good while it was still in the oven. Oh, it's even better now. Paimon can't stop drooling. From the way you had these two guys carrying all that stuff around, Paimon thought you'd have them do more during the baking process. Natürlich sind es Macarons. Immer Macarons. But you ended up doing the entire thing by yourself. Beating the Oder egg Makronen, wie whites, auch immer. grinding almonds, everything. I was applauding. And I was giving encouraging smiles. Gut. Paimon was just thinking. Aren't you worried about getting your fancy dress dirty beating egg whites and baking like this? Well, I don't think it's carved in stone anywhere that fancy ladies can only read books, sip tea, ride horses, and play the piano. I just really enjoy making snacks. Don't underestimate beating egg whites, by the way. It's a real arm workout. You also need to beat them to just the right consistency, or your macarons will crack. Anyway, give these a try, fresh out of the oven. There's 3 for each of us. Only 3? Well, eating too many sweet treats might send all that sugar to your head. You wouldn't be able to think clearly about the case on a sugar rush, would you? Tea is ready to be served as well. This is Demoiselle's favorite, strong black tea with a floral fragrance that clears the mind and lifts the spirit. Vielen Dank. No need for concern. I'm merely doing as I should. Aber isst ihr auch was? Ich meine, wir haben noch genug, wenn jeder nur 3 isst. All right then. Down to business. As Paimon mentioned previously, the tunnel seems to be something of a secret chamber. Paimon, du isst doppelt so schnell wie die anderen beiden. Was ist da los? Oh, die da hinten backen. Oder wärmen sich? However, we can assume that Linny and Lynette were not alone within it. Some criminal also occupied its sealed confines. The magician twins could have committed the crimes, of course, but they lack any logical motive. Exactly! Why would they do such a thing right when everyone was watching? Also außer den beiden wären da immer noch die 2 weiteren Personen. Das vermisste Mädchen und der Verstorbene. Der Verstorbene... Schwierig. Vielleicht war das einfach nur ein Selbstmord. The flower vase and the thud we heard during the performance could indicate some altercation between Halsey and the criminal in the tunnel, resulting in the shattering of the vase, the discarding of her clothes, and her abduction. Perhaps the criminal thought that since she was chosen from the crowd, she would be too easy to identify if she was still wearing the same clothes. Paimon thinks that makes sense, but the real trouble is... Es gab keinen Dritten. True. None of the clues we found thus far support the existence of this third person. But the only people left to consider are both technically victims, whether it's the missing girl, Halsey, or poor Cowell. Nein. Wenn sie vermisst wird, weil sie Täter ist, dann nicht. Huh. Could Halsey have secretly made modifications to the magic props in order to murder Cowell before making her escape? Kommt drauf an. Also wie gesagt, wir müssten ergründen, ob der Zufallsgenerator wissentlich immer dieselbe Sitze ausspuckt oder ob das ebenfalls präpariert worden war. Oder ob sie oft in der Oper ein- und ausgegangen ist. Als Malerin vielleicht. Hat sie Requisiten gemacht? Wer weiß, vielleicht hat sie noch mehr Talente. Ich weiß nicht. Weil nur so ginge das. Sie müsste es vorher gemacht haben. Idealerweise ohne das Wissen der anderen. Oder im Wissen der anderen und demnach nicht verdächtig. Aber es wurde noch nichts erwähnt, also eher nicht. Sie wusste nichts davon, wie der Zaubertrick funktioniert. Das wissen wir noch nicht. That's right. And even if she had tampered with the setup, she would need to understand the entire trick to pull it off. Nor does she have any motive. The guard said that she has never had any dealings with the Magic Troop's members. Were we not thorough enough in our search? Passt auf! Sie hat einfach eine gespaltene Persönlichkeit aufgebaut. Sie hat sich, irgendwie ist das durchgeschlüpft, immer als 2 verschiedene Personen ausgegeben. Und so konnte sie auch an der Identitätskontrolle draußen vorbei. Und die Kleidung dafür hatte sie vorher hier rein präpariert.
Vielleicht hat sie sowieso schon von Natur aus eine Zwillingsschwester. Oder das ist diese Persona und in die ist sie reingeschlüpft, um dann zu entkommen. So kann sie als vermisst gelten und gleichzeitig entkommen. Aber es wäre wahrscheinlich aufgefallen, wenn die Zwillingsperson hier in der Oper gewesen wäre. Also wahrscheinlich hier auch nicht. From the sound of things, this is turning into an impossible case. Your macarons are amazing, though, Navia. They smell great. They're nice and crisp and super sweet. They are my specialty, after all. And I see you've already had 5 of them. Ja, der andere ist auch schon wieder weg. Und ja, auf dem Tablett fehlen auch welche. What? 5? Oh, that can't be right. Paimon only counted 3, honest. Please don't worry about it. At my age, a few less sweets might actually be a good thing. No. Being greedy is one thing, but Paimon knows how to count. Besides, Paimon knows that if she ate too many, then others wouldn't have enough. Das wird noch ein wichtiges Detail, oder? Kein Problem. Ich weiß, du isst gern Süßigkeiten. Also entweder ist es ein Gag oder ist es wirklich so, dass jetzt 2 verschwunden sind. Wait, even you don't believe Paimon? How could you? If Paimon ate those 2 extra macarons, then may they turn into stone in her stomach. Also das Ding ist, ich habe das vorher tatsächlich beobachtet. Sie hatte einen auf dem Teller, der ist während des Gesprächs verschwunden. Und sowohl die 2 auf ihren Teller, als auch der eine auf meinen und auf Navias Teller, plus die 2 auf dem Tablett da links, sind bereits verschwunden gewesen, als der eine auf Paimons Teller war. Also, wenn sie verschwunden sind, dann davor. All right, we get it. Well, I suppose one of us might have gotten too engrossed in our chat and eaten them by mistake. No big deal. Natürlich. Malus, set up the stove again, if you would. Huh? What are you doing? Making sure everyone gets 3 macarons, of course. Nein, ist schon okay. Exactly. We don't want to trouble you. As you wish, demoiselle. And I have the egg, sugar, and almonds. Wie viele hast du davon eigentlich dabei? Well, this really is your hobby, huh? Well, that's it for snack time. I'm going to have another look around the area. That's it also for Schnacktime. I don't know what we're looking for yet, but we've still got some time. As attorneys, I suggest the 2 of you think the case over again. It would be awkward if you got all tongue-tied on stage during the trial. Keine Sorge, awkward hatten wir bei der Stage sowieso schon mit Novelette, also das sind wir gewohnt mittlerweile. Nicht wahr, Paimon? Alright, thanks for your help and for the snacks. It was nothing. A small task for the Spina di Rosula. Silver, Malus, it's time to go. I'll be back if I find anything new. Sowohl Kaul als auch Halsey fehlt es an Motivation. An Motiven. Okay. Naja, in dem Zusammenhang kann man das Geld einsetzen. Aber nach einem Gespräch mit Navia scheint auch die Möglichkeit einer Beteiligung von einem Dritten unwahrscheinlich. Alright, it's time to put our heads together. We've got to get our defense ready for the trial. Kein Dritter, huh? Oh, it's probably gonna be a long and difficult case. There's no point in worrying about that now. We just need to prepare. Ohne Dritten? Here, take Paimon's notes. They should help you review the situation. Ohne Dritten, ohne dritte Person und dritte Szene ist auf jeden Fall die GEMA nicht involviert. Das ist schon mal gut. Kann ich die Notizen überhaupt normal ansehen? Ich glaube nicht. Das ist 1 Uhr, also eher so. Ich
Ich will jetzt nicht den Gerichtsprozess verschlafen. Der nächste Vormittag. Also theoretisch muss ich mehr als einen Tag warten. Wie wir sehen. Denn es ist erst jetzt umgeschwungen. Habe ich den vorher nicht gesehen? Ich habe eine Frage. Der Teppich ist geschlossen. Der Teppich ist jetzt geschlossen. Die Box ist weg, ja, aber auch der Durchgang ist weg und der Teppich ist geschlossen. Wurde der Teppich irgendwie, ist da so ein Stück rausnehmbar? Wie funktioniert das eigentlich, wenn man die Box dahin stellt, dass der Teppich dann plötzlich geschlossen wird? Ich habe da diese Frage. Also, gehen wir die Dinge Schritt für Schritt durch. Good plan. Impossible things don't just happen. We'll get to the truth one way or another. Just relax. Oh ja, Even if everyone else suspects Lenny and Lynette, at least we will be supporting them from the stands. Wir haben hier noch alles. Das sind nochmal die Texthinweise, die wir hatten. Oh. Ich habe hier Sachen verpasst. Oh oh. Ja, der Haken, der passt immer noch für nichts ins Bild. Ist der durchgeschnitten? Das originale Seil? Einfach das Stückchen ausgetauscht? Für mich deutet hier alles darauf hin, dass es die Zuschauerin war. Besides, I doubt Farina understands any more about what happened than we do. Wer weiß, vielleicht hat sie mir ausgegraben. Thanks, Navia. Well, we'll be going then. Best of luck to you. Ah, finally, you're back. Well, how did your investigation go? To be honest, you might be disappointed. No. We're already very grateful that you were willing to help. Well, now, don't you all look disappointed. Don't tell me that your investigation came up empty-handed. That was to be expected, of course. The guilty can never produce proof of their innocence. But don't let that stop you. I shall be terribly disappointed should you, my most anticipated foe, concede so easily. Warte, na, bald wirst du verstehen. Since both parties are present, I declare that the trial regarding the magic show incident is now in session. Firstly, in order for the audience to understand the causes and results of the incident, could we please have Mr. Linney explain the trick? Yes, of course. I will explain while Lynette demonstrates on stage. All the necessary items have been prepared. Thank you, Mr. Linney. In that case, I take your statement to be that you ran to and remained hidden within the magic box in the audience stands once the trick began, and thus could not have committed the crime. Is this correct? Yes, that's correct, Your Honor. In that case, I call upon the prosecution. Lady Farina, do you wish to refute his statement in any way? Why, of course I do. Allow me to take the first shot and break this case wide open. Mr. Linney is clearly lying. There is no way you could have been in the box the whole time if you were to abduct Halsey and murder Cowell.
In fact, I'd say you were hardly in that tunnel at all. That is simply your hypothesis based on the presumption that I'm guilty. Oh, is that so? And if I may ask, what did you hear while you were inside your box? The roaring countdown of the crowd, of course. That's how I kept track of the time and built anticipation for the finale. And you didn't hear anything else at all? Nothing that might leave an impression of any kind? No, nothing. I see. But when the count reached 30 seconds or so, there was a thud. One so loud that I believe practically everyone heard it. Huh? Hey, hang on. Something's not right here. Ja, wie konnte er das nicht hören? Ich hätte ja angenommen, das wäre der Fall, weil er oben im Publikum war. Und man es von dort aus nicht hören konnte, weil es in der ersten Reihe sehr prägnant war. Aber Fossola saß weiter weg. Also, diese Theorie stimmt wohl nicht. Yeah, I'm sure he could have heard a noise that loud from inside the box. I was right by the box, and I definitely heard the thud. Look at those scales. Could those mean... Sie repräsentieren vermutlich die Haltung der Order Trees. In favor for Fossola. Well then, ladies and gentlemen, allow me to use the words of the magician himself. You never know what can happen in the blink of an eye. Indeed, it seems his alibi can also collapse in the blink of an eye. Of course, I have armed myself to do far more than smash your alibi. Confidence cannot go unfounded, and my foundations are rock solid. Tell me, aren't you and Lynette actually from the House of the Hearth? The House of the Hearth? Also, nicht ganz überraschend, wenn man den, einen Trailer bedenkt. No wonder they did something like this. So the serial disappearances were the Fatui's doing. Now it all makes sense. I've got a feeling that what happened on stage probably wasn't just an accident. That's irrelevant. Our identities have nothing to do with what happened. Indeed. Then perhaps you could tell us everything that happened during that 1 minute. Your first priority is to prove yourself innocent after all. I'm sure there is little that needs to be kept secret now. Unless your script already has holes in it. Ein Spruch, das war deutlich länger als eine Minute. Das Publikum hat so lang langsam gezählt. The Outlander is speechless. My, oh my, don't they look flabbergasted? Now comes the infighting and discord, I suppose. This was almost too easy. Good thing I made all those preparations. Seems the all-nighter I pulled last night is really paying off. Hey, Linny! Why didn't you tell us this before? Sie sind Fatui, aber das ist Child auch. Order! Order! Mr. Linney, allow me to re-establish the facts. Lady Farina has raised 2 points. First, when the thud was heard in the Opera House, you were neither in the box nor the tunnel. Second, you and Ms. Lynette are both members of the House of the Hearth. Are these claims true? Ein Zauberer ist auf jeden Fall in der Lage, andere hinters Licht zu führen. Angesichts der Art und Weise, wie Lene seine Identität verborgen hat, könnte dies alles im Voraus engagiert worden sein. Oh je. Ja, aber... Außerdem ist der Graf zusammen mit anderen Mitarbeitern des Hauses Kamins hier in Fontaine. Sie müssen irgendwas geplant haben. Aber er wollte sich selbst mit anderen betteln. Please answer my question, Mr. Linney. I'm sorry.
Yes, they're true, Your Honor. I knew it! Well, that's it. We might as well move on to the sentencing already. What should we do now? Herr Richter, darf ich was sagen? Einspruch, das war deutlich länger als eine Minute, was da... Also, da hätte viel passieren können. Granted. Danke. Meine Verteidigung kann nicht fortgesetzt werden. Also, weiß ich nicht. Hier besteht definitiv ein Interessendiskurs, vielleicht. In that case, what is your request? Ich bitte um eine kurze Vertagung. Es gibt Dinge, die wir besprechen müssen. Is that really necessary? They're already as good as guilty. The defendant deceived their own attorneys. What is there left to discuss? Order! Order, I say! Your request is reasonable, and we shall adjourn. This trial will reconvene in 1 hour. So you would stick to Mr. Linney's defense even after knowing what you do now? You certainly have more professionalism than I thought. In that case, my dear audience, let's allow the joy of victory to steep for a little while longer. Well, this is awkward. I didn't think the Hydro-Archon would dig all that up. Das ist schon das 3. Mal, dass wir hier Awkward Situations in diesem Opernhaus haben. I'm sorry, Traveler and Paimon. Yeah, sorry. Ugh. Paimon doesn't know where to start. We trusted you two. We based our entire reasoning on the assumption that you weren't bad guys. Ja, aber... Nun ja. Not to set the wrong tone or anything, but Paimon's really mad! I'm very sorry. I know you're angry, and reasonably so, but please, let me explain. I know you've clashed with the Vatui several times before. I wouldn't be surprised if just hearing the word is enough to make you upset. But our organization is very, very large, and the Harbingers have very different personalities and goals. Das stimmt. Right now, we want to save people. As many as we can. That's right. I'm sure we're on the same page when it comes to this nation and the disaster that its people might face. I knew if it weren't for our respective identities, we could become good friends. That's why I didn't wish to flat out lie to you, but chose to hide some details instead. The truth is very important, but being completely transparent about everything would see us spending more effort than we need to. Eine Frage habe ich. Haben Sie uns nur abgesprochen, weil Sie durch die Fatui von uns wissen? Oder wären Sie auch so auf uns zugekommen? Was sagt uns, dass dies nicht nur eine weitere Lüge ist? Wir müssen Sie über Bord nehmen? Right. So, you be the judge. Heck, if I were you, I fear that I'd even struggle to trust me at this point. Sie sollten mal offenlegen, mit wem der Fatui Sie zusammenarbeiten und welchen Sie unterstehen. Ich weiß das natürlich schon, aber unsere Charaktere hier nicht. Das könnte vielleicht einen großen Unterschied machen. You met a Fatus who works as a magician, a trickster by trade. All by coincidence, too. But still, I'm asking you to trust me. I am no criminal. At least, not in this case. Sorry. Please forgive us. Der Taschendieb damals. Well, you both say that, but... Erstmal was anderes erklären. Right. Let's hear your answer first, and no lies now! Of course. I'll answer any question you ask. We've been trying to find out how the Oratrice operates. We want to know why it has consciousness. Why can it deliver sentences accurately? During our investigations, we learned that the machine's core is beneath it. From that moment on, Lynette and I have been designing this box swap trick with the objective of getting close to the core. Is that why you needed a whole minute? That's right. In truth, the audience would take about 75 seconds to count down from 60, while I would only need 15 to get to the opposite box.
So, after jumping into the tunnel, I accessed the Opera House basement via the vent, and went to investigate the room in which the core is stored. That air vent was created during the construction of the tunnel specifically to execute this step. Und danach, was hast du rausgefunden? Well, nothing. As soon as I reached that room and was about to investigate, I heard someone's voice. Das ist ein interessantes Detail. What should have been impossible, of course. I was quite certain that I was the only one in the room. Hat das zufällig Kuhhirte gesagt? That voice seemed to recognize me and tried to speak to me. I chose to err on the side of caution and retreated the way I came. On the way back, I saw the broken vase and the clothes on the ground, but the countdown was almost finished, so there wasn't time to give it any thought. After that, the homicide occurred just as you saw. Well, that explains why you didn't hear the thud. Warum wollt ihr herausfinden, wie die Oratrice funktioniert? Because of that prophecy I told you about, of course. We must know all we can about this nation's secrets in order to deal with that prophesized crisis. Und deine Auftraggeber, die Fatui, was könnten sie davon haben? That's the only way we can save everyone. So, there you have it. The whole truth. I swear, I didn't hide anything from you this time. It was never my wish to proceed under this cloud of mistrust either. But like I said earlier, you can be the judge. If you want to leave because you don't trust the Fatui, there's nothing I can do to stop you. Well, Traveler, you decide. Paimon will follow your lead however you choose. Mal sehen. Wenn du nicht der Täter bist, werde ich dich weiterhin verteidigen. Okay, thank you. Thanks for giving us a chance. The current problem is that the scales are tipped pretty badly against you two. If we want to refute the Hydro Archon's accusations, we're gonna need a seriously watertight defense. Wasserdicht. In dieser Nation. Tatsächlich haben wir bereits die entscheidenden Beweise in unseren Händen. Huh? Die Vertagung ist fast vorbei, lass uns zurückkehren. Oh, Paimon thinks she gets what you mean. Nachdem Linny den Tunnel betreten hatte, gelangte er durch die Lüftungsöffnung in den Raum, in dem der Oratrice-Kern aufbewahrt wurde. Daher wurde er auch nicht Zeuge dessen, was in dem Tunnel vorfiel, und konnte folglich auch nicht den dumpfen Knall hören. Linny gibt an, er habe eine mysteriöse Stimme in der Oratrice-Kernkammer vernommen, die sich unter dem Opernhaus befindet. Gute Argumente haben ist eine Sache, aber man muss das Publikum auch überzeugen können. Ich weiß nicht, ob die das schaffen. Wir könnten maximal eine Pattsituation erwirken. Both parties have returned to their positions. Let us continue the trial. When last we left off, Mr. Linney acknowledged the new evidence presented by Lady Farina as fact. Therefore, Lady Farina may continue stating her reconstruction of the events. That took long enough. Now then, if everyone would lend me their attention. At this stage, let's revisit that scene from Linny's perspective. Okay, ich bin bereit. Ermittle anhand der Schilderung der Ereignisse der Gegenseite, welche Aspekte ihrer Aussagen nicht stichhaltig sind. Anhand der Beweise und Hinweise, die im Laufe der Untersuchung des Falls gewonnen wurden, können die unhaltbaren Aspekte des Falls wiedererlangt und durch neue Schlussfolgerungen ersetzt werden. Wenn du das Publikum mit einem Gegenargument überzeugst, kann das zu mehr Unterstützung für den eigenen Standpunkt führen. Die Oratrice wird diese Veränderung deutlich machen. Sobald alle das wird so schlimm für mich, unhaltbaren Aspekte identifiziert und widerlegt sind, wird der Widerlegungskreis abgeschlossen und die Wahrheit offenbart. Okay. As the countdown began, he entered the tunnel. When the
flatbed trolley passed, he opened the box and got into an altercation with Halsey, which caused the loud thud. So sieht Halsey aber nicht aus. Okay. He did not realize that the sound could be heard by everyone in the opera house, which is why he claimed earlier that he could not hear the sound. Finally, he used the vase to knock her out, before making her change clothes to prevent others from recognizing her. At this time, Cowell arrived in the tunnel, having heard that strange noise, and caught Linny red-handed. So Linny proceeded to knock him out too before stuffing him into that box. Und was ist mit der Frau passiert? Die aussieht wie jemand anderes? Afterward, Linny passed the unconscious Halsey to his accomplice through the magic box in the audience stands, before operating the devices such that Cowell's death would be ruled an accident. And there you have it. That's the truth behind what happened. Does the defendant's side have any objections to Lady Farina's description of the events? The key to refuting Lady Farina is the order of events. What Linny experienced and what he saw. Zeit, mich zu blamieren. Also, betrat den Tunnel, als der Countdown begann. So viel ist wahr. Hat Halsey angegriffen, das stimmt ja nicht. Dann war Linnys Aussage. Daher wurde er nicht Zeuge dessen, was im Tunnel vorfiel und konnte folglich auch nicht den dumpfen Knall hören. According to Linny, he left via the vent after entering the tunnel. He couldn't have had that altercation with Halsey. Moment. Nur verdrückt. So. Gut, Linny betrat den Tunnel. Was habe ich da für Widersprüche eigentlich? Ich glaube nicht, dass wir irgendeinen brauchen. Ich meine, hier haben wir natürlich einen Einspruch. Was nicht geschah, kann nicht so passiert sein. Er hat da in der Kernkammer eine Stimme vernommen. Linny went to the room that contains the Oratrice's core. This is the actual truth. Also muss das hier eigentlich an Stelle Nummer 1 sein. Oh, ich kann nicht. Oh oh, haben wir schon versaut? Der müsste hier hin und das dann dahin, eigentlich. Oder akzeptiert das Spiel das? Weil er ist ja wirklich in den Tunnel rein. Das war ja auch meine Denke. So. Linny gerade dabei war, das Verbrechen zu begehen, wurde zufällig von Cowell überrascht, woraufhin Linny... Nee, wir wissen es nicht. Ja. Er hat ja lediglich das gesehen, das Kleid. Linny did not take part in the underground altercation. He only witnessed traces of the aftermath. Attention! Ace Detective Paimon has something to say! When the countdown started, Linny did indeed go into the tunnel. Ja. But he immediately used a vent to access the Opera House basement, which is where the underground core of the Oratrice is stored.
Once he reached that area, he heard a voice in what should have been an empty room. Since he felt something was amiss, he returned immediately. The crime scene had already developed by the time he reached the tunnel again, and in order to complete the magic trick, he did not remain there for any length of time. Finally, he reached the surface, and that was when the accident happened from his point of view. Therefore, he's innocent. Fällt nur schwer, das zu beweisen. Paimon did it! Paimon actually managed to say all that! Ich bin auch verwundert. Isn't it awesome? Ich glaube, das Ding in deinem Gesicht gibt dir Superkräfte. In other words, you believe that he knew nothing of the incident? That's right! Außerdem halte ich die Argumentation der Klägerin für fehlerhaft. My reasoning? Die Requisiten auf der Bühne wurden absichtlich von jemandem manipuliert. Du behauptest allerdings, dass die, dass er da zufällig auf Linné gestoßen wäre. Das wäre ja sowieso komisch, weil er weiß ja, dass er da durchgehen würde. If that's the case, then if Cowell hadn't entered the tunnel, who was the entire setup meant to kill? Assuming that what you say is true, Linny only needed to kidnap the young girl to cause a new disappearance case. What would the point of killing someone on stage be? Oh, they have a point. That's right, you tell him! And that's why they're partners of mine. They've managed to turn things around. Oh, well, your denial is very strident. I'll give you that. But what proof do you have to back your claims? Also, erinnerst du dich noch daran, wie du das Alibi widerlegt hast? Of course I do. If he had been in the magic box the whole time, how could he have not heard that sound? Why do you ask? You're saying that he wasn't? Deine Aussage ist jetzt zu meiner Waffe geworden. Da sind wir. Lennys Aussage. Natürlich haben wir hier keinen Zusammenhang, aber hier ist doch noch was. Seltsames Geräusch während der Zaubershow. Ich könnte das jetzt einwerfen. Einem Ausgänge des Opernhauses. Hier fehlt natürlich noch was. Wir brauchen die Lynette-Austauschgeschichte. Also... That's right! Linny wasn't in the box or in the tunnel. That's why he didn't hear anything strange during the performance. This means that when the crime happened, Linny had already entered the basement via the vent. The same clue you used to disprove his alibi has now become the best proof! Ha ha! How do you like that? Well played. To think you'd use such logic. Well then, if it wasn't Linny who committed the crimes, then who was it? Der Täter war... Wähle die Zahnräder auf dem Bildschirm, um die entsprechende Fallfrage anzuzeigen. Wähle die jeweiligen Antworten und fülle alle freien Felder aus, um die Richtigkeit deiner Schlussfolgerung zu überprüfen. Im Falle eines Fehlers musst du erneut aus den verbleibenden Möglichkeiten wählen. Sobald alle Fragen richtig beantwortet wurden, ist die Beweiskette abgeschlossen. Also, den Ermittlungen der Gendarmerie zufolge entzündeten die vor Ende der Zaubershow gezündeten Feuerwerkskörper das Seil, an dem der Wassertank befestigt war, wodurch dieser hinunterfiel und Cowells Tod verursachte. Nachdem Linné von jeglichen Verdacht freigesprochen wurde,
während dann nur, freigesprochen wurde, wären dann nur noch die restlichen Mitglieder der Zaubergruppe, die sich an den Zauberrequisiten hätten zu schaffen machen können. Linny erklärte ausführlich, wie der Zaubertrick funktionieren sollte. Mithilfe des doppelt beschädigten Schranks sollte das ausgewählte Mädchen aus dem Publikum, das sich in dem Schrank befand, durch einen Tunnel auf die andere Seite transportieren. Linny selbst sollte diesen Tunnel ebenfalls nutzen, um auf der anderen Seite rauszukommen. Währenddessen übernahmen Lynette nach dem Kostümwechsel und der Assistent gemeinsam die Interaktion auf der Bühne mithilfe eines, Phon-Bla-Dings. Das Kleid der vermissten Halsey wurde aus einem unbekannten Grund im Tunnel zurückgelassen. Mal sehen, Halsey is Halsey. the missing person and an ordinary audience member. Phonograph. Vielen Dank. Did she have her own scheme all along? Da bin ich ja dafür. Oh. Also ist sie wirklich verschwunden? Ich bin ja so festgefahren auf sie war es. Could there have been a third person involved? Is that really a possibility? Eigentlich ja nicht. The deceased's name is Cowell, Linny's assistant. He would have been able to tamper with the equipment. Ja, vielleicht war er ein Komplize von ihr. Er ist noch ziemlich neu in der Truppe gewesen. That can't be right. Are you serious? Also ich bin sowieso der Meinung, dass Halsey involviert ist. The killer was, in fact, Cowell, the deceased! Oh, is that so? How interesting! Let's hear your reasoning then. What I must do next is recreate the truth. What Cowell did, and how he went from would-be perpetrator to victim. Also. Mal sehen, was haben wir denn da? Das ist der Lüftungsschacht und die Frage hier? The sound we heard may have come from a clash between the missing Halsey and the criminal. Linny was not in the tunnel at that moment, which gave our criminal ample time. Und das hier ist das Ende. No one entered or left the opera house through its entrances. So, where would the criminal have wanted to take Halsey? The deceased's name is Cowell, Linny's assistant. He would have been able to tamper with the equipment. Dass Linny keine Möglichkeit hat, das Verbrechen zu verhindern. Es geht nur darum. It would have been tough for both people to fit into that vent. They would likely have bumped into Linny as well. Linny was not in the tunnel at that moment, which gave our criminal ample time. So. Halsey's clothing was in the tunnel. So, there must have been some fear that she would attract attention. The sound we heard may have come from a clash between the missing Halsey and the criminal. Halsey's clothing was in the tunnel. So, there must have been some fear that she would attract attention. It would have been tough for both people to fit into that vent. They would likely have bumped into Linny as well. Okay, die letzten beiden nicht ganz. Die ersten beiden stimmen schon. No one entered or left the opera house through its entrances. So, where would the criminal have wanted to take Halsey? Halsey's clothing was in the tunnel.
So, there must have been some fear that she would attract attention. Moment, bin ich bei der letzten Frage? Ja, das passt hier so nicht. Ich wollte das andersrum machen. Ah. It would have been tough for both people to fit into that vent. They would likely have bumped into Linny as well. Jetzt können wir das wieder wählen. No one entered or left the opera house through its entrances. So, where would the criminal have wanted to take Halsey? Oh, ich habe keine Versuche. Der Täter muss die Methoden hinter... Ah, verdammt. Muss die Methoden hinter Linys Zauber gut gekannt haben und in der Lage gewesen sein, Modifikationen an den Requisiten vorzunehmen. Abgesehen davon, wie er starb, verfügte Cowell über alle Mittel, die er brauchte, um das Verbrechen zu begehen. Der seltsame Knall könnte wahrscheinlich vom Kampf zwischen Cowell und Halsey herrühren. Ja. Linny war nicht einmal eine Minute lang im Tunnel. Ich bin der Meinung länger, aber okay. Diese eine Minute hätte Cowell gereicht, um Halsey aus dem Zauberschrank auf die Zuschauerseite zu holen. Doch der Aussage des Gendarms zufolge betrat oder verließ inzwischen niemand das Opernhaus. Daher war es unmöglich für ihn, das Gelände zu verlassen. Ganz zu schweigen davon, dass die Zuschauer ihn auf jeden Fall gesehen hätten, wenn er aus dem Zauberschrank gekommen wäre. What's wrong, Traveler? Are you still having trouble figuring things out? Wo um Himmels Willen ist sie hin? Das passt halt echt nicht. Wo ist sie? Sie kann nur verkleidet irgendwo anders sein, aber das Gebäude nicht verlassen haben wegen der Identitätschecks. Also müsste man gucken, ob hier jemand ohne Identität ist. I see how it is. So this was all just a bluff. And here I thought you had something to show for it. But it seems you're still far from the truth. Look, since we're at a dead end, why not consider a different track? Just like the trick as it transpired, the end result must have been utterly different from the magician's initial design. Genau. If only we knew how Halsey disappeared. Well, that would be nice, but the tunnel only has 3 exits, and none of them seem very likely. And it's not like this is a magic trick where you can just make a real live person disappear. You know, like you did from that water tank, Lynette. Zauberei aus dem Wassertank verschwunden. Ja, erklär mal, wie ist das eigentlich möglich gewesen? Könnte es das Wasser gewesen sein? Excuse my interruption, dear opponents, but do you not see that the crowd is growing impatient? There is no greater sin in this opera house than an awkward delay in the performance. If the defense is unable to make further effective arguments, we will move on to the next stage of the trial. Wartet! Linny was not in the tunnel at that moment, which gave our criminal ample time. The sound we heard may have come from a clash between the missing Halsey and the criminal. The deceased's name is Cowell, Linny's assistant. He would have been able to tamper with the equipment. Also wollten sie... Da fehlt mir einfach das Einspruch. Objection! Aus Ace Attorney. Ich weiß gar nicht, ob die Ace Attorney-Spiele ähnlich funktionieren. Ich habe nie eins gespielt oder auch nur irgendwas dazu angesehen, wirklich. Da haben wir die Vase. Das Wasser. The vase was not broken by chance. It was used to cover important evidence. The water. Ich hatte vorher nicht alle Hinweise. Paimon gets it! It all comes together if Halsey disappeared instead of being kidnapped. Lynette escaped from the water tank, vanishing gradually and leaving only clothes behind. If there's a similar method where a person could be transformed into water...
Just a moment, please. I do hope you know how preposterous you sound at the moment. How could a person ever be transformed into water? This is reality we're talking about here, not some magic trick. Okay, dann durchsuchen wir jetzt einfach die Klamotten von Cowell. Ace Attorney spielt sich schon anders, aber im Kern geht es in eine ähnliche Richtung. Ein Mystery-Game von MiHoYo wäre ziemlich cool. Also, ich weiß nicht, ob sie jemals mehr in Depth gehen werden als hier, weil sie doch eher auf Gacha spezialisiert sind. Ein Mystery-Game in Gacha wird es wohl so ansonsten nicht geben. Sie werden maximal nur noch etwas Ähnliches in einem anderen Spiel machen. Must we really? I should think that of anyone. Your friend Linny already knows this truth very well. Magic tricks are ultimately just illusions and misdirection. But Halsey's disappearance is very real. We're talking about two completely different things. Even so, I trust the traveler's judgment. The truth must be out there somewhere. Perhaps a new line of reasoning may open if we try to gather all the focal points that don't make sense. Since Cal was the deceased, we haven't placed much attention on him. But given that we aren't making much progress with the case, it wouldn't hurt to have a look at his belongings, would it? People really do come up with all sorts of harebrained schemes when at the end of their rope. The way I see it, your suggestion that we broaden the scope of our investigation is nothing but a tactic for stalling the trial. Nevertheless, I believe that this is a reasonable request on the part of an attorney. Since the trial does indeed appear to be at an impasse, I believe that additional evidence may help us make more progress. Wir sehen hier sehr gut, wie so Novelette für Gerichtsprozesse sehr viel wertvoller ist als das Oral Trees, weil in der Lage ist, solche Erscheinungen halt zu passen und stattzugeben. Also, ja, danke, dass du hier bist, Bro. Guards, please step into the lounge and examine the personal effects of the deceased Cowell. War er Kuhhirte? We are still examining the items, but we have already made critical progress that we feel must be shared with everyone post-haste. We discovered several test tubes of fluid within Cowell's baggage, each labeled separately. The notebook in his backpack claims that these fluids are water from the primordial sea. The primordial sea? The note's contents also indicate that Cowell belonged to an organization that sells illegal drugs and that he had an accomplice. The notebook has many entries concerning safe usage of these fluids, in which the keyword dissolve appears many times. One of these tubes was labeled Opera Epiclese, along with yesterday's date. It is empty. The notes also state that these dissolution properties work exclusively on people from Fontaine. It's likely that Halsey was chosen as some sort of test subject. Das Ganze geht mit dieser Prophezeiung nur zu gut einher irgendwie. As such, we believe that the defense's hypothesis is, in fact, supported by sufficient evidence. You've got to be kidding! People dissolving into water? Could something so ridiculous actually be true? Wait a moment. This reminds me of a certain prophecy, but it's just a coincidence, isn't it? If people can become water, does that mean that the water tank's real use was as a means to hide water stains? And if Cowell was targeting that girl... Wait just a minute. Could that mean... You two, with me, quick! Demoiselle, wait! What about your partners? Let's go. Just trust me. Order! Order! It is undeniable that further examination of the deceased's personal effects has yielded some surprising results, but we cannot yet verify the veracity of these clues. Still, let us assume that these clues are indeed authentic, albeit with the understanding that Ms. Halsey has yet to be found. Guards, please continue examining the items along these lines. Mr. Linney, it appears your hypothesis is supported by the evidence, so please continue speaking. Of course. Thank you, Your Honor.
If we uphold this hypothesis, I believe that many of this case's seemingly unrelated clues can be connected together. Right! Like the metal hook! That one didn't make sense at all. Let's think about this. Cowell's methods must have something to do with that water from the primordial sea. Eine Flüssigkeit, die von der Gendarmerie in Cowells Gepäck gefunden wurde. Sie scheint die Fähigkeit zu haben, Menschen aus Fontaine spezifisch in Wasser aufzulösen. Mal sehen, was ist denn das? Das ist die Box und das ist die andere Box. Oder die Box in der Box. Oder? Das ist die auf der Bühne, deswegen die Vorhänge. Und das ist die in den Publikumsreihen, deswegen die Treppen. Oder was das sein soll. Dann haben wir den Haken, den ich nirgendwo einordnen kann, ganz ehrlich. Unseren Kaul und das verbrannte Seil. Also, persönlich, das verbrannte Seil... Was sagt sie denn zu dem Ding? Now it seems like the hook rope was not meant for another magic trick, but was instead some form of triggering mechanism. The rope that strung the water tank up was lit by the fireworks and cut. As such, the focus here is on the water and not the tank. The deceased's name is Cowell, Linny's assistant. He would have been able to tamper with the equipment. The water from the primordial sea should already have been prepped before Halsey entered the magic box. Lynette was in the magic box on stage the entire time. Did she have something to do with this? I remember there was something else within the inner layer of that box. Die Ballons. Es waren nur die Ballons, die verschwunden sind. Ich überlege. Ich mag deren Charakterdesigns so gern. Wäre schon ein Spiel damit zu haben, das halt nicht Gacha ist. Ja, auf jeden Fall. Da bin ich bei dir. Müssten sie echt mal machen, ihr eigenes Ace Attorney. Ich meine, das hier jetzt mal abgesehen. Das Sub-Zeros Festival, die Samsara, das Ergründung davon, das war ein ähnliches, vielschichtiges Mysterium. Hat auch sehr Spaß gemacht. Also, in Sachen Mystery war das eben halt auch schon ganz groß dabei. Sie haben eindeutig ein Händchen dafür, ein sehr interessantes Mysterium zu gestalten, dessen Lösung einen nicht nur in viele verschiedene falsche und richtige Fährten führt, sondern auch sehr unkonventionell sind und viel Kreativität involvieren. Als solches bin ich hier gerade... Wer ist der derzeitige Hauptverdächtige? The deceased's name is Cowell, Linny's assistant. He would have been able to tamper with the equipment. Welches Hilfsmittel hätte der Täter zur Verfügung, um den Zeitpunkt des Auflösens zu kontrollieren? Das wäre... The water from the primordial sea should already have been prepped before Halsey entered the magic box. Das war... Oh, wie hieß es noch? Nicht Honkai Star Rail, sondern... Oh, ich vergesse, wie das heißt. Ich weiß, welches du meinst, ja. Ja, die Gacha, das Ding. Ich wünschte auch Genshin hätte das nicht, ehrlich gesagt. Wenn Genshin so als Standalone wäre, aber auf die Weise wäre es halt ein Free-to-Play-Game. Oder man hätte es erst in vielen Jahren bekommen, um
all das hier zu designen. Ich weiß ja, aber es wäre ohne das ganze Gacha-Ding halt viel besser. Mit welchen Hilfsmitteln hat der Täter Halsey aufgelöst? Oh, Moment. Das war ja das. The water from the primordial seed. So, jetzt kann ich das nochmal wählen. Mit welchen Hilfsmitteln hätte der Täter, welches hatte er zur Verfügung, um den Zeitpunkt der Auflösung zu kontrollieren? Das Seil? Es war doch Honkai Star Rail? Stimmt, das andere war Zenless Zone Zero, was sie hatten. Ja doch, es war Honkai Star Rail. Stimmt. Now it seems like the hook rope was not meant for another magic trick, but was instead some form of triggering mechanism. So, mit welchen Hilfsmitteln hat der Täter den Mechanismus, mit dem das Verbrechen begangen wurde, versteckt? Mit dem Seil? The rope that strung the water tank up was lit by the fireworks and cut. As such, the focus here is on the water and not the tank. Nur das letzte. Lynette was in the magic box on stage the entire time. Did she have something to do with this? I remember there was something else within the inner layer of that box. Die Ballons. Ich mache auch die ganze... It's Ace Detective Paimon's time to shine again! Ace Attorney, not Detective. Ich mache auch die Musik, die sie hier verwenden. In the original plan, Cowell would tamper with the water tank rope and the number selector securing his target. When the magic box containing Halsey was lowered, the metal hook would retract gradually and pierce the balloon at the top of the box. When the balloon attached to the box popped, the water from the primordial seed inside it would pour down and dissolve Halsey. Afterward, Cowell would enter the tunnel and break the flower vase to conceal the water inside the tunnel, with the remaining evidence being covered up by the water tank on stage. But he encountered something unexpected in the tunnel, and wound up being fatally hit by the same water tank he meant to use to cover his tracks. Huh. That does make sense. That actually links together a lot of the more confusing pieces of evidence. Oh dear, what do I do? Even I think they sound convincing now. Have I falsely accused an innocent person? What a humiliation. Now, it seems like the only point of contention remaining is the exact circumstances that led to Cal's death. His notes mentioned he had an accomplice who could be related to the situation. On that note, the guards have just contacted me indicating that they uncovered new evidence. Okay. I shall now invite him on stage to share it with us. Esmond? Nee. Thank you, Your Honor. We were just inspecting the luggage of the other people involved in this case. And we found an identical sample of the water from the primordial sea among Linny's personal effects. What? That can't be. Oh, I see. Well, how wonderfully comedic to have your own counterattack only to come back and wound you. Does this not clear all doubt? My dear citizens, my loyal audience, allow me to present my reasoning and bring this performance to a swift close. Runde 2. Linny did not need to take part in the dissolution of the young woman at all. Indeed, he did leave the scene via the vent. Having made modifications to the props beforehand, his
His accomplice Cowell then caused Halsey to vanish using the water from the primordial sea. But upon his return, in cruel avarice, Linny desired sole credit and prepared to do away with his partner in crime. Aha. Ultimately, he knocked Cowell out, and the tool meant to cover the crime up also became a murder weapon. Now, as much as I regret having come to such a viciously straightforward conclusion, it does seem that the famed Fatui is quite the cold-blooded and ruthless organization. Da hat sie leider recht. Am I right, Mr. Linny? We've used up all the evidence we collected. There's no way for us to make a rebuttal here. Is this the end of the road? Oh no! Paimon can't think of anything either. It doesn't look like there's any way around this. Seems using the water as new evidence was too good a move. Why did this have to happen now? I think we've all seen enough now, and we have ample witnesses to my flawless reasoning. I believe this is indeed the finale. Now then, my good, noble Chief Justice, should we not, in your view, move... Excuse me, everyone, but I must interject. Miss, I must ask you not to shout and to respect the ongoing legal proceedings. Auch kein Rehspeck, Veganer. Oh, come on. Don't be hasty. I have a good reason for interrupting, you know. Now, would anyone here like to take a little break from all this debate and see a little magic? I'll show you an amazing trick. One that can bring a young woman who has disappeared back in the flesh, right before your very eyes. Please, do the honors, Mr. Linny, if you would be so kind. What in the world is she saying? Huh. No offense, miss, but miracles like that are beyond my scope as a magician. Come on now, don't be silly. Magic is all about misdirection, isn't it? It often conceals the truth while presenting a fascinating illusion. But once everyone believes the illusion, can't magic reveal the truth to them once again? Oh. And Auch nur eine wouldn't such a Ablenkung. trick be the most marvelous finale to today's performance? Auch nur eine Ablenkung. Die beiden unten sind am Worken. Come on, Linny and Lynette. Give it another go. Don't worry. Spina di Rasula has made the necessary arrangements on your behalf. But, as the magic makers and stars of the show, I think I should leave the final performance to you. I understand. Eigentlich Snap. And voila. Sorry for the interruption. Wait, isn't that Halsey? So the whole thing about people dissolving wasn't true after all? Haben sie die Zaubershow nie beendet? To be clear, I'm only here because this person told me that if I testified, the merit of doing so would lessen my sentence. I was hiding outside this room listening to the proceedings because I was afraid that I would be the one put on trial. I was just feeling happy that no one had noticed me, and then before I knew it, she caught me. Also doch mein erster Gedanke. That'll teach you to underestimate us three. Where should I begin? I'm sorry. I'm the one who killed Cowell. I admit it. What? Why? Firstly, my name isn't Halsey. It's Lillian, and I'm originally from Mondstadt. I heard that Linny's show was gonna be a real thriller, but I missed the chance to buy a ticket, so I stole one. Okay, sie kann also auch schon nicht aufgelöst werden. That's how I make a living. I steal stuff here and there. And I'd never been caught before. Sie ist die Taschendiebin vom Anfang. But
But I was noticed at the harbor a few days ago, and I barely got away. Lenny was the one who caught me in the act. Oh. Hey, no wonder you look familiar. So you were the thief. Liddy even mentioned that you were pretty skilled. Well, and I thought that would have been the end of it, but then the number selector chose me. He even mentioned the Fortress of Meripede. That's a prison, isn't it? So you can imagine how shocked I was. I thought he was onto me for sure. So I played along with the show while looking for an opening to flee. But then I got water poured on me for no reason, and then someone jumped into the tunnel to nab me. I wasn't going to take that lying down, so I knocked him out and stuffed him into the box. Respekt dafür erstmal. There was nowhere to run from there, though, so I had to change my clothes and hide in a box containing performance costumes. I slipped out after the first guard arrived at the scene and continued hiding inside the opera house. Can a person even hide in there? Wenn diese Person ein Händchen fürs Verstecken hat, ja. But I swear, I didn't know that the water tank would fall down. Really, I swear it. Had I known that, I wouldn't have put him in the magic box. I may be a thief, but I'm no killer. Well, that makes everything pretty clear now, doesn't it? Hören wir mal weiter. This time, we need to tell the entire story from Lillian's perspective. Schlechte Wachmänner, dass sie in der Box nicht bemerkt haben. Scheinbar ja. Also, Neben betrat den Tunnel, als der Countdown begann. Danach verließ er den Tunnel durch die Lüftungsöffnung und war nicht an der Auflösung des jungen Mädchens beteiligt. Welche nie geschah. Da es zwar versucht wurde, aber sie ja als Monsterterin nicht aufgelöst werden kann. Der Nummernwähler der Maschine. Seems this won't produce a particularly effective rebuttal. Das ist halt eine Metal Gear Solid Box. Die sind super sneaky. Ja, das stimmt wohl. So, was wollen wir denn hier? Ihre verwechselte Kleidung, ja, der wahre Tatbestand. Ich habe irgendwas gesucht von wegen, sie ist Monsterterin, kann nicht aufgelöst werden, aber so. Nicht? Wait, das sind alle 5, die ich habe. Der Haken, na gut, der hat die Ballons ausgelöst. Der Haken hat die Ballons ausgelöst und das würde vielleicht auch nicht. Das dumpfe Geräusch! The strange sound wasn't from a fight. It was Lillian's attempt to break out when she was frightened. Das habe ich so gar nicht mitbekommen. Danny und Cowell hatten Streit. Das ist demnach ja, sie gewesen. Was haben wir denn hier noch? Danny schlug Cowell bewusstlos. Was tat Halsey nach dem Kampf? Das Kleid. Lillian was afraid that she would be recognized if she left, so she changed clothes and hid, biding her time. Ups, da war noch was. Sorry. Sie ist ja nicht Linny. Also die Vase. The flower vase was not broken to cover anything up, but was smashed during the struggle between Lillian and Cowell. And it's Ace Detective Paimon time! Having been selected out of the blue, Lillian panicked. Her panic only intensified after she entered the tunnel and had water poured on her head. So she kicked the door open, producing the thud we all heard. Hearing the commotion, Cowell leapt into the tunnel, only to discover that Lillian had not dissolved.
He did not know that Lillian was not from Fontaine, but was a thief who made her way in by stealing a ticket. Damit hat sie ihr Leben gerettet. Wenn man es so betrachtet. Mistakenly believing that the water from the primordial sea needed time to take effect, he tried to force Lillian back into the box. Da fragt man sich, wen wollte er eigentlich umbringen? Ein junges Mädchen ja scheinbar. The two broke the flower vase during the struggle, but Lillian came out on top, knocking Cowell out and putting him in the box. With no way of escaping, she changed her clothes and hid in the costume trunk until the performance ended. She knew that she would have to go through guard inspection if she tried to leave afterward. So, she has been trapped in the Opera House these last 2 days. She had already become desperately hungry by the time we were chatting over macarons. So, she swiped 2 of them right under our noses. Ja. Talk about a sneaky thief. Da hatte ich sie ja tatsächlich auch im Verdacht, aber ich habe es nicht ausgesprochen, weil wie hat sie niemand bemerkt? Und die Frage steht weiterhin, wie hat sie niemand bemerkt? Geschickte Diebin oder nicht? Die beiden Anzugträger waren gerade dem Ofen zugeneigt. Aber ich weiß nicht, ob sie das auch waren, während die Macarons weg waren, weil das erste Mal, als wir sie gesehen hatten, nachdem sie präsentiert wurden, waren sie bereits weg. Das habe ich ja schon aufgeklärt. Paimon war auf dem Teller und alle anderen waren bereits weg, die weg waren. At this point, all the events that happened in the tunnel have now come to light. Ah, so that's the whole story. Niemand weiß, was für Macarons. Bravo! Now then, Lady Farina, do you wish to speak against the defense's statements? Please answer the question, Lady Farina. Also, if I may add, the trial has not yet ended. As such, I request that the prosecution not leave the room before the proceedings have concluded. What? Are you reading my mind now? No. I have no further arguments. I admit defeat. But really, could you at least have left me with some dignity? Wow, look at that! She's like a deflated balloon now. If there are no objections, then as the Chief Justice of Fontaine, I shall once again repeat the full sequence of events. The actual perpetrator of the serial disappearances, Cowell, selected his next victim from the audience reservation list. With some modifications to the selector, he could ensure that the pre-selected young woman would be chosen. To cover up any evidence while committing the deed, Cowell thought of allowing the water tank to fall, which would conceal the water left behind after the young woman was dissolved. He also tampered with the rope suspending the water tank, using the fireworks at the end of the performance to cause the tank to drop and hide the watermarks. Hier habe ich eine Frage. Das Teil teilt sich in 4 weitere auf. Mit 4 Enden, die nicht durch Schlaufen gehen. Das Teil sah so nicht aus, aber okay. Ich glaube, das hat keine Bewandtnis hier. He poured the water from the primordial sea into a balloon during the preparation of the magic box and stuck it to the box's lid. Finally, he passed the prepared hook on a rope through the gap in the magic box's door when bringing the young woman to said box. When the magic trick officially began, the box containing the woman was lowered into the tunnel, tightening the hook rope and bursting the balloon containing the water. If all had gone to plan, the young woman would be dissolved at this time. However, Lillian was not from Fontaine, and thus fled the box with a loud noise. Realizing that there was trouble, Cowell entered the tunnel and met Lillian. Thinking that the waters had not yet taken effect, he decided to proceed. However, his opponent was more capable than he thought, and he was overcome, knocked unconscious, and placed into the magic box, and thus became his own final victim. Lillian, according to her own statements, then changed clothes and hid until the performance ended, before hiding in other parts of the opera house. As for Linny,
He was in the underground structures within the Opera House, and was thus ignorant of these happenings. From this reconstruction of events, we can conclude that Linny, the accused, is in fact innocent. While there is much in Linny and Lillian's conduct that should still be investigated separately, this case, at least, can be handed over to the Oratrice to make the final decision. As such, Linny and Lynette are officially declared not guilty. Great work, partners. Thank you all. Thank you so much. Und die Brille ist weg. Lass uns doch nicht feiern. Es gibt immer noch die Frage zu klären, wen wollte er eigentlich umbringen? Next, I think we deserve an explanation, Guard Vaughn. How did you find the water from the primordial sea in Linny's baggage? Aha. Right! Your discovery caused me to make a serious mistake, you know. Or was that not a discovery, but false evidence that you dared to bring before this court? I suspect that the accomplice mentioned in Cowell's notes was not Linny, but you, yes? I'm sure you know what you must do to lessen your sentence. Speak quickly! Unless you want to earn yourself a one-way ticket to Coupon Town. I was just following orders. We were supposed to place blame for the serial disappearances onto Linny, and thus cause suspicion to fall on the Fatui. The higher-ups said this was the best opportunity to do so. And now that your plan has fallen through, and the secrets of the water have been revealed, you have become a liability to said higher-ups, yes? Therefore, you would be wise to tell everything you know, and seek the protection of the guards. Yes, I'll tell you everything I know. Our boss discovered that the water can cause people to dissolve. It can also be made into a potion, which when extremely diluted, can cause people to experience unforgettable exhilaration. We've been in this business for a while now, and have made decent more off it. The disappearances were also the boss's idea. I mean, this is the boss we're talking about. Okay. Er war die ganze Zeit nicht echt. And now he can no longer talk. Such ruthlessness. I shouldn't have expected any less of them. An outrageous act. All present, please submit to inspection immediately. Zeit für den neuen Fall. Wir kommen hier nie wieder raus. Am Tatort wird nichts aus Flüssigkeit gefunden. So, we're just going back now? Das Problem ist vorübergehend gelöst. Okay. Let's go! Na, scheinbar ja nicht. Die Frage ist, wie konnte er sich per Fernsteuerung auflösen? That's true, but... Das Problem wurde gelöst. Also man merkt, die Leute aus Fontaine sind nicht gerade Nesquik-Kakao. Die lösen sich auf. Traveler, Paimon, please wait. Linny... I know you may not want to speak to me right now. Maybe you don't even want to look at me. But still, let me thank you again for defending me to the end. Even after you learned that I'm a member of the Fatui. Ich wollte einfach nicht, dass jemand fälschlicherweise beschuldigt wird. Naja, der Gefallen, den man schuld... Die Situation war da, dass Forsalau sie drankriegen wollte, aber das Ganze von ihm war ein Stage-Up-Act. Und wir wissen immer noch nicht, ob er nicht vielleicht beauftragt wurde, das zu tun. I guess. But regardless, I'd like the opportunity to set things straight. I didn't approach you with any ulterior motives or ill intent. I've spoken to you as myself, just plain Linny this entire time. As for why I'm a Fatus,
it's because the goals of the House of the Hearth align with those of an orphan like me. That's all. That was how Father, who you might know as the Knave, approached recruiting us back then too. Toller Vater. The knave? The one who controls the House of the Hearth? She's your father? That's right. And since we're here, I was wondering, would you mind hearing a story? It's about my past. Back when our parents first died, Lynette and I were left wandering the streets. To survive, I took to surreptitiously observing an older street performer who did magic. It took me several days to figure out how he pulled off his amazing tricks. I took my sister through several streets until we found a crowded corner, and we began to perform magic tricks there. To my surprise, we proved to be pretty popular, and we could at least stop worrying about where our next meal would come from for a time. But I didn't want my sister to remain a street rat together with me forever. Before long, an aristocrat came to me and claimed that he wished to take us in after watching my performances. So you went from orphans to nobility just like that? That was how we felt at first too. As if fate was on our side and we could say goodbye to those painful days. But I gradually discovered that while we were called foster children, he was really after my talent for magic tricks. He would constantly take me to all sorts of banquets to garner attention, which he would then use to expand his social circles. That doesn't seem too bad either. Better than roaming the streets at any rate. It took a while for me to realize just how dark his heart really was. After one particular performance at a banquet, I discovered that Lynette was not on the same return vehicle as me. I waited a long time after we returned home, but she did not come back. I went to that noble's bedroom and asked him about her whereabouts. The answer he gave me was, she caught the eye of the most eminent person at the banquet, so I sent her over as a gift. I mean, you'll be able to perform your magic regardless of who your assistant is, yes? Oh no. So he was gonna... But wouldn't Fontaine's laws deal with such people? As far as outsiders are concerned, this is a relationship akin to adoption or foster care, and they have their ways of escaping the eye of the law. Und danach? I managed to ferret out the location of the mansion of that so-called eminent person and hurried through the night. But by the time I leaped over the walls, avoided the guards, and made my way in, all I saw was the moonlit ground covered in blood, and the knave standing there in the darkness. So, she'd already taken care of that guy. That's right. She had rescued my sister before she could come to any harm, and had even discovered several girls hidden in a basement, all of them orphans. Oh je. Ich glaube, durch Erzählungen von Tartaglia und Scaramouche könnten sie wissen, dass Alecino eine Frau ist. Aber ich bin mir nicht sicher, ob sie das wirklich wissen. Ich bin der Meinung, Tartaglia hat sie als sie erwähnt. Von wegen, dass man sich richtig vor ihr fürchten soll. Vielleicht verwechsel ich das auch gerade. Ich bin der Meinung, er hat uns richtig vor ihr gewarnt. Also nicht als die Meiste, das ist die andere da, deren Namen mir absolut nie einfällt. Die Frau, die am Sarg gesungen hat. Aber Alecino, da war er auch sehr, sehr, sehr abgeneigt. Father, I mean, the knave, might have seen something in me, and so she made me an offer. The House of the Hearth welcomes you, for your interests align with ours. Here, none will ever betray you. Indeed, betrayal shall never be permitted here. I was hesitant to trust her. I mean, I had just been betrayed by nobles. But she was also quick to destroy the noble who had taken us in at first, giving us back our freedom. Oh, so that's how the two of you joined the House of the Hearth. Das gehört der Vergangenheit an. Jetzt will Alecino das göttliche Herz erobern, ja? She has her own plans.
She has gained permission from the Tsaritsa to first use the Gnosis' power when she obtains it. She plans to use it to find a way to break the prophecy and save Fontaine. So, she believes in that prophecy too? That's right. The whole House of the Hearth is currently working to combat that crisis. Today's case has also proven that people from Fontaine can indeed dissolve into some sort of water, thus further supporting the prophecy. All of us house members here, Lady Arlecchino herself included, are from Fontaine. We won't give up on defending our homeland. To us orphans, the only connection we have left to this world, apart from our family, is our homeland. So, from small deeds like distributing magic pockets to huge schemes like stealing a Gnosis, everything is aimed at dealing with that prophecy. Ich glaube, das Angebot muss ich in der Tat annehmen, Nicole. Es tut mir leid, es ist nicht nur eine Option zum Gespräch, sondern auch etwas, was ich euch sagen muss. Es wird Zeit für eine Pause. Damit ich das Klo noch nutzen kann, denn ich würde tatsächlich, hätten wir jetzt aus dem Gespräch, hätten wir das verlassen, würde ich tatsächlich die Pause machen. Aber ich weiß nicht, wie lange das noch dauern wird und ich will Nicole jetzt nicht warten lassen. Dementsprechend, wir machen sie jetzt und sehen uns gleich. Und dann geht's weiter. Bis gleich.
So, da sind wir wieder. Entschuldigt, es war ein klein wenig ausführlicheres Meeting, weil wir Termine abgleichen mussten. Denn ich werde meine nächste Freizeit diese Woche auf jeden Fall streamen, weil ich ja ein bisschen ausgesetzt hatte. Es wird trotzdem wahrscheinlich nur Sonntag sein. Und wir haben noch so geguckt, wann kann man noch mal eine Runde Baldur's Gate Sucht befriedigen? Irgendwo wollen wir es dazwischen schieben, weil sonst können wir erst Montag wieder. Wir haben aber kein Ergebnis. Es ist erfolglos geblieben, was das angeht. Aber schau mal. So. Tut mir leid. Das gilt auch für die lange Pause. So, jetzt sind wir wieder da. Also. Worauf war das? Tut mir leid überhaupt. So klein wie das Verteilen von Zaubertaschen, so groß wie der Diebstahl des göttlichen Herzens. Alles dreht sich um diese Prophezeiung. Aber ich kann dir immer noch nicht ganz verstanden. Tut mir leid. It's alright. I understand. The only thing I can do is relate all this to you. I just hope you can understand that even as a member of the house, I have never stopped making my own decisions, and that I believe what I'm doing is right. If you should need anything at all in the future, feel free to find me. I will do my best to help you, as plain Linny. Tschüss. Ich verstehe. Bye, Linny. Wir sind wirklich ein bisschen sehr angefressen, ne? Das war beides nicht sehr positiv. Kein Danke. Weil es ja nicht selbstverständlich. Aber ich glaube, ein bisschen mehr Vertrauensbasis wird da sein, wenn wir auf ihn zukommen. The wind rises. So, wie viele Stunden ist es her, dass wir diese Oper betreten haben? Nicht, dass ich es hier nicht mag, aber so ein bisschen Frischluft kriegen wir noch nicht. Hey there. What was with the disappearing act you pulled right as the trial ended? Were you looking for us, Navia? Well, this whole thing isn't exactly over, is it? I do feel that we're getting closer to solving the serial disappearances case, though. Don't you think so too? Ja, uns involviert das nicht länger. Tut mir leid, ich kannte die Person doch alle nicht. Huh? What's wrong, my dear partner? Ich habe diesen Fall nur untersucht, um Linny zu verteidigen. Besides, are you sure we're the ones who can crack a case that's been cold for decades now? And given that there's new evidence from the trial, there should be a trail of breadcrumbs for the Hydro Archon's people to follow now, right? Ah. I see. Well, I won't lie. I'm a little shocked to hear that from you. But I suppose you are just travelers who have only arrived in Fontaine after all. Sorry. I might have been too presumptuous. Don't say that, Navia. Ah, and we were having so much fun investigating with you, too. It was like having new waters flowing into a stagnant mire, causing new hope to spring forth, and the reflection in the murk to become clearer. Sorry about that. I'm a bit prone to nostalgia. Don't mind me. Wait, shall we have a farewell meal? You know, to commemorate our time as partners? Huh? Do we really need to get that formal? Well, guess you really did treat us as partners, huh? Wir können das aber nur machen, wenn uns niemand hier wieder das Essen klaut, sonst sind wir in einem weiteren Fall involviert. Well, I'd just like to have a proper ending to every important memory. That way there are no regrets later. Anyway, it would just be a meal, so it shouldn't take up too much of your time. Okay, auf geht's zum Abendessen. You don't have to twist Paimon's arm. If Boss Navia's treating, count Paimon in! Oh, wonderful. In that case, why don't we return to the Court of Fontaine and head to the Hotel de Boer? I believe we'll make it just in time for dinner. All right, then. Let's have our farewell meal. Das war der erste Akt.
Opfer des Lucinenbrunners? Ich habe doch gerade alle Errungenschaften aufgelöst. Ihr könnt mir doch nicht ein weiteres hier entgegenwerfen. Wie sieht es eigentlich hier aus? Fast. Nein. Mehr als nur fast. Schau mal. Was bringt die Zukunft? Hätte ich mir denken können bei dem Smugface. Das Ding ist, wir hatten ja gerade erst 4-sternig. Von daher. Aber es sind noch viele Tage, um das auszuschöpfen. Too slow. Mhm. Ah, ich sehe ihn. Hä, wie kommt man denn da am besten hin? Behold! Squall Fury! Das ist schon sehr hoch. Ja, vielleicht ist es, sieht es schlimmer aus, als es ist. Aber es ist nicht der einzige. Ich sehe den anderen da unten. Aber da oben auf dem Opernhaus vielleicht auch. Ich sehe auf jeden Fall die Truhe da. Oh Gott, das Ganze erinnert mich daran so von wegen des Zettel zur Erkundung. Und für Erkundung will man am liebsten die World Quests haben. Aber das geht auch damit einher, dass ich die World Quest von Somero noch nicht abgeschlossen habe. Also ja, es dauert noch eine ganze Weile, bis ich hier verlässlich alles erkunden kann. Wir werden ganz hoch müssen. Ganz hoch. Ja, kann schon sein, dass da oben auch was ist. Das unter der Brücke wäre definitiv dann unsere letzte Anlaufstelle. Der Berg da hinten wäre der höchste Punkt von Fontaine. So wie es jetzt aussieht. Vorausgesetzt, der ist richtig gemodelt. Aber das könnte schon sein. Na toll. So kommt man nicht da hoch. Die Musik hat ja Bock. So, okay. Die Truhe. Und dann der Oculus. Take it and have fun. It's not like this is Fontaine. Hier kann man doch auch untertauchen. Hoho. Schön, dass es hier vermoost ist. Oder veralgt. Ich war nie gut in Algebra.
Hm. Ach was. Jetzt kann ich Sachen unter Wasser kaputt machen. I see. Wofür bloß? Mysteriös. Also, es war wirklich einfach. Zerstöre alle Pötte. Ja, nice. Dann haben wir es wohl doch herausgefunden. Okay. Also, ich wollte zurücklaufen. Allerdings so im Sinne von, nicht dort unten gefangen sein. Und ordentlich teleportieren natürlich. Jetzt wäre es hier kein Laufen. Einfach mal gucken, was wir hier direkt auf dem Weg finden. Hauptsächlich in der Hoffnung, dass ich noch ein paar von diesen Regenbogenrosen finde. Oder wie die Dinger hießen. Vielleicht doch sowas oder ein Tierchen. Okay, I see it. Fortlaufendes Element Hydro. Jetzt ist die Sache, ist der Hydro-Traveler der Einzige, der was hiermit machen kann? Vielleicht. Ich meine, bis auf Weiteres gibt es keinen Hydro-Charakter, der derartig, also ich weiß es nicht mehr über den Traveler, fortlaufend Wasser in sowas speisen kann. Ha. Ich weiß nicht wirklich, was der Hydro-Traveler kann. Von daher ist alles okay. Ich weiß nur, eine Villette könnte sowas. Aber das kann nicht die Lösung sein. Von daher denke ich, der Hydro-Traveler kann, was auch immer da erfordert wird. Wir belassen es dabei erstmal bis auf das Weitere. So, das war sie. Would you be more shocked if nothing happened? I don't know. Geben wir ein paar Materialien. Ich habe das ganze Jahr gesammelt. Ich meine nicht nur die Ascension-Materialien, ich meine alles. Wirklich. Ich habe alles mitgenommen, aber nichts ausgegeben. Nicht zuletzt, weil ich weniger Zeit in dieses Spiel investiert habe als in Final Fantasy 14 zum Beispiel.
Demnach sind wir also mit Moore und sowas hier stacked. Und können einfach alles ersenden, was wir wollen. Es fehlen halt nur die Materialien, die man jetzt so nach und nach sammeln muss. Was mich darauf bringt, dass da ein weiteres langsam verfügbar ist. Da ich wieder 40 Resin-Dinger habe. Schön, schön, schön. Ich habe auf jeden Fall gefunden, was ich wollte. Sie hat keinen wirklichen Bild. Falls diese Frage jemals aufkommt. Lennart ist wirklich nur wegen der Bewegung dabei. Aber hey, hier braucht man auch nichts. Ist hier nur normales Erkundungsstuff. Okay, wenn die nicht spielen wollen, dann spiele ich auch nicht mit. Ich habe das Gefühl, die Blumen werden größer, wenn ich durch sie durchlaufe. Scheint nicht zu stimmen. Hi. Ah, das ist diese lammlige Fähigkeit, glaube ich, die da zum Tragen kommt. Let the magic begin! Oh, da ist noch einer. Ich weiß ja noch nicht, was man mit den Dingern macht. Ich habe die Erklärung dazu. Aber ich hatte sie mir bis jetzt nicht durchgelesen und denke mir auch so, das mache ich dann später, wenn ich wirklich mich dazu entschließe. Jetzt wird erkundet. Das ist noch nicht der Fall. Ich würde vorher wirklich erstmal die World Quests hinter uns bringen. So einen Legendenschlüssel haben wir nicht. Und wir sind sehr nah am Rand des Gebiets. Wird doch schon dunkler. Take it easy. Ach, sowas. Die Dinge aus dem Limited Time. Ferienresort. Die Tröpfchen. Die gibt's hier auch. Das Gegner. My apologies. Sakura swirl. The wind rises. Know your place. Die hatten so viel aus. Surprise! Whirling snow. Yeah! Das bringt mich aber auf eine Sache. Was braucht sie eigentlich zum Aufleveln? Haben wir das vielleicht schon? Also natürlich hier anderen Boss bekämpfen. Aber ansonsten sind es die Räder von unten. Schwierig, schwierig. In Fontaine können wir eigentlich gar nicht mehr ertrinken mit Ayaka. Unterwasserkampf wird immer noch sehr gewöhnungsbedürftig sein. Es gibt bestimmt eine bessere Methode, die ich nicht blicke.
Macht doch keinen Schadensunterschied, ob ich jetzt lang gedrückt halte oder nicht. Mir ist auch ein ziemlicher Unterschied in den Sphären aufgefallen hier in Fontaine. Und zwar ist das folgendermaßen. Wenn ich hier jetzt darauf gehe, das sind die Character Ascension Materialien, nein, die Waffen Ascension Materialien hier. Ich habe nur eine Art. Keine 3, die sich tagesmäßig abwechseln, sondern eine Art. Aber ich glaube, hier ist der Tageswechsel. Ja, okay. Okay. Das wurde mir noch nicht so angezeigt. Alles okay. Also nö, existiert nicht. Ich dachte, vielleicht haben sie nur vielleicht mal auf Leute gehört und ein Material da, das jeden Tag verfügbar ist. Und alle Waffen und Charaktere brauchen nur ein Material. Aber nee, schade. Das wäre nämlich so rum besser. Jetzt weiß ich, warum mich das hier erinnert. Spezifisch diese zerstörten Säulen hier. Kenne ich doch aus Storm Terror's Lair. Welches gar nicht so weit von hier entfernt ist. Ich glaube, die Bauart ist gleich. Ha! Na, ob das schnell genug ist? Es ist schnell genug. Nein! Warte! Nein! Die Truhe! Also wirklich! Was soll denn das jetzt? Verarsche! Today is a lucky day. So, dann sind wir schon da. So gut wie. Bisschen Elevation ist es noch. Sobald wir unten angekommen sind. Wahrscheinlich sind wir eine Ebene zu tief. Ja, der Marker ist höher. Ich habe bestimmt einen überzeugenderen Weg. Mal, dass man in die Fenster reingucken kann. Ungewöhnlich. So, okay. Ah, dieses Hotel. Nice. I came here several times with my father when I was little, but stopped eating here as often after growing up. I hope the food here will be to your taste. Oh, don't worry. We haven't eaten at a hotel like this
been a while. Paimon's getting excited already. In that case, I'll go order for us first. Please wait here a moment. Ooh, everything looks so good. People in Fontaine sure know how to enjoy life. Why, of course. Go ahead, try whatever you like. If the food's good, I'll make a group reservation for the rest of Spina di Rosula next time. And if it's not? Well, then I'll still bring everyone. Albeit with only one dish per table. You, sure have your own way of doing things. Oh, we called this a farewell meal, but we could also treat it like a victory feast, right? We did just win that case after all. Auf gute Zusammenarbeit. Oh, true. Very true. In that case, boss, we'll have another 2 dishes. Huh? Paimon didn't mean that you had to order even more food. Speaking of cases, do you think that the mastermind behind the serial disappearances will get caught soon now that this has all happened? Well, we've certainly taken a big step forward, but I feel that's about it. We know that there's an organization that means to dissolve these young women, but we still don't know what they are really after. If it hadn't happened right in front of us, Paimon wouldn't have ever believed that a person could be dissolved like that. Right? Yet it was because this was such a preposterous notion that the investigation could never really move forward before. Ugh. If only that guy could have finished speaking! We were so close to hearing who was behind it. In such investigations, even the smallest step can seem like a yawning chasm if the trail of clues is cut off. To be honest, I don't have high hopes for any follow-up that the authorities might conduct. It's not that I don't have faith in their ability, it's just that a different perspective is required in some matters. It's easy to guard against and deceive a single narrow perspective. A shift in thinking is required at such times in order to produce a breakthrough, which is exactly why the Spina di Rosula exists. Those highfalutin folk are not all-knowing. That's why we exist, to seep into the cracks where filth falls through, where their watch fails them. That's the kind of problems we solve. Seems Paimon thought things were simpler than they actually are. It's all right. Wie ungewöhnlich. Well, this was supposed to be a farewell meal, so I doubt you have further interest in this business, right? Let's talk about something else. Like, what are your future plans? Oh, das ging schnell. Ich bin gerade angekommen. Du hast ein paar Sätze verpasst. Oder habe ich so lange gebraucht, hierher zu gehen? Ich habe mich entschieden, hierher zu gehen und ein paar Sachen eingesammelt und das ist literally das nächste, was kam. Wir sind jetzt einfach hier. Und haben einen... Ah ja, okay. Stimmt, da war ja noch das Ding davor. Ja, deswegen ging es so. Wir haben mit dem anderen Fall nichts zu tun. Halten uns da raus und sind jetzt quasi so in Abschiedsstimmung, weil unsere Sachen erledigt sind. Und mit Linny und Lynette haben wir auch erstmal abgeschlossen. Wir sind so von wegen Peace out. Ehrlich gesagt habe ich keine Lust mehr hier zu sein. So nach der... Du weißt, unsere Dusche erlaubt nicht viel Zeit. Ja, ich weiß. Aber man denkt so, wenn der kleine Duschkopf benutzt wird, geht das vielleicht. Das ist aber auch echt... Also, apropos Wasser. Wir wollten den Hydro-Arkon um Hilfe, um Rat bitten, so. That's true. We didn't have a chance to speak to her after the trial ended. It didn't really seem like the right time or place to do it anyway. I see. So, your primary objective, which has been foiled so far, was to have a chat with the Hydro Archon. I've heard that there's a long line of people waiting to meet Lady Farina. I suspect you'll be waiting for quite a while, considering that you missed your chance today. Yeah, we've heard that she's super popular here in Fontaine, and that it'll be tough getting any of her time. Aber sie ist sehr an uns interessiert. Das könnte unser Vorteil sein.
Well, would you consider some more, unique ways? Perhaps even methods of, let's say, questionable legality? Guess that's Spina di Rosula's boss for you. Chock full of sketchy ideas. Well, what did you have in mind? Well, one way would be to infiltrate a performance troupe at the Opera House, only to abandon your act at the play's climax and ask to speak to her after the performance. I'm sure Lady Farina would be eager to see the ending, and would agree in order to finish watching the play. Don't you think? Oder es könnte ihr derart nicht gefallen, dass sie uns verhaften lässt, was entweder eine größere Show ist oder dafür sorgt, dass sie das Stück weiterhin genießen kann. Sie hat immer noch keine Pflicht, uns zu antworten bei dem Plan. Could you suggest something a little more practical? This plan seems pretty hard to pull off. We'd have to go learn how to act, and acting's really hard. All right, here's another. Find a way to conceal yourselves under her bed. Then wake her up in the dead of night and demand answers. Don't let her go back to sleep until she answers all your questions. I can personally testify that this one works. When I'm sleepy, I'll do anything as long as I can finally get some sleep. Achso, ich dachte, sie hat schon mal versucht, jemanden unter ihr Bett zu schleusen. Also, okay. That might work, but that's not really the problem. The problem is we don't want to get ourselves arrested. Ah, valid point. I overlooked that part. I was just thinking about leveraging a person's desire for sleep. Nun, bisschen kurzsichtig bist du jetzt. Wahrscheinlich kann sie sich nur richtig konzentrieren und so Longtime-Plans machen, wenn es um so einen Fall geht. All right, no more joking around. Perhaps you could... Oh, I don't know. Cut the line when she's on a break. You did defeat her in court, clearing citizens of hers from false accusations. False accusations she had nearly upheld personally. I imagine that she feels quite ashamed about the whole thing. You mean that if we catch her while she's on a break, she might be too embarrassed to refuse? Oh, that does make some sense. Ja, ist sie auf jeden Fall. Durch die inneren Monologe wissen wir das. Aber nur wir, nicht unser Traveler. Es wäre ein Versuch wert. Why don't we give it a try after this meal? You know, strike while the iron is hot and all. Huh? Paimon, did you drink my Fanta? Nicht schon wieder. Alter, ich habe eben noch gejoked. Jetzt wird hier schon wieder Essen geklaut, beziehungsweise Getränk. Was this your drink? Die Diebin ist noch bei uns. Sorry about that. Paimon wasn't really paying attention and the cup was right next to Paimon. Would you like to order another? Oh, diesmal war sie's. No, it's fine. We're just about done here. Alright. Honestly, Paimon wouldn't recommend Fanta anyway. It tastes kind of salty and icky. Ja. Is that so? Huh. Well, in that case, we'll have to blacklist the Fanta here then. Paimon, du Monster! If we're all finished eating, then I'll go pay. Yeah, we're stuffed. Thanks for the treat, Navia. Oh, so full. Paimon can barely float anymore. Dann lande lieber und geh zu Fuß. Habe ich sie noch nie tun sehen. Nah, that would be so... normal. You know, like you. Okay. As for expenses this month, we're left with... Hey, Navia! What are you doing over there? Oh, nothing. It was just a meal, you know? Nothing the Spina di Rosula can't cover. Ich nehme mal an, sie wird doch nicht mit all ihren Leuten hier essen gehen. Das Essen war schon recht teuer. Paimon, du Vielfraß! Let's get ready to try to meet the Hydro Archon again. Bye, Navia! Wie passen eigentlich 5 Schweine in diesen kleinen Körper? So this is goodbye, huh? Well, if you do encounter any other trouble in Fontaine, you're always welcome to contact the Spina di Rosula. I'll give your requests the highest priority.
Na, vielen Dank. In any case, I wish you smooth sailing. I'll see you again, partner. See ya! Also dann. Kapitalein. Pressure for Answers. Da kann ja nichts bei schief gehen. Aber immerhin machen wir das nicht direkt illegal. Also, das wäre was. Zurück in die Oper. Wir sind da schon so lange nicht mehr gewesen. Hey. Und ich habe die meiste Zeit, die wir nicht hier gewesen sind, auch nicht damit verbracht, von hier wegzukommen. Ja. There aren't many people around anymore. Looks like that boat we took to Araneas might have been the last one. Vache. Ich bin kein Kuhhirte. Looks like we're back here again. Huh? Traveler? Are you hearing voices again? Sie ist diesmal Clara. Bella. Das ist eine Kuh. Also, passt. That's kind of spooky. Are you sure we don't want to come back in the morning? Vache? Vache. Nein, Traveler. Hey, why are you still walking towards it? There might be something nasty in the water. Meine Wahrnehmung, sie vernebelt sich. Huh? Hang on. Paimon can kind of hear a voice. It's calling for Vache, right? Hey, traveler? Stop walking! Come on, wake up! Kann nicht, muss Klamotten waschen. Aha, eine Okanide. Was ist das für ein Ort? Vache, are you my dear Vache? Aber du musst noch mal über deine Namensgebung nachdenken. No, wait. You seem to be someone else. Do you know Vache? Do you know where my love is? Ich kenne keinen. Wait. Who am I? I'm very sorry. I fear I do not know. My memories feel like they have been washed away like a flood. Was steht? So many fragments dissolved amidst the tide, never to be recovered. Kannten die Frauen, die sich auflösen, vielleicht... How much have I lost? How many things that I once held dear while on land have I since forgotten? Du warst ein Mensch? Ja, vielleicht, wenn sie sich auflösen, werden sie zu sowas. Yes, that is what I was once. But now, I am but the consciousness of one who is lost, therefore. Du hast deine menschliche Gestalt verloren. Vielleicht so viel in Wasser aufgelöst? I do not know how I came to be like this either. I only vaguely remember being covered in light blue water, and then all grew dim. Eines der Mädchen, die ausgelöst wurden, ja. I also remember going to many places. I loved adventure, loved exploring places of peril. And no matter where I went, Vache would go with me. I knew how dearly he loved me. And I also loved him equally as much. Das Ding ist, wenn du nicht seine Mutter bist, nimm es zurück. Du hast nicht die schlechte Namensgebung, aber seine Mutter. Ich hoffe, du hast hier mal gehörig die Leviten gelesen. But now, we can no longer go back. The pain of such parting. I never knew how heavy it could be. Wir bieten echt an, ihn zu finden? Okay. Gut. Findest du interessant, nachdem sie sehr viele andere Sachen ausgeschlagen hat, dass sie dir da jetzt Ja sagt? No. Our reunion no longer has any meaning. There is no way for us to create any new memories. Ich könnte ihn auch in Wasser auflösen. Ihr seid ja alle Brausetabletten. The thought of me gives him no succor. So let it lie forgotten beneath the waters. If you meet Vache, tell him not to look for me. Tell him to move on. That is the only thing I still remember. Das wird nicht so einfach klappen. Perhaps that is so.
As I was submerged in the waters, losing consciousness, I saw Vacher above the surface. His eyes were filled with such sorrow, such longing. If only I could have comforted him, told him that I did not suffer. Indeed, I had felt a great warmth. Vacher war also Zeuge? Is that what you call it? Dissolving? If anything, I consider it a form of release. It was a state of neither fear nor frenzy, with only an endless peace, like the water's still surface. I could also liken it to being a thirsty person who drinks water for the first time, and only then sees how they have lived for so long in a world of endless want and anxiety. Und nach dem Verschwinden des Körpers existiert das Bewusstsein weiter. I think I hear your companion. It's time for you to go, I think. Naja, ich frage mich, wie viel Zeit in der Realität vergangen ist. Farewell, then. I am glad that you were able to sense my presence. Remember, if you see Vacher, tell him not to seek me out any longer. Vacher, deine Erinnerungen rein. Was? Was? Demoiselle, look out! Dear God, it's a whole army of Gardamex. Chlorand? Quick, now's our chance! Absolut, quickly. I should thank you for lending us your sword there, Chlorand. But before I do so, could you explain how you managed to show up here? Kann jemand erklären, warum wir angegriffen wurden? Also ich nehme an, die Dinger waren außer Kontrolle. Also haben wir zumindest diesmal kein Gesetz gebrochen. Ah? I followed you. It seemed to me that danger has followed you more closely as of late. I believe that following someone without their knowledge is actually called stalking, is it not? Mr. Callus's last wish was for me to ensure your safety, and I will not betray his trust. He would do the same, were he alive today. Ich muss mal sagen, ihre Knöpfe stehen unter einer gewissen Spannung. Das, wow. Do not speak of my father. Sorry, demoiselle. I was not strong enough. Thank you for your aid, Miss Clorand, but do keep an eye out for your manner of speech. I believe we all wish to avoid unnecessary emotional harm. Kannst du nicht emotional damage sagen, Mann? Sorry, I did not consider your feelings. Whatever. What else do you know? How did you come to the conclusion that I'd be in grave danger? I doubt I know much more than you. But I believe that the mastermind behind the serial disappearances is very powerful. Your performance tonight will almost certainly attract their attention. I'm sure they've known about me.
To be honest, I'm shocked it's taken them this long to act against me. And what about these Gardamex? I thought only those associated with the Maison Gardiennage could control them. None of these mecha have serial numbers. I was sure to check a moment ago. They are not the ones used by the authorities to enforce the law. I can only conclude that some powerful or wealthy party must have obtained them via illegal means, deploying them as a private force of sorts. What? Your point being that they're out of Spina di Rosula's league, then? Yes. Be careful, and do not act rashly. I will continue investigating no matter what. We will bring the truth to light. That's my father's true last wish. Regardless, thank you for your help today, Clarand. But if you get any ideas, tell me first. I don't much appreciate being followed. I do not think that they'll strike again anytime soon. So I shall stop following you. Good day, all. Right. I suppose that's the best news we've gotten today. Demoiselle, I believe that Miss Clarand was being sincere with you. If we tried, we could attempt to thaw relations a little. I know, I just... She's... Ja, was ist da gerade passiert? Oh, thank goodness! Paimon thought we were done for! Those Gardamex came out of nowhere while you were unconscious, and Nadia and her gang saved us! Oh, and there was that champion duelist named Clarand who came out to save us too! We got lucky there. Paimon probably couldn't have fought them off otherwise. Hast du dich immer schon zu den Kämpfern gezählt? Ja, echt, ey. Aber danke für die Rettung. Oh, come now. Forget all that polite talk. That wasn't really a farewell meal we had back there. Not for me, anyway. In truth, I hope that every meal we have together shall be a victory feast. As such, we're still partners. There's no need to thank me. Sagst du das auch noch, wenn alle Mahlzeiten gleich teuer sind? Wie die vorhin? It will take 50 years for me to match Demoiselle's magnanimity. If it were me, I would have joined the Spina di Rosula on account of her goodwill long ago. All right, you two. That's enough. Actually, Navia, how did you know that we were in danger? You sure did show up in the nick of time. Sie hat uns gestalkt? Ist sie etwa ein Heuchler? Well, to be honest, you're the one who tipped us off, Paimon. Huh? Really? Paimon contributed somehow? Ooh, Paimon's even more amazing than she thought! Du hast so geschrien, das konnte man gar nicht überhören. Meine Güte, das war erbärmlich. Yes, all thanks to you grabbing my drink by mistake. How did that help? After we parted ways, I was on the way back to one of our bases when I suddenly thought of what you said. That the Fanta tasted kind of salty and icky. Du meinst... Da stimmt etwas nicht? Fanta only comes in sweet flavors. So how could it have tasted salty? The color of the drink, if I recall, had also been a bit off. So the Fanta had been spiked with water from the primordial sea? Okay, das war ein Mordanschlag. Das bereits. Yes. So, if you hadn't drunk that cup for me... Spina di Rosula is preparing the grandest of awards for you as we speak for saving the boss. Really? Ein Glück, dass Paimon und ich nicht aus Fontaine stammen. Mhm. Sonst wären wir tot. I sent people to Hotel de Boer to investigate. But whoever did this left no trace at all. Alter, sie darf jetzt nur noch aus Flachmännern trinken, ganz ehrlich. That's when I figured out that you might be in danger and hurried here as quickly as I could. But why would they go after us too? All we did was defend Linny in court and help clear his name. Ugh, now we're caught up in this mess too, aren't we? Well, you did foil a plan that they were probably pretty proud of, and almost got their name in the process. Speaking of which, did anything strange happen when you drank the primordial seawater?
Well, it can't be a coincidence that the traveler fainted just now. She said that she heard that voice calling for Vache again. Oh, and this time Paimon heard it too, but it was real faint. Does this situation have to do with the primordial seawater then? Weil sie darin aufgelöst wurden und wir es getrunken haben. Dieselbe Substanz im Körper, gleich Wahrnehmungsstärkung. Dass der Traveler dafür affin war, auch ohne, ist nicht weiter verwunderlich. In Sumero hatten wir etwas Ähnliches mit diesen komischen Gerüchen. Also, ja. Die letzte Folge hat das Hören dieser Stimme etwas mit dem Empfinden des Hydroelements zu tun. Does that mean the primordial seawater raises someone's sensitivity to hydro when it's used on people who are not from Fontaine? That doesn't sound like too much of a bad thing, to be honest. Ich habe da eine neue Information. Hast du schon mal was von Okaniden gehört? New intel? While you were out cold? Well, let's hear it, shall we? Die Stimme im Brunnen gehörte zu einem der vermissten Mädchen. Dieser Rascher war wohl der Augenzeuge davon, wie das sich auflöste. Oh, that is important. Vache. That name doesn't ring a bell. I suppose he hasn't stepped forward as a witness in court lately. Since he saw that young woman dissolve, he was at least at the crime scene. But he never gave testimony or any information regarding people dissolving in the primordial seawater. Could he have been threatened? Oder schlimmer. Yes, thank you. This is very important information indeed. We will continue to investigate. Okay. Willst du mich nicht mit einbeziehen? Oh, you mean you'll help us investigate? Well, you did say that our farewell meal didn't really count. That means we're still partners, right? And besides, we're in this now whether we like it or not. You're not gonna let those people who targeted us get off the hook so easily, are you, Traveler? Sie werden sich wünschen, nie geboren worden zu sein. So sieht's aus. Demoiselle, do try not to look quite so pleased. You are the face of Spina di Rosula, after all. Genau, du musst immer grumpy gucken. Und ernst. Und langweilig. You talk too much. Well, in that case, let's head back to one of our bases, shall we? I'll arrange accommodations for you. We also have some plans to go over, and hopefully we can deepen our bonds as partners. But we'll take that one step at a time, I guess. Werden wir da Don't auch... worry, you two. With us around, our base is definitely secure. Werden wir da auch Rosenspinner? Lelek and... Warte mal, was? Lelek and Follows. Er kannte so viele Akzentpunkte. Le nom en folio. Oh Gott. Das ist eine Brathenne. Puh. Das ist Rough Creeker. Oder hast du jetzt den dritten Clear zufällig geschafft? Ich weiß gar nicht, ob ihr heute überhaupt gerannt werdet. Aber jetzt mal so eine Sache. Wir könnten doch immer jetzt noch mit dem Archon reden. Wir müssten doch... Wir sind ja schon hier. Wir müssten doch nicht sofort... Scheinbar doch. Nummer 3. Glückwunsch. Im Partyfinder mit diesem 267er-Typ. Wieso konnte ich mir die Zahl merken? Auf jeden Fall Glückwunsch. Damit bleiben nur noch 12. No. Du schaffst das einfach bis zum Ende der Woche. Am Ende bist du der mit den 300 Clears. It's right up ahead, but let's make sure we weren't followed first. Herzlichen Glückwunsch. I've been keeping watch, Demoiselle. I haven't spotted anyone suspicious thus far. Huh, very good. But let's not let our guard down for now. I shall find rooms for our respected guests. Thank you, Malus. Now, let's continue, Traveler.
Jetzt kommen wir also zu dem einen Waypoint. Ui. Uiuiuiui. 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 Geht das tief. Sag mal, bin ich unter Leyndell? Finde ich jetzt etwa die 2 Finger? Ah ne, diese 3 Finger waren das, ne? Wer hat die Kinder in die Kanalisation gehen lassen? Dass die sich bei dem Abstieg nicht verletzen, meine Güte. Ich glaube, wir haben jetzt offiziell die Unterschicht gefunden. Ich glaube, die können sich bei dem Abstieg nicht verletzen, wenn sie nie oben sind. Ich glaube, so läuft das. Mir war tatsächlich bis jetzt nicht bekannt, dass es sowas hier gibt. Die Musik klingt plötzlich so ominös. Wir haben eine Rechtsberaterin hier. Hey. Gibt's hier auch eine Linksberaterin? So, this is your base? It's not quite what Paimon imagined. Your accommodations have been arranged. Under the present circumstances, I can confidently say it's the best we have. Was für eine Enttäuschung. Well, our funds have been a little tight lately. After all, we don't allow illegal or unethical profiteering. In fact, our funds often come from citizenry who support us. Seems like it's tough times for everyone. But if you have the support of the people, that does sound like it's worth it. Weitere Geovision, knapp bei Kasse. Weißt du, der Archon deines Elements, mit dem solltest du dich mal kurz schließen. To be honest, our financial situation was a lot better back when my father was in charge a few years ago. I'm afraid I'm not quite his equal. Your father... He was the previous boss of Spina di Rosula, right? How did he... Demoiselle, if you'll allow me to explain. No. I'll explain it myself. I suppose I couldn't run from this topic forever. And as partners, this is something I hope they can understand. My father's name is Callus. Yes, the same one they call Callus the Unfaithful in the streets. 3 years ago, he was accused of murdering his own friend. But he chose a duel to defend his honor instead of standing trial. He died in the duelist's ring. Oh no. Zufällig gegen diejenige, die uns gerade gerettet hat? But I do not believe my father was a murderer. I'm sure he was set up. At the time, I believed that if he only stood trial and was duly investigated, something amiss would crop up and prove his innocence. But strangely, he not only requested the duel himself, but rumor has it that even after being seriously injured, to the point where he could be deemed as having lost the duel, he refused to surrender, determined to die in the arena. 3 years later, I still don't understand why he did that. How could he protect his honor if he's dead? If anything, he gave up his chance to defend himself. Im Sinne von Leben ja. Im Sinne von zu seiner Wahrheit, bei seiner Wahrheit bleiben und dafür zu sorgen, dass er Recht hat? Nein. Hätte er aufgegeben und das Leben gewählt, hätte er akzeptiert oder zugegeben, dass er es getan hätte nach dem Rechtssystem. Demnach, das ist wohl der Grund. Er ist unschuldig. Hast du irgendwelche Anhaltspunkte? The closest piece of info I have is that my father had been investigating the serial disappearances case at the time of his death. Ah, so that's why
why you're so determined to get to the bottom of that case. That's right. I've also tried to investigate the murder my father was implicated in. But I haven't found a single new clue in my countless reviews of the investigation records. However, I believe that if the murder case is related to those behind the disappearances, they must know something. I must know what really happened. Was my father coerced? Framed? Even if he really did kill his friend, I must get to the truth. If only he'd been more open with me when he was still alive. He even hid the fact that my mother died due to complications when giving birth to me. And now, here I am investigating his death. You really are a handful, aren't you, Papa? Nun, Familie. Was das angeht, sind wir uns sehr ähnlich. Außer, dass ich nicht weiß, ob mein Bruder wirklich mein Bruder ist. Demoiselle, please. If there is anything I can do, anything at all. I also will never believe that Master Callus murdered anyone. There are none whom I respect more than the two of you, Demoiselle. Master Callus did so much good in life, yet all it took was one murder case for him to be dubbed Callus the Unfaithful. Hat man das gerade zugegeben, dass er Silver nicht respektiert? Even our supporters decreased greatly due to that incident, hence our strained finances at present. Wait, if Callus was such a good man, wouldn't people at least be a little suspicious when he was accused? No. Perhaps people just revel in that kind of drama. It's not something exclusive to people from Fontaine, really. Everyone's like that. People love watching the evil turn over a new leaf, but they also enjoy watching good people fall into an abyss from one slip-up just as much. But how could... never mind. If Callus was really falsely accused, we have to find the truth. He didn't deserve to have that happen to him. There is one other thing. Master Callus's opponent in the duel was Miss Corand. Natürlich. Yep. Also, es war auch ziemlich klar irgendwie. Die Interaktion, das passt zusammen. Oh, her? Well, then, isn't that as good as saying that she was the one who killed him? Kein Wunder, ne? Kein Wunder. Yeah, that's not the sort of thing that you can just let go and move on from. Miss Corand has always placed great emphasis on the honorable nature of the duel. If her opponent doesn't yield, she will not stop either. She knew Master Callus beforehand and greatly respected him, but seeing how he was resolute in the arena, there was only ever one choice she could have made. It's not that I don't understand her at all, but I just can't deal with this yet. Don't worry, Navia. Paimon knows how you feel. You don't have to force yourself to do that. Afterward, Miss Corand told us that at the start of the duel, Master Callus requested that she ensure Demoiselle Navia's safety. Von Anfang an. Ich denke mal, er wusste, dass er nicht gewinnen kann, aber er wird weiterhin zu seiner Wahrheit stehen. Yes, that is our understanding as well. Oh, Papa. What madness drove you to ask the person who killed you to take care of me? All right, anyway, that's the information I wanted to share with you. Even if it did sound like I was just complaining towards the end. Was für ein Wahnsinn hat ihn dazu bewegen, die Person, die ihn töten würde, dich kümmern zu lassen? Das ist einfach das Fehlen einer Wahl gewesen. Und das bezieht nicht nur die Situation, dass sie der letzte Mensch sein würde, mit dem er interagieren würde, sondern auch die Tatsache, dass sie zu ihrem Wort und ihrer Meinung und ihrem Moralkodex sehr zu stehen scheint und sich darauf verlassen kann, dass, wenn sie zustimmte, sie das auch durchzieht. Okay. Ich kann sehen, wie wichtig die Angelegenheit ist. Thanks. You two should go and rest. This was quite a day after all. Yeah, Paimon's beat. Please, relax and get some sleep. We will ensure you rest soundly. Wenn ich mal wieder Final 14 spiele, musst du mir die zeigen. Alle drei.
Oder vielleicht hast du bis dahin sogar mehr? Nice. Der Ninja. Warte mal, habe ich jemals du sagst es hier, Paladin und Ninja und welcher war der erste? Beschwörer. Beschwörer hast du gesagt. Genau, okay. Also ja, genau, Summoner. Meine Frage war ja bereits beantwortet worden. Hast du jemals die dritte Waffe enthüllt? Ja. Wie sieht's innerhalb aus? Ist jetzt nicht die Sumero Luxus Suite. Paimon slept so well. This place feels almost too safe. Diesmal sehen wir also nicht das Innere. Das bedeutet immerhin schon mal, dass wir keine Samsara haben. Huh? Navia? Where did the other two go? I sent them back to Poisson. It's Spina de Rosula's place of origin, and where we have our headquarters. There's not much for them to do here at the moment. Paimon gets the feeling that you're just trying to get them off your back. But never mind that. When did you get back? Were you waiting here the whole time? No, I just returned after going out for a while. I did some investigating yesterday regarding the name Vache. Wait, so you didn't sleep at all? How could I after having such critical new evidence appear? Guess Paimon wasn't speaking for everyone just now, huh? Unfortunately, this name seems to have been wiped from existence. It doesn't seem to have a match anywhere. I suspect that those behind this have already taken steps to hinder an investigation from this angle. But that does prove that this Vache person is a key witness in the incident. Does that mean we're too late, though? No. There is one ray of hope. One place in Fontaine that they would find almost impossible to threaten, no matter how much they wanted to. And that is the archives kept by Chief Justice Neuvillette. A place where detailed files on all the cases in recent years are kept. If the Oceanette you met is one of the young women who went missing recently, we should be able to find some related information there. So Neuvillette maintains an archive of case files? Whew. Guess that's the hard-working Chief Justice for you. In that case, let's go talk to him, shall we? Aren't you coming along, Navia? Did you get tired? No, it's nothing. Let's go see the Honorable Chief Justice. Ha! Also wieder zurück zur Oper. Nennen Sie die Archive denn dort? Nicht unbedingt. The palais is right up ahead. Come on. Tja, aber warte noch. So, eine weitere Sidequest markieren. Ist sie wirklich markiert? Ich kann es gerade gar nicht sehen. Ja, ja. Der Marker ist da. Entschuldigung. Einfach wegschubsen. Point. Halt! Please state your business here. The Chief Justice is presently occupied with official matters. Huh. This place does look pretty heavily guarded. Guess that proves that Neuvillette's files are really secure. Hey, don't you recognize us? Huh? Who are you? Just to be clear, I don't care who you are or who you might be related to. Our rules make no exceptions.
See? They've got great discipline, too. Yep, yep. Paimon can tell. If you're here just to crack jokes, I can point you towards the exit. Unlike some, we're busy, so please leave if you don't have a reason to be here. No. What I meant to say is, shouldn't you remember us from a few days ago? We were at the trial of the great magician Linny. Oh, yes, I remember. I read about it in the Steambird. You must be Linny's attorneys. It's all coming back to me now. We're here today to report and archive some information on a follow-up case. Huh. Is that even a thing? Of course. Don't worry. We're here on official business. You can trust us. All right then, I'll let you through. The Chief Justice is just inside. Thanks so much. Okay, dann vielen Dank. Ich gehe da mal zurück. Keine dummen Gedanken, nein. Keine einzigen. Ich mache hier alles voll. Keine einzigen dummen Gedanken. Klopf, klopf. Please come in. Oh. Das ist aber ein großes Büro. Kann ich meine Kanne eigentlich so einrichten? Das wäre immer was. Sorry to barge in, Monsieur Nervalet. We only lied to get in because we didn't know any other way. It's all right. Please let me know how I may be of assistance to you. So you're not mad at us? We're looking for a man called Vache. He may have been an eyewitness in the serial disappearances case. If we can find him, we may be able to unearth some key information on the case. Ah, I see. In that case, please wait here a moment while I browse through the files. Who knew that Nervalet would be so easy to talk to? Weg da, ist eine Bombe! Unfortunately, I'm quite certain that no one by the name of Vache has been involved in any case, criminal or civil, in the past several years. There are no records of him either in the files or in my memory. In deinen Erinnerungen? Das klingt fast so, als wärst du mechanisch. Er hat immer noch diese Kanria-Augen. Auch wenn man sie nicht sehr gut sieht, weil er sie nie so weit aufmacht. Wobei es könnten auch so Jonglier-Augen sein. Sein Gesicht ist sowieso 1:1 fast dasselbe. War jetzt alles umsonst? Traveler, what if it was really just a dream? Is that so? All right then. Thank you so much, Monsieur Neuvillette. We'll take our leave now. Okay, dann wünsche ich dir eine gute Nacht und danke fürs Dabeisein. Hoffentlich ist der Nachbar ruhig. Wir sehen uns dann, Sonntag? Morgen und übermorgen wohl kaum. Habt eine gute Nacht. Ja, Samstag. Nee, da bist du ja da, aber vielleicht nicht wach. Samstagmittag? Ja. Gute Nacht. Entschuldigung, wir sind jetzt wieder bei der Story. Miss Navia, I can understand how you feel. Your father, Callus, was a truly exceptional man. We deeply regret his passing. And what are you trying to say, Monsieur Neuvillette? Are you trying to console me? Extend your sympathy? Or just express some tendril of regret? No. You are not trying to do any of that. I can hear it in your voice. There's no emotion behind your words. You only said those things because you felt like you should.
It's just like last time. After my father took his place in the duelist ring, I pushed through the guards to talk to you as a last resort. You even told me then that you thought there was something fishy with the case, yet you still allowed the duel to go ahead. In your eyes, the value of a human life is nothing compared to those cold laws you hold so dear. If you truly regret my father's death, then why didn't you call a stop to the duel? Why didn't you give me the power to stop him from throwing his life away? Why did you just let him die, despised and hated by all? Everything was hanging on a thread at that moment. Just the tiniest effort could have changed everything. There are still so many things I never got to tell him. So many questions he still owes me answers to. If you really have no heart, then just look me in the eyes. I, Navia, will show you the true meaning of regret. I'm sorry, Miss Navia. You and my father are truly alike. You keep all kinds of things in your heart and never say a word to anyone. It's not so much that you can't feel, but that you would never express anything. Oh well. In any case, everyone already knows full well the apathy of the Chief Justice. My apologies for taking my emotions out on you, Monsieur Chief Justice. Let's go, Traveler and Paimon. Damn. Und dennoch bin ich immer auf seiner Seite des Spektrums. Oh je. Nun gut. Das ist dennoch nicht leicht für ihn, das versichere ich ihr. Navia, are you okay? Es regnet. I'm fine. Rain. It's raining. You're right. Wasn't it still sunny when we went into the building? And there shouldn't be any active trials today. How strange. Now that I think of it, on the day my father was convicted of murder, it was also raining. Regen. What is it? Did you think of something? Der Fall deines Vaters, hat es drinnen oder draußen stattgefunden? Yeah, he was outside. It was uncovered and the rain could fall there. Why? Do you think the rain could have affected the crime scene? That thought has occurred to us before. We've even expanded the search area to try to account for that, but didn't find anything of value. Damals fehlte euch aber eine entscheidende Information. Oh? Wait. You don't mean... Die Tatsache, dass sich Menschen in Wasser verwandeln konnten. So you're saying that the true murderer could have been turned into water and then got washed away with the rain? Yeah. And if that's what had happened, then no one would have believed your dad, even if he explained what he saw to the authorities. I really think I found a true genius for a partner. You're completely right. How did I not connect the dots earlier? All right, let's go to Poisson. With this new lead in mind, we'll get to the bottom of my father's case for sure. Yeah, we're gonna make progress for sure this time. Do you want to go with me now? Or do you want to head over by yourself later? Keine Zeit mehr verlieren. Let's go. Great. Let's go then. Damit habe ich einen Teleport. Why not? Ah, so, das Dorf war tiefer, als ich sehen konnte. Was haben wir denn da? Willkommen in Poisson. Das wurde ja schon erwähnt, dass es irgendwie so ein bisschen untergründig ist. Da war ein komischer Vogel, aber ich glaube, den habe ich schon gefangen. Ui. Whoa, what a huge ship! Why would a ship be anchored at a place like this?
There's no need to be so surprised. While it may look like a ship, it's actually Spina di Rosula's headquarters. My father was the one who asked for it to be built like this. Perhaps our taste in exterior design is the only thing we occasionally had in common. A gigantic and glamorous ship embodies discovery, opportunity, ambition, and conquest. It symbolizes Spina di Rosula's bright and limitless future. Und kann im Fall einer Flut angewendet werden. Ich glaube, ich verstehe langsam, warum es dir gefällt. And Paimon thought you were bluffing when you said Spina di Rosula had a glorious past. Paimon was confused why a group with such a history would live in the sewers. But now that Paimon has seen this ship for herself, she's been convinced. Well, Poisson is where Spina di Rosula began, after all. It's our main base, our home. Mhm. Und es hat einen Oculus. Ich weiß nur noch nicht ganz wo. Da unten. Eine Sache muss ich gerade mal testen. Nee. Sie schwimmt anders, ne? Also sie hatte diese Fish-Moves, als ich das erste Mal mit ihr im Wasser war. Das ist eines ihrer Talente, das ich nie gelesen habe. Ach was, ach was, ach was. Nee, ist das nicht. Pff, lauf nicht über mich, Mann. Cover. Ist ein Cover-Up. Deswegen läuft er über uns. Over here. Noch einer. Aber scheinbar über uns. Also eher auf dem Berg. Maloose, we're back! Apologies for the wait, demoiselle, and our most important partners. You said before that you still had some business at the court. What brings you back to Poisson so quickly? About that. It's because my partner here reminded me of something really important. You see, what if my father's case had something to do with water from the primordial sea? You still remember, right, Maloose? On that night, it was raining? Yes, the case was quite similar to that of Mr. Linney's. Both were what you'd call impossible murders. Also, alles connected. Selbe Person. Could you tell us a bit more about what happened before? Yeah, of course. Many years ago, something called synth began to gain popularity in Poisson. Was? At a glance, it was a kind of drink that could excite your mood and produce many pleasant hallucinations. Wait! Didn't that guard guy who turned into water also mention that the primordial water could be used to produce some kind of potion? Yes, he did. Considering what we know now, it's almost certain that synth is created using water from the primordial sea. If you drink synth for an extended amount of time, you'll suffer many side effects, such as losing the ability to focus or control your emotions. And if you were to stop drinking it completely, you'll experience flashes of paranoia and anxiety while lacking energy to do anything. It's an extremely dangerous substance. As he oversaw Poisson,
my father was compelled to put a stop to synth abuse and called for a complete ban of it. Boss's uncompromising attitude incurred the synth vendor's wrath, but no matter how much they threatened or bribed him, he refused to yield. Not only that, Boss became determined to find the mastermind behind the synth operation and put an end to the problem once and for all. Yes, but the enemy was very cunning. So he could never get anything out of the dealers, all of whom only sold the stuff and weren't privy to the rest of the operation. Recognizing that, my father decided to contact the dealers in secret and cultivate personal relationships with them. Finally, he was able to convince someone to become his informant. The man's name was Jacques. He felt greatly ashamed about his work after seeing many families destroyed by synth abuse. That night, my father hosted a banquet at his countryside estate. He planned to meet up and exchange information with Jacques over some food. But then, we heard 2 gunshots from the courtyard. We raced to the scene and found my father, still holding a gun, and Jacques, who was already dead on the ground. Huh? How did that happen? Aren't they on the same side? Sounds just like Lenny's case, doesn't it? In both cases, the culprit seemed obvious, but neither appeared to have any motive at all. Looking back on it, though, I now believe the most important clue was something we all overlooked at the time. There were pieces of clothing left at the scene. Nun ja. Eine Person wurde aufgelöst. Precisely. It's all thanks to you that I made the connection now. Back then, we all just thought they were some costumes that Jacques used to disguise himself at the banquet. But, considering it now, it's almost certain that they belong to a third person at the scene. With one extra person, we'll also need to reconsider why the 2 shots were fired. Shots fired. Aber es könnte sich genauso eine dritte Person handeln. You're right. We still don't know what happened. But my intuition tells me that we're on the right track to figuring it all out. I'm finally headed towards the truth. Jacques was an empathetic man who was infinitely remorseful for his past actions. It's unlikely that he turned on Boss with 0 warning. I think this third person is probably the key to the full truth. On that note, however, even though this will not please you, demoiselle, as your and your father's butler, I must still offer a word of warning. Our opponent is insidious and cruel. They are extremely difficult to deal with, and Boss has already lost his life trying to bring them to justice. Even though Spina de Rosula has lost most of its former glory, Poisson has welcomed a new time of peace, and we have been allowed to live out our lives. There is no need to follow your father's path. It would be both wise and in line with Boss's wishes to step back and give up on the case. If that's indeed what he wished for, then he should have told me that himself. Was I not the closest person to him? And yet, I was the one most kept in the dark. What was the point of him dying without sharing any of the secrets he knew? Did he manage to protect anything in the end? Synth is still here. Callus the Unfaithful is still his epithet. And Spina di Rosula is barely getting by. Nothing has changed. Did he think I'd just accept his meaningless death and live out my life just as meaninglessly? I've never accepted that. Ever. Not since that day, and certainly not now. I want to find out the real answer for everyone's sake. For the missing girls, for the victims, and for myself. Navia. This is indeed the best moment to act. Your partner appears to be quite reliable, and more importantly, demoiselle, I think you're also ready to take this on. So you do know something else, Malouse? Yes, I do. In fact, even before that banquet, Boss already knew of the connection between Synth and the serial disappearances case. But what drove all the tensions to the boiling point was the revelation that you, demoiselle,
had been selected as the next target to disappear. What? Boss also didn't tell you that he had been diagnosed with a rare illness. The doctors told him that he had no more than 5 years left to live, and the serial disappearances case caused him great anxiety. 5 years was nowhere near enough time to resolve this long-standing conflict, but once he passed away, all the danger would pass on to you. Knowing all of this, he decided to use one final intimidation tactic before his death. He claimed to have already gotten his hands on some key incriminating evidence for the other side, and even told some members of Spina di Rosula about the details. But as long as you remained safe, he would not share the evidence with the public. If something were to happen to you, then he and all those he told would immediately expose all they knew about Synth and the disappeared victims. Right, so nobody would be able to get off scot-free. As we've seen, Boss's tactic has worked. Even though Boss has been gone for a long time, the other side has not tried to take Demoiselle's life. No, I don't believe it. He never appeared to look sick to me. No father wants their daughter to see them weak and haggard, especially someone as proud as Boss. To him, dying in a duel and suffering lasting dishonor as the unfaithful was still far preferable than losing face in front of his daughter. So he chose to die in silence, so that he could protect me. I'm afraid you're not understanding this correctly, Demoiselle. What Boss wanted to hand to you was not a parasol, but a sword. If Boss's spirit could hear you telling me that you want to find the answer for the sake of everyone involved, I'm sure he'd be extremely proud. That fool. Couldn't he have just given it to me straight? No. He might have set up everything precisely because he never thought I'd be able to understand him. Is that the amount of confidence he had in me? And what if I was never able to make it to where I am now? Die Wahl. Yeah. I suppose that's true. With the way he'd set things up, if I had wanted, I could have just lived out my life without a care in the world. But thankfully, he rarely talked to me about complex matters, and thus understood little of me as a person. In this case, he really didn't need to give me an easy way out. Malus, what was the key evidence that he shared with you? It's the location where Synth is produced. Essentially, it's the enemy's headquarters. When he was threatening the enemy, Boss didn't share the specifics of the incriminating evidence he found. But if you want to use it against the enemy, you'll still have to take several things into consideration. Why? If we know where the place is, can't we just go storming in? You mustn't forget that we're fighting against a mysterious and dangerous organization that's been in operation for decades. There's no telling what might be lying in wait at their headquarters. We also have no idea what kind of evidence we may be able to find inside, nor what people we may be able to capture. But a single visit to their headquarters would be tantamount to a formal declaration of war. The worst case would be that we leave empty-handed, but also open ourselves up to full retaliation. Then, in that case, why not work with the Fontaine authorities? Well, you saw one of them dissolve during Mr. Linney's case. We have no idea just how thoroughly they may have been infiltrated. Huh. That's true. Seems my father really had no choice. But things are different now. It should be a lot easier to prove the other side's guilt, now that we've connected Synth with the disappearances case. You sound like you've put a lot of thought into this, Malus. I am the butler, after all. I live but to serve the boss and Demoiselle's will. I've always been willing to take on any kind of risk for your sake.
But considering my relative lack of ability, I've spent my time keeping secrets, performing basic investigations, and waiting for the right time to come. Thank you for all of that, Malus. Have you discovered anything new in the past few years? Let me think. One conclusion I came to was that the enemy must be quite familiar with Spina di Rosula, or at least have an informant planted here. When I announced orders to the organization's members on Demoiselle's behalf, I used to deliberately keep a few people in the dark and observe the reactions of the synth vendors. If the vendors didn't change their plans, then the individuals informed of our orders must be innocent. If the vendors packed up and fled, however, then someone must have given them the news. After several rounds of testing and investigative tracing, I've narrowed the suspect list down to 3 people. The first is Florent, Spina di Rosula's senior advisor. Huh? Florent? Yes, surprising, isn't it? He was one of the people Boss trusted the most, which also means that he was someone who understood Boss really well. Thanks to his position within Boss's innermost circle, he always knew our upcoming plans and could thus avoid capture this whole time. There's someone else like him too. Marcel, the head of Confrérie of Cabrières. Uncle Marcel. Ein was bitte? It's a guild in Poisson. Boss helped it to grow to its current size and prominence. In the beginning, they were only reselling some daily goods, but now they're one of the richest guilds around with a lot of business connections in the city. So, they're like a sister organization of Spina di Rosula? Yes, you can say that. When we were fighting against the synth dealers, they provided us with plenty of support. It's a bit difficult to imagine someone using their own money to hunt down themselves. The final suspect is Thierry, the man responsible for coordinating information between Spina di Rosula and the guards. Although the guards mostly leave us to our own devices, there are still many activities we have to report to the local authorities. Since Thierry is always in the know about our current activities, he could theoretically always plan one step ahead. I see. These are all people who I communicate with quite regularly. To think that the enemy we've been fighting against has been right next to me all along, among those I trust the most. It's almost too hard to believe. If you want to investigate them, please take every precaution to not alert the quarry. Judging from our experience, the enemy is extremely cautious. Of course. And thank you, Malus. You've provided us with a lot of great information. You're too kind, my lady. I'm just doing my duty. And before I forget, proving Boss's innocence would also mean clearing him of blame in Jacques' death. After that incident, Jacques' wife and daughter were taken into the Spina's care. They still live in Poisson today. If it might help, you could also pay them a visit. I can make the necessary arrangements. Oh, thank you so much, Malus. You really are the best. A new case awaits, my dear partner. Ich bin weder Rehspeck noch ein Reh im Allgemeinen. Aber okay. Ja. Kannst auch nicht sehen. I hope we can work together to uncover the truth and end this case once and for all. Also, in einer regnerischen Nacht vor 3 Jahren hörten alle Anwesenden des Parketts 2 Schüsse von außerhalb des Anwesens. Als sie am Ort des Geschehens ankamen, hielt Callis eine Waffe in der Hand und Jacques lag erschossen auf dem Boden. Den damaligen Ermittlungsergebnissen zufolge war eine Flucht für andere nach Begehung des Verbrechens unmöglich, weshalb Callis in diesem Fall als Mörder identifiziert wurde. So. Ich würde sagen, das war's für uns heute. Ich bin müde. Ich merke, wie meine Aufmerksamkeit weniger wird. Eigentlich wollte ich noch gerne länger machen.
Aber gut, ich habe auch weniger geschlafen, um heute früher zu starten. Weswegen wir jetzt schon 9,5 Stunden dabei sind. Was ja auch nicht so wenig ist. Ja. Demnach sind wir frisch, wenn wir das nächste Mal starten. Wenn ich morgen startete, könnte ich erst gegen 11 Uhr anfangen. Übermorgen dasselbe. Also nehme ich mal an, es wird Sonntag weitergehen. Ich habe sehr viel Spaß gehabt heute. Und ich hoffe, ihr auch. Es war wirklich sehr erfrischend. Und, oh Gott, wo stecke ich denn jetzt drin? Ich sehe hier nach... Stimmt, das ist hier der Oculus, der oben ist. Oh. Piece of cake. Nein, das war eine Truhe. So. Ah, Quatsch. Da ist er. Doch innen drin. Na, sowas. Die nehme ich doch gerne. So. Okay. Also dann. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wünsche eine gute Nacht. Hoffe, ihr habt viel falscher Graf. Hoffe, ihr habt so viel Spaß gehabt wie ich. Es war sehr viel. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Am Sonntag mit mehr Genshin. Bis dahin dann. Gute Nacht und tschüss. So schade, dass jetzt die Musik schon aufgehört hatte. Entering standby mode. I hope nobody disturbs me.